Dear friends, welcome to his American English Center. Take your Raymond Murphy's English Grammar News. We have come here to the video number 71, page number 78, unit number 39. It is the Cambridge University Press. So, dear friends, if I had known, this is a phrase, if I had known, if I had seen, if I had passed, if I had gone abroad. What do you mean by that? If I had gone, if I had passed, if I had seen, if I had not played football, if I had not, if he had not become the chief minister, if she had gone to America. So, this is unreal, it is not true, right? Condition, if it happened in the past tense. I wish I had known. I wish I had known means what? I wish I had gone. I wish I had played. I wish I had passed. I wish I had studied MBBS means it is not real, right? You are wishing something in the past should have happened. So, in the past something should have happened. You are using if I had plus past participle, I wish I had plus past participle. Hope you are able to understand. Are you clear about it? See, study this example situation. Last month, which is last month, it is November, isn't it? Now it is December. Last month, Gary was in hospital for an operation, right? Last month, Gary was in hospital for an operation. Able to understand? Last November, Gary was admitted in the hospital for an operation. Liz is the one other person. Gary was admitted in the hospital. Liz didn't know this. Liz didn't know this. Gary was in hospital last month, November. Liz didn't know that Gary was in hospital. So, she didn't go to visit him. So, Liz didn't go to visit Gary, right? Gary was in hospital last month, November. Liz didn't know. So, Liz didn't go to hospital and meet Gary. They met a few days ago. 1 month is over. December month, last week, both Gary and Liz met in the street, right? Gary was admitted in the hospital. Liz, close friend. Liz didn't know that Gary was admitted in the hospital. So Liz and Gary met in the road last week. Liz says, what did Liz say? If I had known you were in hospital, what do you mean by that? If I had known you were in hospital. I don't know that you are admitted in hospital. If I had known you were in hospital. So Liz says, if 1 month before somebody told me, if I had known you were in hospital. See, if I had known you were in hospital, I would come and meet you. The real situation was that she didn't know you was in hospital. So, if I had known you were in hospital, I would have met you. I would have met you, right? If I had known you were in hospital, I would have met you. So, what is the real situation? Liz didn't know Gary was admitted in the hospital. So, like that. When you are talking about the past, maybe 10, 5 years back, 10 years back, 1 year back, 1 week back, 1 month back, 1 day back. You use if had, if I had known, if I had passed in the examination, if I had been the collector last year, if I had gone to America. So, if plus had plus participle, if I had, if he had eaten, if he had gone, if she had gone. So, I didn't see you when you passed me in the street, right? Yesterday, you passed me in the street. I was walking, you came, crossed me. I didn't see you yesterday. If I had seen you, what do you mean by if I had seen you? If I had, oh, of course, I would have said hello. If I had seen you, I would have said hello. So what really happened? Yesterday in the street, I didn't see you. You came, I went, both didn't see each. I didn't see you. If I had seen you, I would have said hello, right? So it is an imaginary situation, not imaginary. Yesterday, if it has happened, I would have said, see, I didn't see you. I decided to stay at home last night. Last night, yesterday night. Today is what date, sir? Today is, what is day? What is day today? It is Tuesday or Monday? Tuesday. Today is Wednesday. Yesterday is Tuesday, right? I decided to stay at home last night. So,
Yes, Tuesday night I stayed at home. Yesterday night, right? I would have gone out if I hadn't been so tired. Yesterday I was so tired. So I slept in the bed yesterday night. If, see, I would have gone out. If condition is coming, I would have gone out if I hadn't been so tired. So yesterday I was so tired. If I had not been so tired, I would have gone yesterday out. But I was tired, right? I was tired, so I had not been going out. If he had been looking where he was going, if he had been looking where he was going, he wouldn't have walked into the wall. So he was just walking, not thinking about something. So if he had been looking, he's not looking, he's just walking, and he went and crashed into the wall, glass door. If he had been looking where he was going, he wouldn't have walked into the wall. So he wouldn't have dashed into the wall, right? He was just walking without looking. He went and dashed on the wall. So if he had been looking, suppose if he had been looking properly, he wouldn't have walked into the wall. So what really happened? What really happened? If he was not looking at the wall. So what happened? He dashed into the wall. This is the real situation. So coming here, the view was wonderful. Yesterday in Chennai, the mist was so beautiful. Seashore, okay, sun setting. It was so beautiful, so wonderful. The view was wonderful. Yesterday, Sunday, I went to beach. In the beach, sunset was so beautiful. The view was so wonderful. If I had a camera, why you are using had, not would, because had is there, past participle. If I had a camera, two heads are coming. If I had a camera, what do you mean by that? Actually, I did not have a camera. Yesterday, if I had a camera, I would have taken some photographs. Yesterday, if I had a camera, I would have taken what? Photographs. But yesterday, I did not have a camera. I did not take a photograph. But I wish if I had a camera, I would have taken photographs. Able to understand? But I didn't have a camera. Dear friends, compare. I'm not hungry. I'm not hungry. If I was hungry, I'm not hungry now. If I was hungry, 1 hour back, if I was hungry, I would eat something. I would eat something. See, I am not hungry. If I was hungry, I would eat something, right? This is now present tense. For present tense, you are using would plus eat. Now you see, I wasn't hungry. Yesterday afternoon, I came to your house, right? I wasn't hungry. If I had been hungry, I would have eaten something. This is in past. Able to understand? Able to understand? Yesterday, I wasn't hungry. If I had been hungry yesterday, I would have eaten something. This is in past. This, I'm not hungry. If I was hungry, I would eat something. So, would eat means now. Would have eaten means it is past tense. I would have eaten. I would have come. I would have gone. I would have studied. I would have passed. Able to understand? Now, coming here, don't use would in the if part of the sentence. In the if part of the sentence, you are not supposed to use would. See, if I had, not if I would. If I was, not if I would, right? Do not use would in the if part of the sentence. We use would in the other part of the sentence. So, only other part of sentence, see, comma. Other part of the sentence, you are using would, not with if. Got it? Okay. See here, if I had seen you. Yesterday, I was walking in the street. If I had seen you, I would have said hello. I would have said hello. Not if I would have seen you. You don't would have seen you. If I had seen you, I would have said hello. So, with the if you are not using would. Note that. Apostrophe D. See, apostrophe D means what? Can be or had. Both, right?
Apostrophe D means what? It is would or had. So how do you say it is would? How do you say it is had? If this scene is there, then it is had. If it is something have, see present is there have, then it is, what is it called? Had. Is it so? No. I would have said. See, had said, have said is there. So you are using have said is perfect. Then you can use would have said. Right? So coming here, see here. If I had seen you. I had seen you. I had seen you. Can be had seen you. I apostrophe D have said. So have said is a perfect. So it definitely should be would. Not had, I had, have said. No. I would have said, I would have said, it can be said here. I had seen, I would have said. So dear friends, what you are able to understand, if I had known, if I wish I had known, in past, something which has not happened, which you like it should have happened, then you will use, I wish I had seen you. I wish I had seen you. If I had known you, I would have come to the hospital. Hope you are able to understand. Are you clear about this? Yes? Yes, please come forward and tell what you are able to understand. Please come forward, madam. And she is going to give a beautiful English and Hindi presentation to the audience. And she is very much passionate about English. Yes. Hi everyone. Here, if I had known, I wish I had known. इसका मतलब अगर हम जाने होते, काश हम जाने होते. जैसे कभी होता है कि आप सेम मॉल में हो, शॉपिंग के लिए गए और आपके फ्रेंड भी रहते हैं, आप उससे बहुत दिनों से नहीं मिले रहते, तो आप बोलते हो कि काश तुमको देखे होते तो डेफिनेटली तुमसे मिलते. इसका मीनिंग हिंदी में ये होता है. Last month, Gary was in a hospital for an operation. पिछले महीना गैरी एक नाम का पर्सन है जो कि हॉस्पिटल में था. उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है लीज. He did not know this, so she did not go visit to him. लीज एक जो कि अपने फ्रेंड गैरी के बारे में नहीं जानता था कि पिछले मंथ हॉस्पिटल में है, इसलिए वो नहीं मिला. सडन एक ही दिन वो दोनों मिले, तो वो बात किए तो उसे पता चला कि वो हॉस्पिटल में था. तो she said, if I had known you were in hospital, अगर हम जाने होते कि तुम हॉस्पिटल में हो. The real situation was here that she didn't know he was in hospital. Okay, so when she known he has in hospital, then definitely she met to him. When she had known, then okay. So where जब हम नहीं जाने होते हैं और सोचते हैं, कल इमेजिन करते हैं, काश हम जाने होते. If I wish no, then definitely I do that. Okay, we use this. Thank you very much, Rinki. You have given a wonderful explanation stating that, yes, she's nice presentation. She has told that in the past, if I had known. So, நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரேமன் வர்ஃபியின் ஆங்கில இலக்கணன் பயன்பாடுகள் வீடியோ நம்பர் 71, யூனிட் நம்பர் 31, யூனிவர்சிட்டி கேம்பிரிட்ஜ் பிரஸ் மூலமாக if I had known, எனக்கு தெரிந்திருந்தால், நான் வாங்கியிருந்தால், நான் படித்திருந்தால், நான் அமெரிக்கா சென்றிருந்தால், if I had gone to America, if I had seen you, உன்னை பார்த்திருந்தால், if I had studied, நான் படித்திருந்தால், if I had gone to, if I had spoken to him, அவனுடன் பேசி இருந்தால். So இல்லாத ஒன்றை பற்றி சொல்கிற பொழுது if I had known, I wish I had known, நான் விரும்புகிறேன் நான் இப்படியாக செய்திருக்கலாம். I wish I had helped you. I wish I had known about this. எனக்கு தெரிந்திருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும். ஒன்று இல்லாத ஒன்றை இறந்த காலத்திலே நடந்திருந்தால், இப்படி இருந்திருந்தால் என்று சொல்கிற பொழுது if I had known, I wish I had known என்று பாக்கிய சொற்றொடர்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். Study this example situation. இந்த ஒரு விதாரண சூழ்நிலையை பாருங்கள். ஒரு சூழ்நிலை, லாஸ்ட் மந்த் கேரி வாஸ் இன் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் an ஆபரேஷன். கேரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஆபரேஷன். என்ன ஆபரேஷன்?
நீ ஜாயிண்ட் ஆபரேஷன் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க கேரிக்கு நீ ஆபரேஷன் அட்மிட் பண்ணிட்டாங்க 1 month பிஃபோர். லிஸ் didn't know this. லிஸ்ஸுக்கு தெரியல கேரி வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிட்டாங்கன்னு. கேரியும் லிஸ்ஸும் நல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கேரி ஆபரேஷன் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட், லிஸ்ஸும் கேரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லிஸ் didn't know தெரியல ஹாஸ்பிட்டல்ல கேரி அட்மிட்னு. ஸோ ஷீ didn't go to visit him. அதனால லிஸ் கேரியை பார்க்கறதுக்கு ஆஸ்பத்திரிக்கு போகல. ரைட்டா? they met a few days. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி லிஸ்ஸும் கேரி ரோட்ல சந்தித்தாங்க. அப்ப கேரி சொல்றா ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆயிருந்தேன். அதுக்கு லிஸ் என்ன சொல்றா, இஃப் ஐ ஹேட் நோன் யூ வேர் இன் ஹாஸ்பிட்டல், நீ ஹாஸ்பிட்டல்ல இருப்பது தெரிந்திருந்தால், இஃப் ஐ ஹேட் நோன் யூ வேர் இன் ஹாஸ்பிட்டல், நீ ஹாஸ்பிட்டல் இருப்பது எனக்கு அறிந்திருந்தால் தெரிந்திருந்தால். இட் ஹேப்பன் பிஃபோர் 1 month, 1 மாசத்துக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயம். அதனால இஃப் ஐ ஹேட் நோன் யூ வேர் போட்டுறீங்க பாஸ்ட் டென்ஸ். இங்க ஹேட் நோன் இது பர்ஃபெக்ட். எனக்கு தெரிந்திருந்தால், இஃப் ஐ ஹேட் நோன் யூ வேர் இன் ஹாஸ்பிட்டல், தி ரியல் சிச்சுவேஷன் உண்மையான நிலை என்ன, தட் ஷி டிடன்ட் நோ ஹி வாஸ் இன் ஹாஸ்பிட்டல். லிஸ்ஸுக்கு தெரியவில்லை கேரி ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தது. அதான் உண்மையான சிச்சுவேஷன். ரைட்டா? சோ when you are talking about the past, இறந்த காலத்தை பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது என்ன யூஸ் பண்ற, இஃப் ஐ ஹேட். இறந்த காலத்துல இஃப் ஐ ஹேட் ஸ்டடிட் வெல், ஒழுங்கா படிக்கல, ஒழுங்கா படித்திருந்தா கலெக்டர் ஆயிருப்பேன். எப்படி சொல்லுவேன், இஃப் ஐ ஹேட் ஸ்டடிட் ஐ வுட் ஹவ் பிகம் எ கலெக்டர். அமெரிக்கா சென்று இருந்தால் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆகி இருந்திருப்பேன், பிரமாதமான சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். இஃப் ஐ ஹேட் கான் டு அமெரிக்கா ஐ வுட் ஹவ் பிகம் எ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். நல்ல பிசினஸ் ஆரம்பிச்சிருந்தா நான் நிறைய பணம் சம்பாதித்து இருந்திருப்பேன். இஃப் ஐ ஹேட் ஸ்டார்டட் எ பிசினஸ் லாஸ்ட் இயர் ஐ வுட் ஹவ் earned lot of money. ரைட்டா? சோ இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல் இறந்த காலத்திலே அப்படி இருந்திருக்க கூடாது, இப்படி இருந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது if I had known, if I had known, if I had been, if I had done. I didn't see you when you passed me in the street. ரோட்ல நேத்து நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது நீ போற நானும் போறேன், நான் உன்னை கவனிக்கல. உன்னை கவனித்திருந்தால், if I had seen you, apostrophe D na C had, if I had seen you, உன்னை நான் பார்த்திருந்தால், of course I would have said hello. நான் உன்னை பார்த்து ஹலோ சொல்லி இருந்திருப்பேன், நான் பார்த்திருந்தால். So, but I didn't see you. ஆனால் உன்னை பார்க்கவில்லை. I decided to stay at home last night. நேற்று இரவு வீட்டில் விடலாம் என்று நினைத்தேன். I would have gone out if I hadn't been so tired. I decided to stay at home. நேற்று ரொம்ப சோர்வாக இருந்தது, வீட்டிலே தங்கிட்டேன். நான் மட்டும் சோர்வில்லை என்றால் நேற்று வெளியே போயிருந்திருப்பேன். I would have out if I hadn't been so tired, but I was so tired. ரொம்ப சோர்வாக இருந்தேன். If he had been looking where he was going, he wouldn't have walked into the wall. ஒரு செவுரு இருக்கிறது, எதையோ நினைச்சிட்டு அதை பார்க்காம போய் அந்த செவுற்றிலே மோதி விடுகிறான். If he had been looking where he was going, அவன் நடந்து செல்வது எங்கே என்று பார்த்து நடந்து சென்று கொண்டிருந்தால் அவன் செவுற்றில் இருக்க மாட்டான். He wouldn't have walked into the wall, but he wasn't looking. அவன் கவனிக்கவில்லை. Hope you are able to understand. Are you clear about it? So the view was wonderful. நேற்று பீச்சுக்கு போற மெரினா பீச் so beautiful. Sunset, சூரியன் அப்படியே அஸ்தமித்து கொண்டிருக்கிறான், நிலவு beautiful. It was wonderful. It was wonderful. If I had a camera, என்கிட்ட மட்டும் ஒரு கேமரா இருந்திருந்தால், if I had a camera, I would have taken some photographs. சில photographs நான் எடுத்திருந்திருப்பேன். If I had a camera, I would have taken photographs. எனக்கு கேமரா இருந்திருந்தால் நான் ஷூட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி இருந்திருப்பேன். But I didn't have a camera. உண்மையிலே என்கிட்ட கேமரா இல்லை. So I am not hungry. பசி இல்லை. If I was hungry, பசி இருந்ததுன்னா I would eat something. ஏதோ ஒன்றை சாப்பிடுவேன். இப்பொழுது எனக்கு பசி இல்லை, பசி இருந்தா இப்ப சாப்பிடுவேன். I am not hungry. If I was hungry, I would eat something. இப்ப நான் சாப்பிடுவேன். ஆனா இது நிகழ்காலத்துல, இது இறந்த காலத்துல பாருங்க. if I wasn't hungry, நேற்று மட்டும் எனக்கு பசி எடுக்கவில்லை என்றால், if I had been hungry, I wasn't hungry. If I had been hungry, நேற்று எனக்கு பசி இல்லை, நேற்று மட்டும் பசி எடுத்திருந்தால் I would eaten something. ஏதோ ஒன்றை இறந்த காலத்துல சாப்பிட்டு இருந்திருப்பேன். இது பாஸ்ட். பாஸ்ட் பற்றி சொல்லுகிற பொழுது would have eaten, would have gone, would have seen. If I would have, I would have. Don't use would in the if part of the sentence. If would I had தான் யூஸ் பண்ணணும். if would I would யூஸ் பண்ணக்கூடாது. So if கூட would யூஸ் பண்ணாதீங்க. We use would in the other part of the sentence.
If I had, I would have. If I had seen, I would have. If I had passed, I would have gone to America. If I would சொல்லக்கூடாது. If I had தான். அடுத்த பாட்டு தான் would வர வேண்டும். If I had seen you, I would have said hello. உன்னை பார்த்திருந்தால் நான் ஹலோ சொல்லி இருந்திருப்பேன். Not if I would have seen you, I would have seen you என்று போடக்கூடாது. Note that apostrophe D னா அது would ஆகவும் இருக்கலாம், had ஆகவும் இருக்கலாம். apostrophe D னா அது would ஆகவும் இருக்கலாம், had ஆகவும் இருக்கலாம். If I had seen you, apostrophe D, seen past participle. If I had seen you, if I had have said hello, I would have said, I would have said. இங்க apostrophe D னா would. Hope you are able to understand. நண்பர்களே, இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடந்திருந்தால், இறந்த காலத்திலே இப்படியாக இருந்திருந்தால், இறந்த காலத்திலே இப்படி இருந்திருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன் என்று சொல்லுகிற பொழுது if I had plus past participle, I wish I had past participle. Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Friends, welcome to his American English Center. Check your Raymond Murphy's English Grammar in News. You have come here to the Video number 72, page number 78 and 79. It is the Cambridge University Press. Dear folks, what you're going to see, what you had seen is had Done in the same way after wish. I wish. What do you mean by I wish? I wish. I wish I were the manager. I wish I were the collector. I wish I had gone to America. So I wish I had gone to America means you are imagining in the past. It should have been like that. See, we use had done. Done means eaten, spoken, written, played. I had played. In the same way after wish. I wish something had happened. I am sorry that didn't happen. In the past something had happened, but really it did not happen. I wish it had happened. See, I wish I had. Apostrophe D means here had. I wish I had. Apostrophe D means it is had. I wish I had known that Gary was ill. So I would have gone to see him. So if I know Gary is a man, if he was ill, if I had known, I would have gone to see him. I would have gone to see him, but I don't know. I wish I had known that Gary was ill. I would have gone to see him means I don't know. Gary was admitted in the hospital, so I did not see. So I am regretting and saying in the past, I wish I had known that Gary was ill. I would have gone. In the past, I would have gone to see him, but I didn't know. I feel sick. I feel sick means what? I'm not feeling well. I feel sick. I wish I hadn't eaten so much cake. Yesterday in the party, I ate too much of cake. Now I am feeling sick. I feel sick, so I am in the past tense. I should not have done. I wish I hadn't eaten so much cake. So what is the truth? I ate too much of cake. I wish I hadn't eaten too much of cake. So in the what is the real thing? That you have eaten cake. Do you wish you had studied science instead of languages? I am asking him. He has taken BA Tamil literature or BA English literature or BCom. I am telling, do you wish? Do you feel sorry? Do you wish you had studied science instead of languages? Instead of studying languages, do you wish you had studied science? You didn't study science. So do you feel any regret of studying, of not studying science? So the weather was cold while we were away. The weather was cold while we were away. We were not in Chennai, December month. That time Chennai was very cold. The weather was cold while we were away, when we were not here. I wish it had been warmer. I wish it had been warmer. The weather was cold while we were away. When we are not here in Chennai, the climate was cold. So I wish it had been warmer. So I wish it had been warmer means it is actually what it was. It was very cold. don't use
after wish in the sentence. You are not supposed to use would have after wish in the sentence. See, after wish. I wish it had been warmer. Not I wish it would have been warmer. I wish it had been warmer. You're supposed to use it had been. I wish. After wish it had been. You have to use had been, not would have been. Would have been is not supposed to be used. Compare. Would do. I would come, I would go, plus would have gone. Would have gone. Would study. Would have studied. Would play. Would have played. Would eat. Would have eaten. So compare this would plus do, that is would plus present tense verb, would have plus past participle. I would work, I would have worked. I would go to America, I would have gone to America. I would operate the computer, I would have operated the computer. So operated, done, do. So this compare the differences. If I had gone to the party last night, yesterday, if I had gone to the party last night, I would be tired now. Now I would be tired now. Okay. Now it is I am not tired now. Present. So yesterday, if I had gone to the party, I would be tired now. Yesterday, if I had gone to the party, I would be tired now. I am not tired now. Presently, what is that? I am not tired. Yesterday, if I had gone to the party, yesterday night, I would be tired now. But actually what? Now I am not tired because I did not go to party. Okay. Next, if I had gone to the party last night, if I had gone to the party last night, I would have met lots of people. If I had gone to the party last night, I would have met lot of people. But actually I did not go to the party, I did not meet lot of people. So I didn't meet lots of people. So I would have. Yesterday something happened, yesterday something have happened. Yesterday something happened, now it is happening. I would be tired. You able to understand? Okay, now coming here. Compare would have, could have, might have. Would have, could have, might have. Would have, could have, might have. All these things happening in the past tense. If the weather hadn't been so bad, if the weather hadn't been so bad, the weather had been so bad, if the weather had not been so bad, so in the past tense, if the climate had not been so bad, we would have gone out, right? If the weather hadn't been so bad, we would have gone out. So what do you understand? If the weather hadn't been so bad, we would have gone out. So the weather was very bad, so we did not go out. So if the weather hadn't been so bad, we would have gone out. If the weather hadn't been so bad, we could have gone out. If the weather hadn't been so bad, we might have gone out. If the weather hadn't been so bad, we would have been able to go out. So all these things, we would have gone out, we could have gone out means the ability to go. We might have gone out means perhaps we might have gone. So yesterday, if the climate hadn't been so bad, we would have gone out, right? Yesterday heavy rain, so we would have gone out. We didn't go actually. So now coming here, exercise. Imagine that you are in this situation. For each situation, write a sentence with I wish. You have eaten too much and now you feel sick. You have eaten too much, now you feel sick. What do you say? You say, I wish I hadn't eaten so much. I wish I hadn't eaten so much. There was a job advertised in the newspaper. In the newspaper, a job is advertised. You decided not to apply. You decided not to apply. There was an advertisement in the paper. You decided already not to apply. You say, I wish I had applied for it. And now you think that your decision was strong. See, there was a job advertised in the newspaper. You decided not to apply for it. Now you think that your decision was strong. Now you think your decision was wrong. You say, what do you say? Able to understand? Yesterday in the newspaper there was an advertisement. You did not apply. Now you think I should apply. So what you would say? I wish I had applied for it. I wish I had applied for it. When you were younger, when you were a young man, you didn't learn to play
a musical instrument. When you are a young man, you didn't learn to play musical instrument. Now you regret this. Now you feel bad for this. You say, I wish I had learned to play a musical instrument. In young age, I wish I had learned to play musical instrument. Hope you are able to understand. Dear friends, what do you understand by this? I wish something had happened. So in the past, something had happened, but really it did not happen. That's what you have seen here. So had, if something had happened, something would have happened. If something had not happened, something would have happened. So all these things in the past, certain conditions of to happen and not to happen. Hope you are able to understand. Are you clear? So நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். பேஜ் நம்பர் 78 79 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 72, ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில பயன்பாடுகள், யூனிட் நம்பர் 39, யூனிவர்சிட்டி கேம்பிரிட்ஜ் பிரஸ். we use had done same way after wish. wish என்றால் என்ன? நான் விரும்புகிறேன். I wish, நான் விருப்பப்பட்டேன். I wish I had gone to America. அமெரிக்கா போயிருந்தது நன்றாக இருந்திருக்கும் என்று நான் இப்பொழுது ஆசைப்படுகிறேன். இப்பொழுது எண்ணுகிறேன், நான் கலெக்டருக்கு படித்திருக்க வேண்டும். இப்பொழுது நினைத்து மனம் வருந்துகிறேன், நான் அந்த வீட்டை வாங்கி இருந்திருக்க கூடாது. I wish I had not purchased the house. I wish I had gone to America. I wish I had joined in that Hyundai company. அப்ப நான் மனம் வருந்தி சொல்கிறேன், அப்படி இருந்திருக்க வேண்டும். So I wish it had, I'm sorry, I had known that Gary was ill. கேரி என்ற பெண்மணிக்கு உடல்நிலை சரியில்லை. அவள் உடல்நிலை தெரியில்லாமல் இருந்த விஷயம் எனக்கு தெரிந்திருந்தால் I would have gone to see him. அவனை பார்க்க சென்றிருந்திருப்பேன். கேரி என்ற ஆண்மகனுக்கு உடல்நிலை சரியவில்லை, அது எனக்கு தெரியாது. எனக்கு மட்டும் தெரிந்திருந்தால் நான் அவனை சென்று சந்தித்திருந்திருப்பேன். அப்ப ஒன்று நடந்திருந்திருக்க வேண்டும், ஆகையால் நான் ஒன்று செய்திருந்திருப்பேன். I wish I had studied science. I had studied MBBS. நான் MBBS படித்திருந்தால் I would have gone to America. நான் அமெரிக்கா சென்றிருந்திருப்பேன். அப்ப நான் சயின்ஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்கவும் இல்லை, அமெரிக்காவும் சென்றிருக்கவில்லை. கற்பனை பண்ணி பார்க்கிறேன், இறந்த காலத்திலே அப்படி இருந்திருந்தால், இறந்த காலத்திலே அப்படி இருந்திருந்திருக்கும் என்று சொல்லுகிற பொழுது I wish I had known that Gary was ill. கேரிக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தது, அந்த விஷயம் எனக்கு தெரிந்திருந்தால் நான் அவனை ஆஸ்பத்திரியில் சென்று சந்தித்திருந்திருப்பேன். ஆக அவன் ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட் ஆனதும் எனக்கு தெரியவில்லை, நானும் அவனை சென்று பார்க்கவில்லை. ஏனென்றால் எனக்கு அவன் உடல்நிலையை பற்றி எனக்கு தெரியவில்லை. I feel sick. நான் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கிறேன். I wish I hadn't eaten so much cake. நேற்று ஏகப்பட்ட கேக்கை சாப்பிட்டு விட்டேன், உடல்நிலை சரியில்லை. இப்பொழுது மனம் வருந்துகிறேன். I feel sick. உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கிறேன். I wish, நான் இப்பொழுது மனம் வருந்தி சொல்கிறேன், விருப்பப்படுகிறேன். I hadn't eaten so much cake. நேற்று அந்த அளவு நான் கேக் சாப்பிட்டு இருந்திருக்க கூடாது. ஆனால் உண்மையில் என்ன நடந்தது? நான் ஏகப்பட்ட கேக்கை சாப்பிட்டு விட்டேன். Do you wish? நீ என்ன எடுத்திருக்கிறாய்? BA இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் எடுத்திருக்கிறாய், வேலை இல்லை. அப்ப நான் கேட்கிறேன், மனம் வருத்தப்படுகிறாயா? இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் எடுத்த காரணத்திற்காக இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் பதிலாக நீ அறிவியல் சயின்ஸ் எடுத்திருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று வருத்தப்படுகிறாயா? Do you wish you had studied? Do you wish you had studied science instead of languages? You didn't study science. அடுத்ததாக, the weather was cold while we were away. நம்ம சென்னையிலிருந்து நேற்று வெளியே போகும்போது நேற்று ஹெவி கிளைமேட், வெதர் என்றால் என்ன? சீதோஷ, ரொம்ப குளிராக இருந்தது. இந்த அளவு குளிராக இருந்திருக்க கூடாது. I wish it had been warmer. நேற்று நல்ல சூடாக இருந்திருக்கணும், ஆனால் ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருந்து விட்டது. Don't use would have after wish in the sentence. உதாரணத்துக்கு I wish it had been warmer என்று தான் சொல்ல வேண்டுமே ஒழிய I wish it would have been warmer என்று சொல்லக்கூடாது.
compare, would do, would have done. Would do என்றால் என்ன? I would study என்றால் படிப்பேன். I would have studied என்றால் என்ன? படித்திருந்திருப்பேன். I would eatனா என்ன? சாப்பிடுவேன். I would have eatenனா சாப்பிட்டிருந்திருப்பேன். I would goனா என்ன? போவேன். I would have goneனா போயிருந்திருப்பேன். அப்ப போவேன், போயிருந்திருப்பேன். சாப்பிடுவேன், சாப்பிட்டிருந்திருப்பேன். இதனுடைய ஒப்பீடுகளை பார்க்கிறாய். If I had gone to the party last night, நேற்று இரவு மட்டும் நான் அந்த விழாவுக்கு சென்றிருந்தால், I would be tired now, இப்பொழுது நான் சோர்வாக இருப்பேன். நேற்று அந்த விழாவிற்கு நான் சென்றிருந்தால் இப்பொழுது நான் சோர்வாக இருப்பேன். அப்ப இப்பொழுது I am not tired now, இப்பொழுது நான் சோர்வாக இருக்கவில்லை. ஏனென்றால் நேற்று நான் அந்த விழாவுக்கு செல்லவில்லை. நேற்று அந்த விழாவுக்கு சென்றிருந்தால், if I had gone to the party last night, நேற்று இரவு, I would be tired, இப்பொழுது நான் சோர்வாக இருப்பேன். இந்த வாக்கியம் பாருங்க. If I had gone to the party last night, நேற்று இரவு அந்த பார்ட்டிக்கு சென்றிருந்தால், I would have met lots of people, நான் ஏகப்பட்ட நண்பர்களை சந்தித்திருந்திருப்பேன். நேற்று இரவு நான் பார்ட்டிக்கு சென்றிருந்தால், நேற்று நான் நிறைய நண்பர்களை சந்தித்திருந்திருப்பேன். நேற்று ஒன்று நடந்திருந்தால் நேற்று இன்னொன்று நடந்திருந்திருக்கும். I would have. இங்கே நேற்று ஒன்று நடந்திருந்தால் இன்று நான் இப்படி இருப்பேன். So if I had gone to the party last night, I would be tired. இப்பொழுது if I had gone to the party last night, I would have met lots of people. நேற்று மட்டும் நான் விழாவுக்கு சென்றிருந்தால் நிறைய நண்பர்களை நான் நேற்று இரவு சந்தித்திருந்திருப்பேன். அப்ப would be னா நிகழ்காலத்தை குறிக்கிறது. would have met என்றால், would have seen, would have gone என்றால் இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடந்திருந்திருக்கும். அதே போன்று இங்க பாருங்க, so bad. அப்ப would have இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடந்திருக்க வேண்டும். could have இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடந்திருக்க முடியும். might have இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடந்திருக்கலாம். இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடந்திருந்தால் ஒன்று நடந்திருந்திருக்க முடியும். would have, could have இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடந்திருந்தால் இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடந்திருக்க வேண்டும். would have இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடந்திருந்தால் இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடந்திருந்திருக்கலாம். if the weather hadn't been so bad, நேற்று மற்றும் சீதோஷ்ண நிலைமை அந்த அளவு மோசமாக இல்லாமல் இருந்திருந்தால், we would have gone out, நாங்கள் வெளியே சென்றிருந்திருப்போம். if the weather hadn't been so bad, நேற்று இரவு மற்றும் சீதோஷ்ண நிலைமை அந்த அளவு மோசமாக இல்லாமல் இருந்திருந்தால், we could have gone out, நேற்று நாங்கள் வெளியே போயிருந்திருக்க முடியும். if the weather hadn't been so bad, நேற்று மற்றும் சீதோஷ்ண நிலைமை மோசமாக இல்லாமல் இருந்திருந்தால், we might have gone out, நாங்கள் வெளியே சென்றிருக்கலாம். perhaps we would have gone out. அப்ப ஒன்று இறந்த காலத்திலே நடக்காமல் இருந்திருந்தால் இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடக்காமல் இருந்திருக்க முடியும். இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடைபெறாமல் இருந்திருந்தால் இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடைபெறாமல் இருந்திருக்க முடியும். இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடைபெறாமல் இருந்திருந்தால் இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடைபெறாமல் இருந்திருக்கலாம். So imagine that you are in this situation. இந்த கற்பனையான சூழ்நிலையிலே நீ இருக்கிறாய் என்று நினைத்துப்பார். For each situation, ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கும் write sentence with I wish. வாக்கியம் அமைக்கணும். I wish வார்த்தையுடன். You have eaten too much and now you feel sick. ஏகப்பட்டது நேற்று சாப்பிட்டு விட்டாய். You have eaten too much, ரொம்ப சாப்பிட்டு விட்டாய். Now you feel sick. இப்ப I wish வச்சு ஆரம்பிக்கிற. You say I wish I hadn't eaten so much. நான் ஆசைப்படுறேன், இந்த அளவு நான் சாப்பிடாமல் இருந்திருக்க வேண்டும். இறந்த காலத்திலே நான் இந்த அளவு செய்யாமல் இருந்திருக்கலாம். I wish I hadn't eaten so much என்று வருகிறது. There was a job advertised in the newspaper. ஒரு செய்தித்தாளிலே ஒரு விளம்பரம் வருகிறது. You decided not to apply for it. நீ என்ன முடிவு செய்திருக்கிறாய்? அந்த வேலைக்கு விண்ணப்பம் செய்யக்கூடாது என்று முடிவு செய்து விட்டாய். Now you think, இப்பொழுது என்ன செய்கிறாய்? Your decision was wrong. இப்பொழுது உன்னுடைய முடிவு தவறானது என்று நீ மனம் வருந்துகிறாய். பேப்பர்ல ஒரு விளம்பரம் வந்தது, இந்த வேலைக்கு நாம் விண்ணப்பிக்க கூடாது என்று முடிவு செய்து விட்டாய். அப்புறம் ஒரு வாரம் கழித்து உன் நண்பர்களுக்கு வேலை கிடைத்து விட்டது. அவர்களுக்கு 50,000 1,00,000 சம்பளமாக கிடைக்கிறது. உன்னுடைய முடிவு தவறு என்று மனம் வருந்துகிறாய். அதை எப்படி சொல்லுவாய்? I wish I had applied for it. நான் மனம்
விரும்புகிறேன், நான் அந்த வேலைக்கு விண்ணப்பித்திருந்திருக்க வேண்டும். when you were younger, நீ இளமையானவனாக இருந்த பொழுது you didn't learn to play a musical instrument. நீ குழந்தையாக இருக்கிற பொழுது, சிறுவனாக இருக்கிற பொழுது, சிறுமியாக இருக்கிற பொழுது ஒரு இசைக்கருவியை வாசிக்கக்கூடிய அந்த அறிவை அந்த இசையை கற்காமல் விட்டு விட்டாய். now you regret. இப்பொழுது மனம் வருந்துகிறாய். இதை எப்படி சொல்லுவேன்? you say I wish, நான் ஆசைப்படுகிறேன், இறந்த காலத்தில் இப்படி இருந்திருக்க வேண்டும். என்ன? ஐ ஹேட் லேர்ன் டு பிளே மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். என்னுடைய இளம் வயதிலே நான் மியூசிக் இசையை கற்றிருந்திருக்க வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இதெல்லாம் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது நீ விரும்புகிறாய் இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடந்திருந்திருக்க வேண்டும். இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடந்திருந்தால் இறந்த காலத்திலே நடந்திருந்திருக்கும். சின்ன வயதிலே, இளம் வயதிலே நான் நன்றாக படித்திருந்தால் நான் ஒரு IAS ஆபீசர் ஆகி இருந்திருக்க முடியும். ஐ விஷ் if I had studied, I would have become a IAS officer. I wish I had studied well so that I would have become an IAS officer. I could have become an IAS officer. I might have become an IAS officer. இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடைபெற்றிருந்தால் இன்னொன்று நடைபெற்றிருந்திருக்க வேண்டும். இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடைபெற்றிருந்தால் ஒன்று நடந்திருந்திருக்க முடியும். இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடைபெற்றிருந்தால் இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடைபெற்றிருந்திருக்கலாம். might have. So hope you are able to understand. Thank you very much. Tell you later. Hello. Dear friends, welcome to AIS American English Center. Take your Raymond Murphy's English Grammar News video number 73. Number 1, would. Number 2, wish. Number 3, would. Would have. Would have done. Right? Okay. Would. I wish. Would have. What do you mean by would? I would. Would. Wish. Would have. You want something. I would like to be a air hostess. I wish to be a pilot. Right? You are imagining you want something. That you are using would, wish in past tense. Would have become a pilot officer. Would have. Right? Would, wish. You want something. You are wishing to have something. There you are using would, wish. In the past you like to have something, but it is not as happened. Would have plus past participle, right? We use would apostrophe D. Would is apostrophe D when we imagine a situation or an action. When we imagine a situation, I would like to be in America. I would like to be in America. I would like to buy a car. Right? Imagining a situation, imagining an action, there you are using would. It would be nice to have a holiday, but we can't afford it. What do you mean by that? It would be nice to have a holiday. Today is 31st December, isn't it? It would be nice to have a holiday. You are imagining, but today we have class. It would be nice to have a holiday, but we can't afford it. What do you mean by afford? Afford, anybody? Afford. Afford means able to buy something. I can afford to buy a car. I can afford to live in a 5-star hotel, stay in a 5-star hotel. I can afford to buy a laptop. Means I have the capabilities, right? So it would be nice to have a holiday, but we can't afford it, right? So next, I'm not going to bed yet. I'm not going to bed yet. Time is 9 o'clock. I'm not going to bed yet. I'm not tired. And I wouldn't sleep. It is not possible for me to sleep. I wouldn't sleep. Wouldn't means not able to do an action. Not able to do an action, would. Not able to do an action, imagining a situation, there you are using wouldn't. We use would have done when we imagine situations or actions in the past. See, would have plus past participle. See, would have joined in. Would have joined in catering technology. Would have gone to America. Would have acted in movies. Would have done my MBBS course. Would have become a collector. So when we imagine situation or actions in the past means what? 5 years before I would have become a collector. 10 years before I would have been an engineer. Right? Last year I would have gone to America. When you are imagining a situation in the past, there you are using would have plus
past participle. Able to get it, sir? Are you clear about it? So they helped me a lot, right? All they helped me a lot, right? I don't know what I would have done without their help. They helped me a lot. I don't know what I would have done without their help, right? See, I came from North India to South India, right? Many of my friends gave me money to start a business here. I am telling, they helped me a lot. Who helped me a lot? My friends helped me a lot. I don't know what I would have done in the past. If they don't help me, I don't know what would I have done without their help. Without their help, I don't know what I would have done. See, I didn't go to bed. I didn't go to bed, sleep. I wasn't tired. I was not tired. I didn't go to bed yesterday, 10 o'clock. I wasn't tired. So, I wouldn't have slept. Yesterday, 9 o'clock, I just didn't go to bed because I wasn't tired. So, I wouldn't have slept. For would in sentence with if, see, you have to see in the page number 37 and 39. So, compare we will and would. What is the difference between will and would? What is the difference between will and would? I will stay a bit longer. I will stay a bit longer. Apostrophe L means will. Okay. Apostrophe double L means will. I will stay a bit longer. I will stay a bit longer. I have got plenty of time. I have got enough of time. So I will stay a bit longer. I will stay a bit. I would stay a bit longer. You see, apostrophe D means would. Apostrophe LL means I will. I will stay a bit longer. This is only used for your spoken English. Not in written English. Spoken English, informal, okay, not formal. I will stay a bit longer. I have got a plenty of time. I would stay a little bit longer, but I really have to go now. I would stay a bit longer, but I really have to go now. So I can't stay now, right? Able to understand? See here, my dear friends, sometimes would, wouldn't is the past tense of will and won't. Do you agree with this? Past tense of will is would. Past tense of won't is wouldn't, right? Okay, now you see, this comes only in indirect and indirect, only indirect, direct. See, direct speech. See, indirect speech. Sentence changes into past tense. I will phone you on Sunday. Who says? Tom says. So, Tom said, what is that? That he, I will phone you on Sunday changes into he would phone me on Sunday. Indirect speech will changes into would and says, I promise I won't be late. Who says? And says. So in indirect speech, how does it change? And promised that she, I changes into she, wouldn't be late. Able to understand? Liz says, damn. Damn means what? You're cursing. Damn. The car won't start. The car won't start. So in indirect speech, Liz was angry because the car wouldn't start. The car wouldn't start. You got it, sir? Now, I wish would. I wish and would. Both are coming. This two parts of sentence. One part I wish, second part would. Study this example situation. It is raining. Heavily raining, right? Morning it is heavily raining. Jill wants to go out. Jill, a person, he wants to go out. It's heavily raining. Jill wants to go out. But not in the rain. Not ready to go in the rain. So Jill is a female. Okay. It is raining. Jill wants to go out. But not in the raining. She says, I wish it would stop raining. I wish it would stop raining. Actually, what is happening? It is raining. And what is her wish? She wishes it would stop raining. No rain. I wish it would stop raining. Able to understand? It is raining. Jill wants to go out. So she says, I wish it would stop raining. Okay, no rain. So we use I wish with would when we want something to happen. When we want something to happen, we are saying, I wish I would, right? I wish I would go to Dubai. I wish I would be a collector. I wish I would go buy a car. So when you are imagining a situation, when you want something to happen, there you are using I wish plus would. Hope you are able to understand. Or when we want somebody to do something, when you want somebody, I wish you would go and buy a car, buy a laptop and come. Right? Okay, the speaker is not happy with the present situation. I'm not happy with the present situation. I wish you would speak in good English. I wish you would do the homework. You have not done the homework. I am telling you, I wish you
would do the homework. Able to understand. When I'm not happy with the present situation, I want something better than what it is, then I'm using I wish, I would. Hope you're able to understand, my dear friends, usage of would, I wish, and would have done. So would and wish, you want to say something you want to happen, an imaginary situation, something which you like, which is not true, you want it to happen. There you are using I wish and I would. Would have plus participle. I would have gone to America. I would have studied. I would have jumped. All these things is used in the past. Would and wish is used in the present and in the future. You got it? So imaginary situation, I wish and would is used to mean that you are not satisfied with the present situation, and future you want to have something different, that you are using wish and would. And will past tense is would, and won't past tense is wouldn't. It is used for direct to indirect speech. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Yes, I request Rinky to come forward and tell what she is able to understand. Yes, young lady, please come forward. Look at the students and speak what you are able to understand. Hi everyone, I'm Rinky. Would I wish, would have done. We use would when we imagine a situation or action. हम लोग वोट का उस जगह पे यूज करते हैं जहां पर हम लोग कुछ काम का होने का इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, उस जगह पर हम वुड का यूज करते हैं. जैसे इट वुड बी नाइस टू हैव अ हॉलीडे बट वी कांट अफोर्ड इट. ये अच्छा होता है, आज का दिन जो हॉलीडे के लिए अच्छा होता, लेकिन मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं इसको नहीं ले सकता हूँ, अफोर्ड कर सकता हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू बेड येट. मैं अभी वेट पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं टायर्ड नहीं हूँ. इफ आई वुड स्लीप, अगर मैं सोना चाहता तो मैं जाता. Come, he's a newcomer who's going to Dubai. Please come forward. He's a BTech engineer, and you just tell what you're able to understand. Come in, stand in front, look at the camera, and give a beautiful speech. Hi everyone. Would I wish I would have done. இப்போ would use தமிழ்லே பேசுறோம், இங்கிலீஷ்ல. Would it would be nice to have a holiday but we can't afford it. Would be means situation, imagine. I mean fly to sky, I imagine I would be fly. So using would. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில பயன்பாடு வீடியோ நம்பர் 75, இங்கிலீஷ் கிராமர் நியூஸ் பேஜ் நம்பர் 80, யூனிட் நம்பர் 40, கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி பிரஸ் மூலமாக வுட்னா என்ன வேண்டும், வுட்னா என்ன வேண்டும், விஷனா என்ன விரும்புகிறேன், would have done என்றால் என்ன இறந்த காலத்திலே ஒன்று செய்திருப்பேன், would என்றால் வேண்டும், I wish என்றால் என்ன விருப்பப்படுகிறேன், would என்றால் வேண்டும், wish என்றால் விருப்பம், would have done என்றால் என்ன செய்திருந்திருக்க வேண்டும், இறந்த காலத்திலே செய்திருக்க வேண்டும். I would like to be a collector. I would like to be a collector என்றால் என்ன, futureல, now I would go, I would like to go. I wish I would like to go na எதிர்காலத்திலே விருப்பப்படுகிறேன் போவதற்கான would have கூட இறந்த காலம். I would have gone, I would have seen, I would have played, I would have started, I would have joined. எப்படி வருகிற பொழுது past tense, இறந்த காலத்திலே இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல் நினைக்கிற பொழுது நிகழ்காலத்திலும் எதிர்காலத்துக்கும் would-உம் I wish-உம் இறந்த காலத்தில் இல்லாத ஒன்று இருப்பது போல் நினைப்பதற்கு would have plus past participle. It would be nice to have a holiday but we can't afford it. இன்று ஹாலிடே இருந்தால் ரொம்ப நன்றாக இருக்கும், பட் நம்மளால ஒன்றும் செய்ய முடியாது. we cannot afford என்ன, அந்த அளவு நமக்கு சௌகரியம் இல்லை. it would be nice to have a holiday. இன்று விடுமுறை இருந்தால் நன்றாக இருக்கும். அப்ப நிகழ்காலத்துக்கும் எதிர்காலத்திற்கும் இந்த would be is used. I'm not going to bed yet, and நான் இன்னும் படுக்கைக்கு போகவில்லை. I'm not tired, நான் சோர்வடையவில்லை. And I wouldn't sleep, நான் இப்ப படுக்கைக்கு போனாலும் தூங்க முடியாது. So wouldn't sleep எதிர்காலத்துல முடியாது, எதிர்காலத்துல முடியும், எதிர்காலத்துல முடியாது. Able to understand?
Okay, we use would have past participle when we imagine situation or action in the past. இறந்த காலத்திலே கற்பனை பண்ணி பார்த்து ஒரு சூழ்நிலை அல்லது ஒரு செய்கை கற்பனை பண்ணி பார்க்கிற பொழுது would have done, ரைட்டா? Rahul Gandhi would have become the Prime Minister of India, would have become. But Narendra Modi has become. Past tenseல இல்லாத ஒன்றை நடப்பது போன்று கற்பனை பண்ணி பார்க்கிற பொழுது would have could have done. They helped me a lot. அவர்கள் எனக்கு நிறைய உதவி செய்தார்கள். I don't know what I would have done without their help. நான் ஒரு வில்லேஜ்ல இருந்து I came to city. My friends helped me. என் நண்பர்கள் உதவி செய்தார்கள். Then I started my business. என் நண்பர்கள் உதவி செய்யவில்லை என்றால் ரொம்ப என்ன செய்திருப்பேன் என்று எனக்கு தெரியாது. They helped me a lot. I don't know what I would have done without their help. I didn't go to bed. நான் படுக்கைக்கு போகவில்லை. I wasn't tired. நான் சோர்வடையவில்லை. So I wouldn't have slept. நேற்று 9 மணிக்கு படுக்கைக்கு போகல, தூக்கம் வரல. படுக்கைக்கு போயிருந்தாலும் தூங்கி இருந்திருக்க முடியாது. I wouldn't have slept. Able to understand? Okay, next. I will stay a bit longer. I have got plenty of time. வில்லுக்கும் உட்டுக்கும் compare. வில்லுனா உட்டுனா என்ன கம்பேரிசன் பாருங்க. I will stay a bit longer. I will got a plenty of time. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நான் இங்க இருக்கிறேன், எனக்கு நிறைய நேரம் இருக்கு. I will stay a bit longer. I have enough of time. I will give you money. I have enough of money. அப்படி என்றால் என்ன? நான் உனக்கு பணம் கொடுக்கிறேன், எனக்கு நிறைய இருக்கு. ஆனா I would stay a bit longer, but I really have to go now. I would stay. இன்னும் ஒரு 2 மணி நேரம் நான் இருக்கலாம், but I have to go now என்றால் I can't stay longer. என்னால அதிக அளவு நேரம் இருக்க முடியாது. So wilலுடைய past tense would. Sometimes would and wouldn't is the past tense of will and won't. Willuடைய past tense would, won'tuடைய past tense wouldn't. இங்க பாருங்க, டாம் நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்று, டைரக்ட் ஸ்பீச் டு இன்டைரக்ட். will would, won't will notங்கிறது wouldn't. See, டாம் சொல்லுகிறான் I will phone you on Sunday. டாம் என்ன சொல்றான்? I will phone you on Sunday. அப்ப டாம் said that. இங்க that போட்டுக்கணும். இங்க that. டாம் said that. He, I will, apostrophe L na will, apostrophe D na would. Tom said that. He, I என்பது he மாறிடுது. He will, would, he would phone me, youங்கிறது me on Sunday. டாம் என்ன சொல்றான்? நான் உனக்கு சண்டே ஞாயிற்றுக்கிழமை ஃபோன் பண்றேன். ஸோ டாம் சொன்னா அதாகப்பட்டது அவன் எனக்கு மீ சண்டே ஃபோன் பண்ணுகிறேன் என்று, ஞாயிற்றுக்கிழமை ஃபோன் பண்ணுகிறான் என்று. இது அயற்கூற்றிலே மாறிவிடுகிறது. ஸோ ஆன் சேஸ் I promise I won't be late. I promise, சத்தியம் பண்றேன், நான் லேட்டா வரமாட்டேன். ஸோ ஆன் promise that she wouldn't be late. ஆன் சத்தியம் பண்ணா அவ லேட்டா வரமாட்டாள் என்று. லிஸ், டேம், நாசமாக போகட்டும். The car won't start. கார் ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது. So Liz was angry. Damn என்றால் நாசமாக போ என்று சொல்கிறோம். Damn, Liz was angry because ஏனென்றால் the car wouldn't start. Will not startங்கிறது wouldn't start ஆக மாறிவிடுகிறது. Will not start is changes into wouldn't start. ரைட்டுங்களா? I wish I would. நான் விரும்புகிறேன் எதிர்காலத்தில் இப்படி இருந்தால் நன்றாக இருக்கும். I wish I would. எதிர்காலத்தில் இல்லாத ஒன்று இருப்பது போல் கற்பனை பண்ணி பார்க்கிற பொழுது, செய்யாத ஒன்றை செய்தது போல் எதிர்காலத்தில் கற்பனை பண்ணி பார்க்கிற பொழுது I wish I would. This example situation, it is raining, heavily raining. கட்டுமையாக மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. Jill wants to go out. Jill என்ற பெண்மணி வெளியே போக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறாள். It is raining heavily. Jill wants to go out, but not in the rain. ஆனால் மழையிலே போக விரும்பவில்லை. She says, அவள் என்ன சொல்கிறாள்? I wish, நான் விரும்புகிறேன். It would stop raining என்றால் என்ன? மழை நிற்க வேண்டும். So it is heavily raining. Jill wants to go out. ஜில்லுக்கு வெளியே போக வேண்டும், ஆனால் மழையிலே அவள் நடக்க விரும்பவில்லை. So she says, I wish it would stop raining. Next, this means that Jill is complaining about the rain and wants it to stop. Jill is complaining about the rain and wants it to stop. Jill complain பண்றா, மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது, மழை நின்றே ஆக வேண்டும் என்று. So we use I wish would when we want something to happen or when we want somebody to do something. ஏதோ ஒன்று நடக்க வேண்டும், யாரோ ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது we use I wish would. The speaker is not happy with the present situation. Speaker is not happy with the present situation. So நண்பர்களே, would, wish, would have done. Would, I wish, would have done. Would,
I wish would have done. Would என்றால் எதிர்காலத்தில் விரும்புகிறேன். I wish என்றால் நான் விருப்பப்படுகிறேன் எதிர்காலத்தில் இப்படி நடக்க வேண்டும். Would have done என்றது இறந்த காலத்தில் இப்படியாக இருந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிற பொழுது நம்ம யூஸ் பண்றோம். வில்லுக்கும் வுட்டுக்கும் யூசேஜ், வில்லும் வுட்டும் இந்த டைரக்ட் டு இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சிலே மாறுகிறது. I wish I would எதிர்காலத்தில் இப்படி இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று சொல்லுகிற பொழுது wish would. Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Dear friends, welcome to AIS American English Center. Check here. Raymond Murphy's video number 74, page number 80, 81, English Grammar News. We have come here to the unit number 40. It is the Cambridge University Press. Dear folks, we have come here. See, I wish. Once again, we are coming here to the I wish. The phone has been ringing. See the sentence? The phone has been ringing. You about the present perfect continuous for 5 minutes, right? You're using for 5 minutes because 5 minutes you're using has been ringing. Till now the phone has been ringing for 5 minutes. I wish, I want somebody would answer it. I wish somebody would answer it. The phone is ringing, has been ringing. I wish somebody would attend the phone. Somebody would answer it. Able to understand? Nobody is answering. I wish somebody would answer it, right? The phone has been ringing for 5 minutes. I wish somebody would answer it. You got it? Are you clear about it? Yeah? Yes. I wish to do something instead of just sitting and doing. I wish you do something. I wish you would do something instead of sitting and playing, sitting and sleeping. Okay? I wish you would do something instead of sitting and sleeping. You can use I wish I wouldn't to complain about things. To complain about things you are using I wish I wouldn't. I wish I wouldn't have joined in this company. I wish I wouldn't have eaten too much. I wish I wouldn't have spoken like this. I wish I wouldn't have gone outside. Right? When you are complaining you are using I wish I wouldn't. I wish you wouldn't keep interrupting me. You keep on disturbing me. I'm saying, I wish you wouldn't interrupt me. I wish you wouldn't keep interrupting me. We use I wish would for actions and changes. For actions and for changes, you're using I wish I would. Not situation, not for situation. Compare. See, I wish Sarah would come. I wish Sarah would come. I want her to come. I wish Sarah would come means I want Sarah to come. I wish Sarah were here now. I wish Sarah were here now. Not I wish Sarah would be. I wish somebody would buy me a car. I wish somebody would buy me a car. I wish I had a car. See, I wish I had a car. Not I wish I would have had a car. So, I wish means for actions and for change, you're using I wish, right? I wish he would come with me. I wish he would speak to me. I wish he were here. So, here, I wish, were, had, etc. See units 38b and 39c. You can also use would when you talk about things that happen regularly in the past. Would. You use would when already the class would start 10 o'clock. Things that happen regularly in the class would start at 9 o'clock before. Now it starts at 10 o'clock, right? Would. Manmohan Singh would come to the Prime Minister office at 6 o'clock. So in the past, something was regularly happening. There you are using would, right? In Chennai, there would be lot of water. Now no water. Would be, right? So in the past, something was happening. When we were children, see, when we were children, we lived by the sea. We lived near the sea. When we were children, we lived near the sea. In summer, if the weather, what do you mean by weather? The climate. If the weather was fine, we would all get up early and go for a swim. So we did this regularly. Would, see, where do you use would? We are living near the sea. And in summer, if weather was fine, we would go out for swimming. Able to understand? Whenever Adho was angry, he would walk out of the room.
So he had a habit. Whenever he is angry, he would walk out of the room. So it is an habit for him. With this meaning, would is similar to used to. What do you mean by used to? I used to dance. I used to walk. I used to cook. I used to go. Used to and would are same. Used to and would are same. Used to and would are same, right? See, whenever Ada was angry, he used to walk out of the room. Whenever he gets angry, he used to walk out of the room. So, write sentence with I wish I was raining. It is raining. You want to go out, but not in the rain. You say, I wish it would stop raining. So it is raining. You want to go out. You say, I wish it would stop raining. You are waiting for John. See, you are waiting for John. He is late. You are waiting for John. He is late. And you are getting impatient means what? You are not able to calmly sit there. Right? You are waiting for John. He is late and you are getting impatient. You say to yourself, I wish John would come. I wish John would come. I wish he would come. You hear a baby crying and you are trying to study. Baby is crying, you want to study. Baby is crying, you are trying to study. So you are saying, I wish the baby would stop crying. So you are wishing the baby would stop crying. I wish the baby would stop crying. So you are looking for a job. You want a job. So far, without success, right? You are trying for a job. You are trying for a job. I want a job. Till now you are trying. Not able to get a job. No success, right? Nobody will give you a job. Nobody is ready to give you a job. You say, I wish somebody would give me a job. I wish somebody would give me a job. You are wishing somebody would give me a job. See, Brian has been wearing the same clothes for years, right? Same jeans and t-shirt he is wearing for years together. You think he needs some new clothes. You are thinking that boy needs some new clothes. So you say, what do you say? I wish you would buy some new clothes or get some new clothes. I wish you buy some new clothes. I wish you wear a diamond necklace. I wish you speak in good English, right? I wish you could speak in good English. So dear friends, what you are able to understand, would. I wish I would. I wish I would. So some actions and for some actions and what it is given here. Wishes used with what? With actions, changes and actions, not for situations. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Yes? Yes, you want to speak in okay, you want to speak okay. So, நண்பர்களே அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில இலக்கணம் பயன்பாடுகள் வீடியோ நம்பர் 74, பேஜ் நம்பர் 80, 81, யூனிட் நம்பர் 40, கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் மூலமாக I wish நான் ஆசைப்படுகிறேன். I wish நான் விருப்பப்படுகிறேன். I wish நான் ரொம்ப ஆசைப்படுகிறேன். I wish என்றால் என்ன? I wish you come with me. நான் ஆசைப்படுகிறேன் நீ எங்கூட வர வேண்டும் என்று. I wish I buy a car. நான் ஆசைப்படுகிறேன் எனக்கு ஒரு கார் வேண்டும் என்று. அப்ப ஆசைப்படுகிறேன் என்பது wish. The phone has been ringing for 5 minutes. அங்க phone வந்து 5 நிமிஷமா ரிங் ஆயிட்டே இருக்கிறது. I wish somebody would answer it. யாரோ ஒருவர் அந்த போனை எடுத்து பேசுவார்கள் என்று நான் விரும்புகிறேன். Somebody would. Wish you would would. I wish you would do something instead of just sitting and sleeping. சும்மா உட்கார்ந்துட்டு ஏதோ சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறதுக்கு பதிலாக I wish you would do some working. Right? I wish you would. You can use I wish I wouldn't. I wish I wouldn't. எப்ப கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது when you are complaining, I wish I wouldn't join in this company. I wish I wouldn't have gone to America. Complain பண்ணும்போது I wish I wouldn't. I wish you wouldn't keep interrupting me. I wish you don't interrupt me. We use I wish would for actions and changes. I wish I would for action. செய்கைகளுக்கும் சேஞ்சஸ் மாற்றங்களுக்கு. இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறேன், சென்னை இப்படியே இருக்கு, ஒன்றும் சேஞ்சே இல்லை. I wish the government changes the rules. I wish the government change. மழை பெய்து கொண்டே இருக்கிறது சென்னையில், ஹெவி மழை. I wish it would stop. Rain would stop. I wish Sarah would come. I want her to come. சாரா வர வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன். I wish Sarah were here. நான் விருப்பப்படுகிறேன் சாரா இங்கே இருக்க வேண்டும். I wish somebody would buy me a car. நான் விருப்பப்படுகிறேன் யாராவது எனக்கு ஒரு கார் வாங்குவார்கள் என்று. I wish I had a car. நான் விருப்பப்படுகிறேன் எனக்கு ஒரு கார் இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று. I wish I were. இதை பார்க்கணும் 38B 39C பாருங்க. You can also use would when you talk about things that happened regularly in the past. Would எங்க யூஸ் பண்ற? இறந்த காலத்திலே ஒன்றை பழக்கமாக வைத்திருக்கிற பொழுது would. See,
I would go for swimming when I was in the college. I would go do dancing when I was in school. Right? A past actions. Okay. So when we were children, நாங்கள் குழந்தையாக இருக்கிற பொழுது we lived by the sea, கடலுக்கு பக்கத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். In summer, கோடை காலத்திலே, if the weather was fine, சீதோஷ்ண நிலைமை நன்றாக இருந்தால், we would all, நாங்கள் அனைவரும் get up early and go for swim. ரைட்டா? நாங்கள் காலையிலே ஸ்விம்மிங் போவோம். அப்ப நாங்கள் கடற்கரை ஓரம் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். கோடை காலத்திலே சீதோஷ்ண நிலைமை நன்றாக இருந்தால் நாங்கள் அனைவரும் காலையிலிருந்து நீச்சல் அடிப்பதற்கு செல்வோம். whenever Arthur was angry, எப்பொழுதெல்லாம் ஆர்த்தருக்கு கோபம் அடைகிறானோ, he would walk out of the room, அவன் அறையிலிருந்து வெளியே நடந்து செல்வான். with this meaning, would is similar to used to. used to என்றால் என்ன? இறந்த காலத்திலே வழக்கமாக கொண்டிருந்தேன். I used to drink alcohol, I used to drink coffee, I used to smoke. அப்படின்னு இறந்த காலத்தில் பழக்கம். not now. in the past I had the habit, but not now. I used to wear jeans, I used to drive my car, now not. So whenever Arthur was angry, he used to walk out of the room. எப்பொழுதெல்லாம் ஆர்த்தர் கோபமாக இருக்கிறானோ அவன் அறையை விட்டு வெளியே சென்று would ரெண்டும் பயன்படுத்தலாம். so it is raining, exercise பாருங்க, right sentences with I wish would exercise பண்ணு. it is raining, கடுமையாக மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. you want to go out, வெளியே செல்ல வேண்டும், but not in the rain, மழையில் இல்லை. ரைட்டா? மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது, வெளியே செல்ல ஆசைப்படுகிறாய், மழையில் நடந்து செல்ல ஆசைப்பட விரும்பவில்லை, மழை நிற்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறாய். you say I wish it would stop raining. I wish it would stop raining. Able to understand? I wish it would stop raining. You are waiting for John. நீ ஜானுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறாய். He is late. John is late. And you are getting impatient. You பொறுமையா காத்து கொண்டிருக்க முடியவில்லை. Impatient. You are waiting for John. ஜானுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறாய். அவன் லேட்டாக வருகிறான். உன்னால் பொறுமையாக காத்து கொண்டிருக்க முடியவில்லை. You say to yourself, உனக்கு நீயே சொல்லிக் கொள்கிறாய், I wish John would come. நான் விரும்புகிறேன் ஜான் இந்நேரம் இங்கே இருந்திருக்க வேண்டும். I wish he would come. So you can hear a baby crying. You can hear a baby is crying and you are trying to study. நீங்கள் கடினமாக படிக்க முயற்சி செய்கிறீர்கள். you say I wish the baby would stop crying. நான் விரும்புகிறேன் குழந்தை அழுவதை நிறுத்த வேண்டும் என்று. you are looking for a job. உனக்கு வேலை வேண்டும். so far without success. ஜெயிக்கவே இல்லை, வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள், வேலையே கிடைக்கவில்லை. nobody will give you a job. யாருமே உனக்கு வேலை கொடுக்க மாட்டேன் என்கிறார்கள். so you say I wish somebody would give me a job. I wish somebody would give me a job. Brian has been wearing the same clothes for years. ஒரே துணிமணியை பல நாட்களாக அவன் அணிந்து கொண்டே இருக்கிறான். you think he needs some new clothes. நீ என்ன நினைக்கிறாய்? அவனுக்கு புதிய துணிமணிகள் வேண்டும் என்று நினைக்கிறாய். so you say to Brian, I wish you would buy some new clothes. I wish you would buy some new clothes or get some new clothes. so நண்பர்களே, விஷும் உட்டும் ஆக்ஷன்ஸ் எதிர்கால மாற்றம். விஷும் எதிர்காலத்தில் பல you are using wish and would. would எங்க யூஸ் பண்ணுவ? for the past habit, would-க்கு பதிலாக you can use used to. able to understand? are you clear about it? yes, good. wish, wouldn't எங்க? complaining. I wish you wouldn't good things. hope you are able to understand. are you clear? thank you very much.
Dear friends, welcome to AS American English. Take your Raymond Murphy's English Grammar in News. We have come here to the unit number 41, video 78, page number 88. The Cambridge 82, sorry, University Press. So, dear friends, passive, very important, passive. What is passive? What is antonym of passive? It is active. What is active? Verb is active. Active means very active. Passive means calm and quiet. So the verb is passive. The verb is active means is very active. The verb is passive. Passive means calm and quiet. So is done. See, past participle is used in passive. Eat, ate, eaten. Speak, spoke, spoken. Done. Is done. In front of past participle you are using is. In front of past participle you are using was. So passive is done, was done. This is the first format you are seeing. We use an active verb to say what the subject does. See, Rama eats a mango. So what subject does? It is called active. Rama eats a mango. My grandfather was a builder. What do you mean by that? My grandfather was a builder. He used to build flats, apartments, houses. So my grandfather was a builder. He built past tense. He built this house in 1930, right? 1930. Able to understand? Built is the active verb. It is past tense. So my grandfather was a builder. He built this house in 1930. It is a big company. That company is a big company. It employs. Employs means what? It has employees. What do you mean by employees? Workers. Employer. People who is giving employment. Employ. It is verb. It employs. It is a third person. So you are using employs. It employs 200 people. In that company, how many people are there? 200 people are there. So these two are employs and built. Both are active. Subject does the action. He built this house. It employs 200 people. We use a passive verb. Where do you use passive verb? To say what happens to the subject. What happened to my grandfather? What happens to big company? Then you are using passive voice. Able to understand, right? When subject does the action, you are using active voice, active verb. When what happens to the subject, that you are using passive. Right? Passive verb. See, passive verb means, see, it is done, was done. This house is quite old. This house is quite old. It was built in 1930. It was built. House was built. So house is the subject. House was built in 1930. House was built. Able to understand? 200 people are employed by the company. See, the company employs 200 people. 200 people are employed by the company. The company employs 200 people. So the company becomes the subject. Verb is employs, active verb. That 200 people are employed. 200 people are plural. So you're using are employed by the company. So what happened to the subject? There you are using passive verb. See, next is number 2. This is A. First, number 2. When we use the passive, is done, is spoken, was done, who or what causes the action is often known. Whenever you use passive, mostly you don't know who did the action, right? For example, who did the action is unimportant or not important. See here, a lot of money was stolen in the robbery. Somebody stole it, but we don't know who, right? See, here money was there, 10,000 rupees was there in the purse. Money is stolen. Lot of people are there. You don't want to mention who it is. You say money was stolen. You don't say money was stolen by him or her. No, money was stolen. Able to understand? You don't want to mention the subject. When you don't want to say mention about the subject is unknown. When the subject is unimportant, there you are using passive voice. See, for example, lot of money was stolen in the robbery. Somebody stole it, but we don't know who. See, is this room cleaned every day? Is this room cleaned every day? Is this room cleaned every day? Is the passive, is cleaned. So, does somebody clean it? You want to know whether somebody has cleaned it. You want to know the person. It is not important who. So here, is this room cleaned? Is this room cleaned by the cleaner? Is this room cleaned by the servant? You don't want to mention who has cleared it. If we want to say who does or what causes the action, we use by.
When you want to say who did the action, you are using by. This house is built by my grandfather. When you want to mention who did it, there you are using by, by. See, my dear friend, this house was built by my grandfather. By my was built is the passive verb. My grandfather built the house. See, this is the active verb. My grandfather, he built this house. This house was built by my grandfather. 200 people are employed by the company. The company employed 200 people. The company employs 200 people. 200 people are employed by the company. So this is the verb. When you want to say who did it, then you are using by. The passive is be. Passive is be. What is be? Be has 7 children. Am is are is the present. Was where, it is the past tense. Will be, shall be is the future. So you are using the be verbs is, was, have been, etc. The past participle is done. So you are using is done, was done, have been done. So be plus done. This is what the main important structure for passive voice. See, is cleaned, was cleaned, have been cleaned, is seen, was seen, have been seen. So be plus done, be plus clean, be plus seen, be damaged. So be is equal to is, was, have been. So with that you are using the past participle. Hope you are able to understand. Study the active and passive forms of the present simple and past simple. Present simple and past simple of active verb. See guys here. Active, clean. This is the verb. See is the verb, etc. Passive, am cleaned. You are using is cleaned, are cleaned, am seen, is seen, or seen. So active verb, clean. Somebody cleans this room. Which is the subject? Somebody is the subject. Cleans is the verb. This room is cleans what? This room. Object. So this is object. Every day. So in passive voice, see here passive, you are using is cleaned. So this room comes here in active. This becomes subject. Cleans become is cleaned. It becomes verb. And here somebody becomes object by somebody every day. When you don't want to mention, it is not necessary for you to mention the object. So in passive, you are using is cleaned, are cleaned, am cleaned. So past simple you see have, cleaned, saw. Somebody, in past tense, this is cleans is the present tense. So cleaned is the past tense. Somebody cleaned this room yesterday. This is the active verb. So somebody becomes subject. Clean becomes verb. This room becomes object. So what is the passive? So you have to use was cleaned. 2 rooms are there, then were cleaned. See here, this room. So this room comes here. Somebody becomes object. This room was cleaned yesterday. So we were woken up by a loud noise during the night. We were woken up. We were. We is passive. We is plural. So you are using were. If he, you are using he was woken up. He was woken up, right? So we were woken up by a loud noise during the night. So dear friends, what you are able to understand, active voice, when you want to know what the subject, when you want to know who does the action, there you are using active voice. Able to understand, my grandfather, he built this house. So subject does an action. So when you don't want the object to be mentioned, there you are using the house, money was stolen. This house, when you want to mention who did it, then you are using by. This house was built by father. The company, 200 people are employed by the company. So here, is clean. So you are using always be plus past participle in passive. What is be, is, was, have been. So in present and past, how do you change into active and passive? Hope you are able to understand. Are you clear? I request this young to come forward and tell what she is able to understand in a clear-cut voice. Yes. Introduce yourself, your qualification, and just say. Hi everyone, I'm Rinki. I'm going to say a few words about passive voice. Passive voice. Use an active verb to say what the subject does. My grandfather was builder. मेरे grandfather, मेरे दादाजी एक builder थे. वो he built this house in 1930.
वो इस घर को 1930 में बनाए। ये एक्टिव में है। अब इसका पैसिव व्यू होगा, दिस हाउस वाज बिल्ट बाय माय ग्रैंडफादर, बिकॉज वी वांट टू introduce of my grandfather that he has built this house, then we are using by. If I don't want to introduce my grandfather that he has built this house, then I don't need to use by. Only this house built by this house built only, right sir? Okay. It's a big company. It employs 200 people. यहाँ पे ये एक बड़ी बिग कंपनी है और ये यहाँ पे 200 पीपल काम करते हैं, 200 वर्कर काम करते हैं। तो इसको हम लोग पैसे मैसेज चेंज करेंगे, 200 पीपल आर एम्प्लॉयड बाय द कंपनी। 200 लोग जो हैं इस कंपनी में काम करते हैं। इस कंपनी के द्वारा 200 लोगों को काम दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे यूज करते हैं, when we use passive who or what cause the action is often unknown और unimportant, तो वहां पर हम लोग यूज नहीं करते हैं बाय का, सिंपली बोलते हैं जैसे फिर सर मनी वाला कहाँ गया? ओके, a lot of money was stolen in the robbery. A lot of money was stolen in the robbery. बहुत सारा पैसा जो है चोरी हो गया। Somebody stole it but we don't know who. कुछ लोगों ने इसकी चोरी की है लेकिन नहीं जानते कौन किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअली जानते नहीं है कि कौन चोरी किया है, तो यहाँ पर was stolen is enough. ओके सर, थैंक यू रिंकी। நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில இலக்கணம் பயன்பாடுகள் பேஜ் நம்பர் 82, வீடியோ நம்பர் 75, யூனிட் 41 கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி பிரஸ் மூலமாக செய்வினை என்றால் என்ன? ஒரு காரியத்தை செய்வது. செயப்பாட்டு வினை, ஒரு காரியம் செய்யப்படுகிறது. திருவள்ளுவர் திருக்குறளை இயற்றினார். திருக்குறள் திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்டது, எழுதப்பட்டது. அது பேசிவ் வாய்ஸ். ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இஸ் டன் செய்யப்பட்டது, வாஸ் டன் செய்யப்பட்டது, செய்யப்பட்டிருக்கிறது, செய்யப்பட்டது. அவர் ஒரு காரியத்தை செய்கிறார், அவர் சாப்பிடுகிறார், அந்த உணவு அவரால் சாப்பிடப்பட்டது. ஒருவரால் ஒரு காரியம் செய்யப்படுகிறது என்று சொல்கிற பொழுது பேசிவ், ஒரு காரியம் ஒருவரால் செய்யப்பட்டது என்று சொல்கிற பொழுது செயற்பாட்டு வினை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அதற்கு இஸ், வாஸ், பாஸ் பார்ட்டிசிபல், ஈட், ஏட், ஈட்டன் அந்த மூன்றாவது ஈட்டன், ஸ்பீக், ஸ்போக், ஸ்போக்கன் அந்த மூன்றாவது ஸ்போக்கன், ரைட், ரோட், ரிட்டன் அந்த ரிட்டன் அந்த மூன்றாவதை பயன்படுத்த வேண்டும். சோ இஸ் கூட ரிட்டன், வாஸ் கூட ரிட்டன், இவைதான் பயன்படுத்த போகிறீர்கள். we use an active verb to say what the subject does. active verb என்றால் என்ன? eat, sleep, present tense, past tense, future, active verb, நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம். active verb eat, ate, will eat, active verb. passive verb என்ன? eaten, is eaten, was eaten. eat, ate, will eat, active verb. இங்க பாருங்க, my grandfather was a builder. என்னுடைய தாத்தா கட்டிடங்களை கட்டுபவர். he built this house in 1930. அவர், எங்க தாத்தா, இந்த வீட்டை 1930 கட்டினார். built, present tense என்ன? build, past tense built, future will build, past participle built. he built this house in 1930 கட்டினார். அப்ப எழுவாய் சப்ஜெக்ட் ஈ. யார் ஈ? எங்க தாத்தா கட்டினார் இந்த வீட்டை 1930. இட்ஸ் எ பிக் கம்பெனி, அது ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனம். இட் எம்ப்ளாய்ஸ், அது எம்ப்ளாய்ஸ் என்றால் என்ன? வேலையில் அமர்த்தி இருக்கிறது. 200 people, 200 ஆட்களை வேலைக்கு அமர்த்தி இருக்கிறது. இட் எம்ப்ளாய்ஸ், வேலைக்கு அமர்த்தி இருக்கிறது 200 மக்களை. we use a passive verb to say what happens to the subject. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. passive என்றால் என்ன? is written, was written, will be written. அப்ப எழுதப்படுகிறது, எழுதப்பட்டது, எழுதப்பட்டிருக்கும். இவைகள் அந்த எழுவாய் என்ன செய்கிறது? சப்ஜெக்ட் என்ன செய்தது? திருவள்ளுவர் திருக்குறளை இயற்றினார். திருவள்ளுவர் ரோட்டு திருக்குறள். அப்ப யார் செஞ்சாங்க? திருவள்ளுவர் செஞ்சாங்க. திருக்குறள் திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்டது. அந்த எழுவாய் என்ன செய்தது? அந்த காரியம் எழுவாயால் செய்யப்பட்டது என்று சொல்கிற பொழுது பேசிவ். இங்க பாருங்க, this house is quite old. இந்த வீடு ரொம்ப
ரொம்ப பழமையானதாக இருக்கிறது. he built this house. It was built in 1930. அது 1930 கட்டப்பட்டது. was built. built past participle இறந்த கால எச்சம். was built அது கட்டப்பட்டது. 200 people are employed by the company. அந்த கம்பெனியால் 200 வேலையாட்கள் வேலைக்கு அமர்த்தப்படுகிறார்கள். are employed by the company. அந்த கம்பெனியின் மூலமாக. when we use the passive அந்த செயற்பாட்டு வினை யூஸ் பண்ணுகிற பொழுது who or what causes the action is often unknown. யார் அந்த காரியத்தை செய்தார்கள் என்பதை நாம் தெரியாத வண்ணம் இருக்கிற பொழுது, யார் அந்த செய்தார்கள் என்பது அன்இம்பார்ட்டன்ட், அது முக்கியமற்றதாக இருக்கிற பொழுது நாம் செயற்பாட்டு வினை பயன்படுத்துகிறோம். a lot of money was stolen in the robbery. இங்க பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் ரூம்ல ஒரு 10,000 ரூபாய் இங்க வச்சிருக்காங்க, பணம் திருடு போயிடுச்சு. யார் செய்தார்கள் என்று சொல்ல விரும்பாத பொழுது the money was stolen, பணம் திருடப்பட்டது, பணம் கையாளப்பட்டது, திருடப்பட்டது. was stolen in the robbery. somebody stole it but we don't know who. யார் செய்தார்கள் என்று தெரியாத பொழுது ஒரு காரியம் நடைபெற்றது என்று சொல்லுகிற பொழுது the money was stolen. ரைட்டா? உதாரணத்துக்கு மோடி was elected. மோடி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். யார் மூலமாக என்று சொல்ல விரும்பாத பொழுது was built. was elected. is this room cleaned every day? இந்த அறை சுத்தமாக்கப்படுகிறதா? யார் செய்தார்கள் என்று அறிய விரும்பாத பொழுது. if you want to say who does or what causes the action, யார் இந்த காரியத்தை செய்தார்கள் என்று சொல்கிற பொழுது by என்றால் மூலமாக. ரைட்டா? மோடி was elected by people, மக்களால் மோடி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். by யார் செய்தார்கள் என்று சொல்கிற பொழுது by. this house was built by my grandfather. by மூலமாக, என் தாத்தா மூலமாக கட்டப்பட்டது. 200 people are employed by the company. 200 மக்கள் வேலைக்கு அமர்த்தப்படுகிறார்கள். யார் மூலமாக? by the company மூலமாக. by the company. by the passive is இந்த passive பாத்தீங்கன்னா be. நல்லா நாம வச்சுங்க. be னா child. 7 children இருக்கிறது, 7 குழந்தைகள். present child am is are present tense child. past tense குழந்தைகள் was were. எதிர்கால குழந்தைகள் will be shall be. கூட participle இங்க பாருங்க. past participle என்றால் done, eaten, spoken, written. மூன்றாவது ஃபார்ம் verb. so is done, was done, have been done. இப்படியாக செயற்பாட்டு வினைக்கு வர வேண்டும். is cleaned, was cleaned, has been cleaned, have been cleaned. so is cleaned, be seen, be damaged. study the active and passive forms of the present simple. present simple என்றால் என்ன? eat. present past simple என்றால் என்ன? ate. sleep, slept. go, went. so இது அதனுடைய செயற்பாட்டு வினைகளை பார்க்கிறீர்கள். present simple, active, passive. clean செயற்பாட்டு வினை என்ன இருக்க வேண்டும்? am cleaned. see am seen, is seen, are seen. so somebody cleans this room every day. யாரோ ஒருவர் தினமும் சுத்தப்படுத்துகிறார். இந்த யாரோ ஒருவரை சொல்ல விரும்பாத பொழுது இந்த அறை சுத்தப்படுத்தப்படி தோறும் என்று சொல்லுகிற பொழுது this room is cleaned every day. is cleaned. ஏன் is போடுகிறீர்கள்? cleans present tense. ஆகையால் is. ரெண்டெண்ணம் இருக்கிற பொழுது 2 ரூம் இருந்தா are only 1 room. so this room is cleaned every day. so இந்த this room, somebody cleans this room. somebody is subject, cleans verb. so this room object இங்க வந்துருச்சு. this room is cleaned every day. இந்த அறை தினந்தோறும் சுத்தப்படுத்தப்படுகிறது. so past simple இது cleaned னு போட்டிருந்தீங்கன்னா somebody cleaned this room yesterday. யாரோ ஒருவர் இந்த அறையை நேற்று சுத்தப்படுத்தினார். இது passive voice சேருகிற பொழுது this room was cleaned yesterday by somebody. this room was cleaned every day by somebody. we were woken up by a loud voice during the night. we were woken up by a loud noise during the night. where past tense. we are woken up na present tense. so நண்பர்களே, செய்வினை செயற்பாட்டு வினை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். செயற்பாட்டு வினைக்கு என்ன வேண்டும்? am, is, are, was, were, will be, shall be கூட என்ன வரணும்? past participle, third part verb, spoken, written, gone, இதெல்லாம் வர வேண்டும். எழுவாய் என்ன செய்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது ஆக்டிவ். he builds the house. யாரால் அந்த காரியம் செய்யப்பட்டது? எழுவாயால் அந்த காரியம் செய்யப்பட்டது. it was built by my grandfather என்று சொல்லுகிற பொழுது செயற்பாட்டு வினை. யார் அந்த காரியத்தை செய்தார்கள் ஒரு காரியம் என்று சொல்லுகிற பொழுது by. and இந்த active passive forms பார்த்துட்டீங்க. am, is, are, was கூட past participle. this is how active and passive should be used. செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் ஆங்கிலத்தில் மிக மிக முக்கியமானது. hope you are able to understand. thank you very much.
Welcome to is American English. Take care. Raymond Murphy's English Grammar in News. We have come here to the video number 76. We have come here to the page number 84. It's Unit 42. It's the Cambridge University Press. Dear folks, we are coming here to passive. What do you mean by passive? Generally, passive means keeping quiet, keeping calm, right? Passive means being quiet and being calm. And the antonym of a passive is active, being very active. Active and passive both are adjectives in parts of speech. So, passive 2 you have come. Passive 1 already we have seen. Passive voice. In part 1 we have seen. What do you mean by active and passive? It is foundation in English, which is very important, right? Active means a subject does an action. That is called active. An action is done by a subject, then it is called passive. For passive, be. What do you mean by be? Am, is, are, was, where, will be, shall be is called be. What is be? Am, is, are, was, where, will be, shall be. All these auxiliary verbs are called passive. Am, is, are is the present tense. Was and where are the past tense. Will be and shall be is the future tense. Auxiliary verbs. Right? This is be. Then been. Been is past participle. Right? Be, been, been. Being, present participle. Being. So be plus done. That is am plus done, is plus done, are plus done, was plus done, where be plus done, will be plus done, shall be plus done, right? Been plus done, being plus done, right? Able to understand? So instead of done, spoken, written, eaten, everything you can use. So study the following active and passive forms. You have to study here. See here, do, clean, see, etc. See, active verb, all these present tense are there. Do is a present tense. Clean is a present tense. See is a present tense, right? See, somebody will clean the room later. Somebody is the subject. Will clean is the verb, active verb. The room later, right? In passive voice, what you have to do? Instead of clean, you have to use clean, past participle plus be. See, the room comes here. Room is the object. So the room comes as the subject. Will clean changes into, see here, will be plus cleaned. Will be cleaned. Will be cleaned. Room will be cleaned. Will be cleaned becomes the verb format, right? Passive verb later, right? The situation is serious. Something must be done before it is too late. Something must be done. See, be done we are using must be done. Something must be done. So it is in passive form. A mystery is something that can't be explained. Cannot be explained. Can't be explained. This is also passive form. The music was very loud and could be heard. Could be heard. This is also passive form. From a long way away. A new supermarket is going to be built. Going to be built is the passive form. To be built is the passive verb. Next year. Please go away. I want to be left alone. To be left alone. This is infinite passive. Infinite passive. To be left alone. To be built. To be left. Right? So all these underlined words are passive. Right? Be done, must be done is the passive. See, will clean is the passive verb. Will be cleaned is the passive verb. Must be done, passive verb. Can't be explained, passive verb. Could be heard, passive verb. To be built, passive verb. To be left, it is passive verb. All these sentences are passive voice sentence. What do you mean by passive voice sentence? Something is done. Something is being done. Something has been done. Something to be done. To be done. All these things which has to be done, which was being done, which is being done, which is to be done, it is all called passive. Instead of done, you can use eaten, spoken, written, right? So perfect infinite. Now you are coming here to perfect infinite. What do you mean by perfect?
Definitely you should have has, have, had, will have, plus participle, right? Active. Have done. Have done is changed into have been done. Have seen changes into have been seen, right? So, in perfect passive, you have to use been. Somebody should have cleaned the room. Somebody is the subject. Should have cleaned. Should have cleaned is perfect verb, perfect passive verb. The room is the object. So how is the passive voice? So passive voice, the room should have been cleaned by somebody. The room should have been cleaned by somebody. The room comes as the subject. Should have been changes into should have been cleaned. This is the passive verb. See, this is perfect active verb. This is perfect passive verb. Should have been clean. The room should have been clean. He should have been elected. They should have been nominated. Right? So should have been plus past participle. This is called passive verb. Hope you are able to understand this side. And coming here, I haven't received the letter yet. I have not received the letter yet. So this is in perfect sentence. See, I haven't received the letter yet. It might have been sent. It might have been sent to the wrong address. It might have been. So in the past, there are chances the letter might have been sent. So this is the passive. Might have been sent. So this is the passive. Passive verb. Perfect passive sentence. Right? Now coming here. If you hadn't left the car. If you hadn't left the car unlocked. Unlocked. It would have been stolen. It wouldn't have been stolen if you hadn't left the car unlocked. What do you mean by that? If you hadn't left the car unlocked means what do you mean by that? In the past, you opened the door and went. Right? In the past, yesterday you went to T Nagar, 2016, New Year. Okay, yesterday you went to T Nagar. You left the car. You didn't lock. Somebody stole your things and went. Now you are telling, I'm telling you, if you hadn't locked the door, if you hadn't left the car unlocked, if you hadn't left the car unlocked, it wouldn't have been stolen. Wouldn't have been stolen would be the passive verb. Wouldn't have been stolen. Able to understand? Wouldn't have been stolen is the passive verb. There were some problems at first, but it has been, but that seemed to have been solved. Seemed to have been solved is the passive verb. Passive verb, right? So coming here, active. Have, has, plus past participle. Have spoken, have written, has spoken, has written. Has is used when the subject is singular. Ram has spoken, Ram has written, Rani has acted. They have gone. So the room looks nice. The room looks nice. Somebody. So somebody becomes singular here. Has cleaned it. So has cleaned it becomes the active verb. Right? Active verb. Somebody becomes the subject. It becomes object. Somebody has cleaned it. Somebody is singular. So you're using has. Right? Okay. In passive, has been done. The room looks nice. So it comes as subject here. It object comes as a subject. Has been becomes passive verb. It has been. So has cleaned changes into has been cleaned. You are using extra been, right? The room has been cleaned by somebody. So have you heard the news? Have you heard the news? You are asking a question. Have you heard the news? The president has been shot. Have you heard the news? The president has been shot. Kennedy has been shot. The American president Kennedy has been shot. He has been killed. He has been shot. So has been shot. Shot. So has been. So somebody has shot the president. This is active. Some president has been shot by somebody. Becomes the passive. Have you ever been bitten by a dog?
You're asking a question. Have you ever been bitten by a dog? Has something been done by somebody? Have you ever been bitten by a dog? Have you ever been? Have you ever been bitten by a dog? This becomes a passive verb. Passive verb, right? Bite, bit, bitten. Bitten becomes the past participle. Are you going to the party? No, I haven't been invited. Somebody, Ram has not invited me. I haven't been invited by Ram. So, I haven't been invited becomes the passive verb, right? Passive verb. Hope you are able to get it. Now, active and passive. This is for past tense. This is for present perfect. Present perfect. This is for past perfect. Past perfect means what? Had seen, had gone, had written, had played, had plus past participle. Had done. Instead of done, eaten, spoken, written. See, the room looked nice. The room looked nice. It is in past tense. The room looked nice. Somebody had cleaned it. Somebody had cleaned it. Okay, the servant had cleaned it. Okay, servant had cleaned it. You can do it like that. This is active verb. The room looked nice. The passive. It had been cleaned by somebody. Somebody had cleaned the room. Somebody had cleaned the room. The room had been cleaned by somebody. So this is active verb. This is passive verb. Right? So in passive you are using had been. Been is used for perfect. The vegetables didn't taste very good. The vegetables didn't taste very good. They had been cooked for too long. They had been cooked for too long means extra time they have taken to cook the vegetables. So the vegetables didn't taste very good because somebody or they had been cooked for too long. The car was 3 years old. The car was 3 years old. But hadn't been used very much. Hadn't been used very much. Hope you are able to get it. Are you clear? My dear friends, what you have seen is active and passive. In passive, second part you are seeing here. So, be is equal to am, is, are, was, where, will be, and shall be. For perfect, you are using been. And present perfect continuous, you are using. Or ordinary continuous passive, you are using being. Right? Am eaten, is eaten, are eaten, was eaten, will be eaten, has been eaten, had been eaten, will have been eaten, is being eaten, was being eaten. So these are the passive forms. For active and passive, for infinite. Infinite means what you are using? To clean, to be clean. To see, to be seen. Right? So to do, in perfect, to be done. To be done. To be cleaned. So this is what you have seen. Perfect infinite also you are seeing here. Should have cleaned, should have been cleaned. Right? Now coming here, what you have seen is for present perfect you are using been. Somebody has cleaned it. Somebody, the room has been cleaned. Has been cleaned. Like that past perfect. Somebody had cleaned. The room had been cleaned. Had been cleaned for perfect. Hope you are able to get it. Are you clear? Why not you gentlemen to come forward and tell what you are able to understand? This is the perfect. In passive, active and passive, for ordinary, for infinite, for present perfect, and for past perfect, what you are able to understand. Hi everyone, my name is Venkatesh. Today we saw about the active passive voice. Passive voice, first we saw about the infinite. In active we will be using to do a work, and in passive it will be been done, be cleaned, should be done, we will use be. And then we saw about perfect infinite. There we are using have done in active, and in passive we are using have been done, have been cleaned. And then in present perfect, in active we are using have and has in active. And in passive we are using has or have been done or has or have been cleaned. The room looks nice, it have been cleaned, we are using in passive voice. Then in past perfect we are using had for the past. Then in active we are using had
the room had been cleaned. The room looked nice. Somebody had cleaned it. And in passive, had been done. We are using been to mention the difference. Been is used in the passive voice. Thank you. So gentleman is doing his I.E.L.T.S examination. He is going to Australia. Next gentleman is going to Dubai. Yes, please come forward and tell what you are able to understand from this active and passive voice class. Look at the camera and speak. Hi, good morning. I am Siva. Today I understand passive. Passive. இது in study following activate compared to passive forms. Activate to clean, see, etc. Passive be done, cleaned. Somebody will clean the room later. Active. Passive, the room will be cleaned. Perfect infinitive. Active, have done, have cleaned. Passive, have been done, have been cleaned. Somebody should have cleaned the room. The room should have been cleaned. The present perfect. Passive compared to have, has been. The room looks nice. Somebody has cleaned it. Passive where the room look nice. It has been cleaned. That's all. நண்பர்களே, அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய இலக்கண பயன்பாடுகள் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 76, பேஜ் நம்பர் 84, யூனிட் 42, யூனிவர்சிட்டி கேம்பிரிட்ஜ் பிரஸ் மூலமாக பேசிவ் செயற்பாட்டு வினை ஏற்கனவே பார்த்துட்டீங்க. செய்வினை முடிச்சிட்டீங்க. பேசிவ் 1 பார்த்துட்டீங்க. இப்போ செயற்பாட்டு வினை 2 வருகிறீர்கள். அங்கே பிஇன்னு சொல்கிறோம். பிஇன்னு என்ன தமிழில் இருன்னு அர்த்தம். இருக்கிறேன், இருந்தேன், இருப்பேன். பிஇனா அது ஏமு இஸ் ஆறு நிகழ்காலம், இறந்த காலம் வாசு வேறு, வில் பி ஷால் பி. ஏமு இஸ் ஆறுனா இருக்கிறேன், இருக்கிறான், இருக்கிறாள், வாஸ் இருந்தது, வேர் இருந்தன, வில் பி இருக்கும், ஷால் பி இருக்கும். அதான் பிஇன்னு சொல்லுவோம். பீன் என்றால் என்ன? அந்த பீனுடைய இறந்த கால எச்சம். ஈட்ன்னு சொல்ற மாதிரி பீன் இருந்திருக்கிறார்கள். பீங்னா இருந்து கொண்டு இருப்பது. கூட என்ன போட்டணும்? டன், ஈட்டன், ஸ்போக்கன், ரிட்டனு போட்டணும். இஸ் ரிட்டன்னா எழுதப்பட்டிருக்கிறது, வாஸ் ரிட்டன் பட்டது, இஸ் டன்னா செய்யப்பட்டிருக்கிறது, பீன்னா செய்யப்பட்டிருந்தது, பீயிங் டன்னா செய்யப்பட்டு கொண்டு இருக்கப்படுகிறது. ஸ்டடி த ஃபாலோயிங் ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ். ஒரு காரியத்தை செய்கிற பொழுது, ஒருவர் ஒரு காரியத்தை செய்கிற பொழுது அது ஆக்டிவ் செய்வினை. ஒரு காரியம் ஒருவரால் செய்யப்படுகிற பொழுது அது பேசிவ் செயற்பாட்டு வினை. இன்ஃபினிட் என்றால் என்ன? செய்ய என்ற எச்சம். டு கோ, டு கம், டு ரைட், எழ, படிக்க, சாப்பிட, தூங்க, இவைகள் எல்லாம் என்ன சொல்வீங்க? இன்ஃபினிட் செய்ய என்ற எச்சம். அதுல ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல பாருங்க. டு டூனா செய்ய, டு கிளீன்னா சுத்தப்படுத்த, டு சீனா பார்க்க. ஸோ இது செயற்பாட்டு வினையில வரும்போது இந்த டூங்கிறது செய்ய, டு பி டன் செய்யப்பட, டு கிளீன் சுத்தப்படுத்து, டு பி கிளீன் சுத்தப்படுத்த வேண்டியதாக இருக்கிறது, டு சி பார்க்க, to be seen பார்க்கப்படுகிறது. So somebody will clean the room later. யாரோ ஒருவர் அறையை பிற்பாடு சுத்தப்படுத்துவார். அது செயற்பாட்டு வினை என்ன வருகிறது? room will be cleaned later. அறை சுத்தப்படுத்தப்படும். அறை சுத்தப்படுத்தப்படும். ஒருவர் அறையை சுத்தப்படுத்துவார். ஒரு அறை யாரோ ஒருவரால் சுத்தப்படுத்தப்படும். சுத்தப்பட்டிருக்கப்படும். ரூம் வில் பி கிளீன், சுத்தப்படுத்தப்படும். சுத்தப்படுத்துவார்கள், சுத்தப்படுத்தப்படும். சாப்பிடுவார்கள், சாப்பிடப்படும். So the situation is serious. சூழ்நிலை ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறது. Something must be done. ஏதோ ஒன்று செய்யப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது. இது செயற்பாட்டு வினை. பாருங்க, must be done. ஏதோ ஒன்று செய்யப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது. யாரோ ஒருவர் ஒன்றை செய்ய வேண்டும்னா somebody must do something. இங்க something must be done. ஏதோ ஒன்று செய்யப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது. must be done. Mystery is something that can't be explained. Mystery என்றால் என்ன? மாயை, புரியாத ஒன்று என்பது ஏது ஒன்றை விவரிக்க முடியாததாக இருக்கிறதோ அது மாயை. Mystery is something that
cannot be explained, அது can't be explained, அது விவரிக்கப்பட முடியாததாக இருக்கிறது. Music was very loud, அந்த இசை ரொம்ப சத்தமாக இருக்கிறது. And could be heard, அது கேட்கப்படும் from a long way, ரொம்ப தூரத்திலிருந்து அந்த இசை கேட்கப்படும். Could be heard, கேட்கப்பட முடிந்ததாக இருக்கிறது. A new supermarket is going to be built next year. புதிய ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் என்றால் என்ன? டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் என்று சொல்வீர்கள். சூப்பர் மார்க்கெட் என்றால் என்ன? பலசரக்கு கடை, மிகப்பெரிய பலசரக்கு கடை தொடங்கப்பட இருக்கிறது. இஸ் டு பி பில்ட் அல்லது கட்டப்பட இருக்கிறது. இஸ் டு பி பில்ட் நெக்ஸ்ட் இயர். இதெல்லாம் செயற்பாட்டு வினை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ப்ளீஸ் கோ அவே, தயவு செய்து போய் விடுங்கள். ஐ வாண்ட் டு பி லெஃப்ட் அலோன், நான் தனிமையாக இருக்கப்பட வேண்டும், தனிமையாக இருக்கப்பட வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, will be clean, அறை சுத்தப்படுத்தப்படும் செயற்பாட்டு வினை. must be done, செய்யப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது, கண்டிப்பாக செயற்பாட்டு வினை. can't be explained, விவரிக்கப்பட முடியாததாக இருக்கிறது. could be heard, கேட்கப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது. டு பி பில்ட், கட்டப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது. டு பி லெஃப்ட் அலோன், தனிமையில் இருக்கப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஸோ இவைகளெல்லாம் செயற்பாட்டு வினைகள். செயற்பாட்டு வினைகளுக்கு இந்த ஒரு passive verb am is are was போட வேண்டும், been போட வேண்டும், being யூஸ் பண்ணணும். கூட இறந்த கால எச்சமான done, spoken, written பயன்படுத்த வேண்டும். இங்க பாருங்க, active, perfect, infinite, have done, இது செய்வினை, have done, have would done, have seen, have gone, have written, have cleaned, have seen. இது செயற்பாட்டு வினையில have been done, been செய்து கொள்கிறீர்கள், செய்யப்பட்டிருந்ததாக இருக்கிறது. have been clean, சுத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. have been seen, அது பார்க்கப்பட்டிருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு somebody should have cleaned the room, யாரோ ஒருவர் அறையை சுத்தப்படுத்த வேண்டும். shouldனா வேண்டும், have cleanனா செய்திருக்க வேண்டும். யாரோ ஒருவர் அறையை சுத்தப்படுத்தி இருக்க வேண்டும். அறை யாரோ ஒருவரால் சுத்தப்படுத்தப்பட்டிருந்திருக்க வேண்டும். The room should have been cleaned. The room should have been cleaned. இங்க should have cleanedங்கிறது செய்வினை. should have கூட been சேர்த்து கொள்கிறாய் செயற்பாட்டு வினையிலே. அறை யாரோ ஒருவர் அறையை சுத்தப்படுத்த வேண்டும். should have cleaned. அறை யாரோ ஒருவரால் சுத்தப்படுத்தப்பட்டிருந்திருக்க வேண்டும். should have been cleaned. புரிந்ததா? அதுதான் செயற்பாட்டு வினை. அடுத்ததாக, I haven't received the letter yet, இன்னும் எனக்கு கடிதத்தை நான் பெற்றிருந்திருக்கவில்லை. I haven't received the letter yet, இன்னும் கடிதத்தை நான் பெற்றிருந்திருக்கவில்லை. It might have been sent to the wrong address, கடிதம் தவறாக வேறொருவருக்கு அனுப்பப்பட்டிருந்திருக்க வேண்டும். ஒரு காரியம் இறந்த காலத்திலே நடந்திருந்திருக்க வேண்டும். It might have been sent to the wrong address, அது மற்றவர்களுக்கு வேறு விதமாக தவறுதலாக அனுப்பப்பட்டிருந்திருக்கலாம். might not லாம், இங்க பீன் போட்டுக் கொள்கிறீர்கள். if you hadn't left the car unlocked, நேற்று நீங்கள் கடைவீதிற்கு சென்றீர்கள், காரை பூட்டாமல் சென்று விட்டீர்கள், பணம் திருடு போய்விட்டது, பொருட்கள் திருடு போய்விட்டது. ஆக என்ன சொல்லுகிறீர்கள்? நேற்று மட்டும் நான் கதவை சாற்றாமல் இருந்திருந்தால், கதவை திறக்காமல் விட்டிருந்திருந்தால் என்ன ஆகியிருக்கும்? பணம் திருடு போய் இருந்திருக்காது என்று சொல்கிற பொழுது, இஃப் யூ ஹேடன்ட் லெஃப்ட் த கார் அன்லாக்ட், அன்லாக்ட் என்றால் என்ன? அது திறந்தபடியே. இட் வுடன்ட் ஹேவ் பீன் ஸ்டோலன், அந்த பொருட்கள் திருட்டு போகாமல் இருந்திருக்க முடியும். பீன் என்றால் பீன் பேசிவ்ல பீன் போடணும், வுடன்ட் ஹேவ் இருந்திருக்க முடியும். இட் வுடன்ட் ஹேவ் பீன் ஸ்டோலன், அதை திறந்த மாதிரி விடாமல் நீ இருந்திருந்தால் பொருட்கள் திருடு போகாமல் இருந்திருந்திருக்கும். There were some problems at first, ஆரம்பத்திலே ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருந்தது. But that seemed to have been solved, அது தீர்க்கப்பட்டது, அந்த பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்பட்டிருந்திருக்கிறது. to have been solved, பீன் போட்டு விடுகிறாய் செயற்பாட்டு வினையிலே. ஸோ நண்பர்களே, இங்கே present perfect என்றால் என்ன? பொதுவாகவே I have gone, நான் போயிருக்கேன். I have seen, நான் பார்த்திருக்கிறேன். she has come, அவள் வந்திருக்கிறாள். இவைகளெல்லாம் என்ன சொல்லுவீங்க? present perfect. அதனுடைய செயற்பாட்டு வினைக்கு நீங்க பீன் சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். இங்க பாருங்க, have done, have been done, has done, has been done. செயற்பாட்டு வினையில பீன் மட்டும் சேர்த்துக் கொள்கிறாய். உதாரணத்துக்கு, the room looks nice, அறை சுத்தமாக நன்றாக இருக்கிறது. somebody has cleaned it, யாரோ ஒருவர் அதை சுத்தப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். somebody has cleaned, போட்டு விட்டுக்கிறீங்க. கிளீனுங்கிறது
past participle. Somebody has cleaned it. இங்கே passiveல the room looks nice. அறை நன்றாக இருக்கிறது பார்ப்பதற்கு. It has been cleaned. அது சுத்தப்படுத்தப்பட்டிருந்திருக்கிறது. அறை சுத்தப்படுத்தப்பட்டிருந்திருக்கிறது. யாரோ ஒருவர் அறையை படுத்தினார்கள். Somebody has cleaned it. யாரோ ஒருவர் அறையை சுத்தப்படுத்தினார்கள். Room has been cleaned. அறை சுத்தப்படுத்தப்பட்டிருந்திருக்கிறது. So been யூஸ் பண்றீங்க. Have you heard the news? நீ செய்தி கேட்டிருக்கிறாயா? The president has been shot. ஜனாதிபதி சுட்டு கொல்லப்பட்டிருந்திருக்கிறார். Has been shot. இது செயற்பாட்டு வினை. பீன் வருகிற பொழுதே செயற்பாட்டு வினை. பாருங்க, இங்கேயும் பீன் வந்திருக்குது, இங்கேயும் பீன் வந்திருக்குது. செயற்பாட்டு வினையில செய்வினையில பீன் வராது. So have you ever been a dog? ஏதோ ஒரு நாயால் நீ இது கடிக்கப்பட்டிருந்திருக்கிறாயா? So have you ever been bitten? கடிக்கப்பட்டிருந்திருக்கிறாயா? Have you ever been bitten by a dog? So been ஓட bitten போட்டு விடுகிறாய். have வந்து விடுகிறது. இது செயற்பாட்டு வினை. Are you going to the party? நீ விழாவுக்கு செல்கிறாயா? No, I haven't been invited. நான் அழைக்கப்பட்டிருந்திருக்கவில்லை. haven't போட்டுட்டு been போட்டு விடுகிறாய். செயற்பாட்டு வினைக்கு என்ன யூஸ் பண்ணோம்? been கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண வேண்டும். அதே இது past perfect. past perfect என்ன? have gone என்றால் have வந்து விட்டால், has வந்து விட்டால் இறந்த கால எச்சம் வருகிற பொழுது present perfect. அதே இது had கூட இறந்த கால எச்சம் வருகிற பொழுது past perfect. past perfect. perfectனா என்ன? தெளிவான. perfectக்கு என்ன வேணும்? have, has, had. present perfectனா has அல்லது have கூட இறந்த கால எச்சம். past perfectனா had கூட இறந்த கால எச்சம். active, had, done. room looked nice. அறை நன்றாக பார்ப்பதற்கு தோன்றுகிறது. somebody had cleaned it. யாரோ ஒருவர் அறையை சுத்தப்படுத்தி இருந்தார்கள். hadங்கிறது past perfect. had cleaned it. செயற்பாட்டு வினையில had done போடணும். the room looked nice. அறை நன்றாக சுத்தமாக தோன்றுகிறது. யாரோ ஒருவர் அறையை சுத்தப்படுத்தி இருந்தார்கள். it had been cleaned. அது சுத்தப்படுத்தப்பட்டிருந்திருக்கிறது. it had been cleaned. அது சுத்தப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. had been. so been போட்டுக்கொள்கிறாய் எக்ஸ்ட்ராவாக பேசிவிலே. அடுத்தது the vegetables didn't taste very good. காய்கறிகள் சாப்பிடுகிற பொழுது அந்த பொரியல் ருசியாக இல்லை. they had been cooked for too long. அவைகள் அதிக நேரம் சமைக்கப்பட்டிருந்திருந்தது. had been வந்து விட்டது. அதனால அது செயற்பாட்டு வினை. cooked past participle. அவைகள் அதிக நேரம் too long வேக வைக்கப்பட்டிருந்திருந்தது. been cooked. the car was 3 years old. அந்த காரினுடைய வயது 3 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த கார். but hadn't been used very much. அவை நீண்ட நாட்கள் உபயோகப்பட்டிருந்திருந்ததில்லை. hadn't been உபயோகப்பட்டிருந்திருந்ததில்லை. had been used. been வருகிறது. ஆகையால் passive. so நண்பர்களே, செய்வினை செயற்பாட்டு வினை முக்கியம். சாதாரண வாக்கிய நிகழ்காலத்திலே செயற்பாட்டு வினை மாற்றுவது, இறந்த காலம் செயற்பாட்டு வினை மாற்றுவது, எதிர்காலம் செயற்பாட்டு வினை மாற்றுவது, இவைகளைத்தான் பார்த்திருக்கிறீர்கள். சாதாரண வாக்கியத்தை மாற்றுபடுகிற பொழுது am, is, are, was, were, will be, shall be. பர்ஃபெக்ட் வாக்கியத்தை மாற்றும் பொழுது been யூஸ் பண்ணுகிறாய். கண்டினியூஸ் தொடர் வாக்கியங்களை மாற்றும் பொழுது being பயன்படுத்துகிறாய். இன்ஃபினிட் என்றால் என்ன? டு ஸ்டடி, டு பி ஸ்டடீட். அந்த டு ஸ்டடி என்ற வாக்கியத்தை எப்படி செயற்பாட்டு வினையாக மாற்றுகிறீர்கள்? அதே போன்று பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கும் மாற்றுகிற பொழுது அங்கே பீன் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறது. ஒருவர் ஒரு காரியத்தை செய்திருக்கிறார், ஒரு காரியம் ஒருவரால் செய்திருக்கப்பட்டிருக்கிறது, அது பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட். ஒருவர் ஒரு காரியத்தை செய்திருந்தார், ஒருவர் ஒரு காரியத்தை செய்திருந்தார், ஒரு காரியம் ஒருவரால் செய்திருந்திருக்கப்பட்டது, that matter had been done by somebody, அது செயற்பாட்டு வினையாக வருகிறது. Hope you are able to understand. Thank you very much. Friends, welcome to his American English. Take care. Raymond Murphy's English Grammar in News. We have come here to the unit number 43. We have come here to the page number 84, the video number 77. This is the Cambridge University Press. Dear folks, passive. We have come here to the third part of passive. What do you mean by passive? Passive means being quiet. Active means being very active, right? The subject does an action. When the subject does an action, you call it as active voice sentence, right? I teach English. I teach English. I is the subject, teach is the verb, English is the object, isn't it? The subject does an action. I teach English.
When the action is done by the subject, there you are using the passive. I teach English. English is taught by me. So English is taught by me or English is taught by him. That sentence is taught, is being taught, has been taught. It all becomes passive verbs and passive voice sentences. Dear friends, passive third part we have come. I was born. So the topic here is, see here, we have divided into A, B, C in different alphabetical order. I was born. I am born. Do you say I am born or I was born? See, we say I was born. Not I am born. You are not supposed to say I am born. I was born. I was born in Chicago. Right? I was born in Chicago. Where were you born? Not where are you born. I was born in Chicago. Where were you born? Past simple, right? It is past simple. Where were you born? Not where are you born. This is wrong. Not where are you born. You are not supposed to say not where are you born. Where were you born? I was born in Chicago. Where were you born? It is the past simple. Now, in government hospital in Chennai, it is in Tamil Nadu, right? You want to just inquire how many babies daily born, right? How do you say? How many babies are born every day? Every day is the present tense, isn't it? It's an adverb, present tense adverb. How many days are born? Is it passive voice sentence or active voice sentence? Active or passive? How many babies are born? Whenever the verb is there, born, before that are, is, was, comes, it is passive. Is seen, is gone, are gone, are played. Only played comes, it is active. Are played, auxiliary verb plus past participle comes, it is passive. You must make it very clear. Is selected. Is selected is active or passive? Passive. Is selected. People elect Modi. Modi is selected. Is selected becomes what? Passive. So before the verb am, is, or, was comes, it becomes passive, right? So before the verb born, what is that? Verb is there. What verb? Auxiliary verbs are there. So it becomes passive voice sentence. The verb should be in past participle, right? Eat, ate, eaten, is eaten. Speak, spoke, spoken, is spoken. Teach, taught, taught, is taught. For ed verbs, no problem. Play, played, played. Is played, was played. So here, how many babies are born every day? It is the present simple, right? Some verbs can have two objects. My dear friends, I teach English. I teach English to the students, right? I teach English. English is one object. What do I teach? English. Whom do I teach? To the students. I teach English to the students. So teach takes two objects. One is students and one is English. English and students, right? So one verb takes two objects. See, some verbs have two objects. For example, give. You take the verb give. It takes two objects. You see, he gave. Gave is the verb. We is the subject. We is the subject. Gave is the verb. What gave? What type of verb is it? Is it active verb or passive verb? Definitely it is active verb, right? No is there. No was is there in front of gave. So we gave the police. The police. Whom do we give? The police. So object number one. What did we give to the police? The information. So information becomes object number two, right? We gave the police information. We gave the police the information. We subject, gave is the past tense verb, active verb. The police becomes object number one. Information becomes object number two. So direct object, indirect object. The police is indirect object or direct object? The indirect object, right? Information is direct object, right? What you ask a question, you get the answer. It becomes what? Direct object or indirect object? Direct object. To whom? To the police. The police becomes indirect object. So indirect object comes front of the direct object, right? After the verb, what it has to come? Indirect object should come. After that, direct object should come. We gave the police the information. We gave the police the information, right? We gave
You can also say like, we gave the information to the police. Direct object can come front also. Also it can come. Now coming here, so it is possible to make two passive voice sentences. So two objects are there. You can make two passive voice. The information was given to the police by us. Right? The police was given the information by us. The information was given to the police by us. Police were given information by us. The information was given to a police by us. Right? You can make two sentences. See here. The police, the information. So two objects can come first. Or the information was given to the police by us. The police were given information by us. Got it? So two objects can come front. So other verbs which can have two objects are, what? Ask. Ask can take two objects. Offer. Offer means giving. Giving offer. Offer can take two objects. Pay. Pay can take two objects. Show. Showing can take two objects. Teach can take two objects. Just now I told I teach English to the students. Tell. I told a story to the students. Right? Show. The government showed. The government showed. What did the government show? The pictures to the public. Pay. People pay taxes. People pay taxes to the government. Offer. Offer. Can you form a sentence offer with two object? Huh? Okay. Bill Gates offered 5 crores to Chennai people. Chennai flood affected people, right? So he offered 10 crores to the people. 10 crores is an object. People of Tamil Nadu becomes an object. Ask. The students asked questions to the teacher, right? So two objects. So all these verbs, ask, offer, pay, show, teach, and tell, takes two objects. You got it? So when we use these verbs in the passive, when this takes active, when this takes into passive form, most often we begin with the person, right? Begin with the person. See, what is that? We gave the police the information. Should the information should come first or the person? Police should come first. Generally, the police should come first, right? The police were given the information by us, right? I teach students English. Students are taught English by me. Students are taught. So students should come first, right? The person should come as the first object, first subject. When we use these verbs in the passive, most often we begin with the person. See, I was offered the job. I was offered the job. What active or passive? I was offered the job. Is it active voice or passive voice? Passive. Why was is there? What is the active? I was offered the job by the government. How do you say? Government offered me a job. Government offered me a job. So what is the passive? Government offered me a job. Which is the subject? Government. What is the verb? Offered. What is the object? First object, me. What is the second object? Job. So which should come first? I or job? Job was offered by government to me, or I was offered a job by the government. I should come first, right? So I was offered the job, but I refused it. I refused it. I refused it. This is active voice or passive voice? Active. No MS or was is there. I refused it. Can you change it to passive? It was refused by me. I was offered the job, but it was refused by me. You can change in two sentences, right? Two passive. It was refused. Was refused. Able to understand, my dear friend? This is written, one is passive, one is active, right? You can change this also into passive. I was refused. It was refused. The job was refused by me. You got it? Okay. Got it? Okay. I was offered the job, but I refused it. They offered me the job. So active voices, they offered me the job. The job
They offered me the job. You're taking me, friend. I was offered the job, but I refused it. You got it? Are you clear? Okay. You will be given plenty of time to decide. So this is active voice or passive voice? Anybody? You will be given plenty of time to decide. What is active voice or passive voice? Definitely passive voice. Why? Will be is there. Am is or was. Am is are. Past tense is was where. Future is will be. So you will be given. Given is a past participle. So this is future passive. You will be given plenty of time to decide. What is the active voice of this? You will be given plenty of time to decide by the government. By the government. You will be given plenty of time to decide by the government. The government will give you enough of time to decide. The government will give you plenty of time to decide. The government will give you, what is the active voice? Or we will give you plenty of time. This is changed into, you will be given plenty of time to decide. You got it, sir? Will be given. Now coming here, have you been shown the new machine? Have you been shown the new machine? What passive or active it is? Why? Been is there. Been is there. Whenever been comes, it is passive. Right? Not I have been waiting for you. I have been waiting for you. ing. No. When you use with the past participle, it is passive of perfect. Have you been shown the new machine? So what is the active voice? Has anybody shown you the new machine? Has anybody shown you the new machine? Has anybody shown? See, has and shown. It is a perfect. What is it called? Perfect sentence. Perfect question sentence. Has anybody shown you the new machine? What is the passive voice? Have you been shown? Have you been shown the new machine by anybody? By anybody. You got it, sir? Now coming here, the men were paid. Is it active or passive voice? The men were paid 200 pounds. Or take 200 rupees, okay? The men were paid $200 or pound or rupees to do the work. The men were paid. What is it? Active voice or passive voice? Definitely it is passive voice. Why? Where is there? Auxiliary verb, past tense is there. Why? Men is in plural form. So you're using the men were paid 200 rupees to do the work. What is the active voice? Somebody paid the men 200 pounds. Somebody paid the men 200 pounds. So the passive is the men were paid 200 to do the work by somebody, right? You got it? You got it? Are you clear about it? Okay. I don't like being. The passive of doing is passive of doing. See, I am learning English. I am learning English. What is the passive? Is being learned. English is being learnt. I am learning English is changed into is being learnt. I am doing a project is passive form is being done. I am doing a project. A project is being done. Is being done. Is being done. Is being done. Was being done. Right? Is being done. Was being done. No future form is there. So is being done. Doing. For am doing is changed into is being doing. And being seen. See, compare active and passive. I don't like people. See, I don't like being. I don't like people telling me what to do. I don't like people telling me what to do. This is active voice, right? I don't like people telling me what to do. Then what is the passive? I don't like being told what to do by anybody. I don't like being told what to do. I don't like being told what to do. I remember being given a toy drum on my 5th birthday. What do you mean by that? When you were 5 years old, your birthday, it was celebrated and somebody gave you a toy drum. A toy drum. A toy drum. So you remember. I remember. See, remember is a verb. I remember being given a toy
drum on my 5th birthday. So I remember somebody giving me a toy drum. I remember somebody giving me a toy drum. Able to understand? Are you clear about it? Yes. See, Mr. Miller hates. Mr. Miller, he doesn't like. What is that? Being. So what part of speech is what sentence is it? Is it active or passive? Definitely it is passive. Why? It is being is there. Then past participle comes, right? Mr. Miller hates, he hates being kept waiting. What do you mean by being kept waiting? Nobody likes to be kept waiting, isn't it? Nobody likes being kept waiting. Being kept waiting. I don't like being kept waiting means what? I don't like making me to wait. So, Mr. Miller hates being kept waiting. This is the passive voice. So, what is the active voice? He hates people keeping him waiting. This is the active voice. He hates people keeping him waiting. Miller hates keeping him waiting. It changes into Mr. Miller hates being kept waiting. We managed to climb over the wall without being seen. Without anybody seeing us. Without being seen. So, you see, this is the passive. We managed to climb over the wall. We were able to climb over the wall without being seen means what? Nobody has seen us. Got it? So, dear friends, what you understand? I was born. Where were you born? Your children every day are born. It is the present simple, past simple. You have seen that. Then we are seeing in active and passive. You see give. It takes two objects. Like that. You see ask takes two objects. Offer, pay, show, teach and tell. They take two objects. He gave me a pen. So when it comes, he gave me a pen. It is active. When it comes into passive, he gave me a pen. The me comes first. Person comes first. Object comes first. I was given a pen by him. I was given. Right? The person comes in front. Then here for perfect you are using been, and here being seen, being kept, being robbed, being told how to use it in passive voice. Hope you are able to understand. Yes, I request young lady to come forward and tell what she is able to understand. In short, you're just telling the essence alone, right? Please come forward, introduce yourself, look at the camera, just have a glance at the board to see the points and just speak it out. Yes, please come forward. Keep the mic closer to your mouth. We have seen today the passive forms method 3. We should say for past simple, where I was born, we should not tell I am born, like that. If it is present simple, we should tell are born, like inquiring hospital, like how many babies are born every day. Some verbs will take two objects with that, direct object and indirect object. For example, the sentence, we gave the police the information. Here, the information is the direct object and the police is the indirect object. We can convert this into passive form in two methods by putting the direct object in first place and by placing the indirect object in first place. Here the direct object by keeping first place is the sentence here is the information was given to the police by us. Then the indirect object in first place, the police were given the information by us. The verbs like ask, offer, pay, show, teach and tell will take two objects in it. Here, the passive of doing or seeing, it can be converted into being done or being seen. These are the examples for that. நண்பர்களே, அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கும். உங்களுடைய
இந்த கிரேமன் கேர்ஃபியினுடைய இங்கிலீஷ் ஆங்கில இலக்கண பயன்பாடுகள் வீடியோ நம்பர் 77 பேஜ் நம்பர் 84 யூனிட் 43 கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் மூலமாக செய்வினை செயப்பாட்டு வினை. செய்வினை என்றால் என்ன? ஒருவர் ஒரு காரியத்தை செய்கிறார், செய்வினை. ரைட்டா? நம்ம அந்த காலத்திலிருந்து படித்திருக்கிறோம். திருவள்ளுவர் திருக்குறளை இயற்றினார். ஒரு காரியம் ஒருவரால் செய்யப்பட்டது. திருக்குறள் திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்டது. ஒரு காரியம் ஒருவரால் செய்யப்பட்டது என்று சொல்லுகிற பொழுது செயப்பாட்டு வினை. செயப்பாட்டு வினைக்கு இறந்த கால எச்சம் ஈட்டு ஏட் ஈட்டன் அந்த மூன்றாவது வடிவ வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாய். வினைச்சொல் கூட ஆம் இஸ் ஆறு வாசு வேறு வில் பி ஷால் பி அதை முன்னாடி போட்டு விடுகிறாய். இஸ் ஈட்டன், வாஸ் ஈட்டன், ஆர் ஈட்டன், வேர் ஈட்டன், வில் பி ஈட்டன், ஷால் பி ஈட்டன். அது ஒன்று ஒரு வகை. இன்னொன்று பீயிங் கூட அந்த தேர்ட் ஃபார்ம் வெர்ப் யூஸ் பண்ற. பீயிங் ஈட்டன், is being eaten, was being eaten, are being eaten என்று being என்று போட்டு விடுகிறாய். அதற்கு பிறகு இன்னொன்று பர்ஃபெக்ட் வாக்கியங்களுக்கு been படித்திருக்கிறேன். this book has been read by me, has been போட்டு விடுகிறாய். ஆக மூன்று வடிவங்களிலே செயற்பாட்டு வினை வருகிறது. இங்கே செயற்பாட்டு வினை மூன்றாவதனுடைய பாகத்திற்கு வந்திருக்கிறீர்கள். I was born. பிறந்தேன் என்று சொல்லும் போது எப்படி சொல்லுவீங்க? பிறந்தேன், பிறக்கிறேன். பர்த்னா என்ன? பர்த்னா பிறப்பு. பிறப்பு என்பது பெயர் சொல். பான் என்பது verb. அது நிகழ்கால வினைச்சொல். என்ன பானுடைய வினைச்சொல்? பான், குழந்தை பிறக்கிறது. பானு பானு பானு, அதான். ரைட்டா? சரி, இங்கே நான் அங்கே பிறந்ததாக இருந்தேன். ஐ வாஸ் பார்ன். பிறந்தேன், அங்கே பிறக்கப்பட்டு இருந்தேன். ஐ வாஸ் பார்ன். பெரிய ஆஸ்பத்திரியில் பிறக்கப்பட்டு இருந்தேன் 1980. ஐ வாஸ் பார்ன் இன் ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல். ஐ வாஸ் பார்ன். அவர்கள் பிறந்தார்கள் அங்கே பெரிய ஆஸ்பத்திரியிலே அல்லது அந்த கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலே பிறக்கப்பட்டிருந்தவர்களாக இருந்தார்கள். தே வேர் பார்ன். இறந்த காலத்தில் முடிந்து போடும்போது செயற்பாட்டு வினையிலே ஐ வாஸ் பார்ன். இப்ப இந்த பார்ன் என்ற நிகழ் வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வாஸ் வந்து விட்டால், வேர் வந்து விட்டால் அது செயற்பாட்டு வினை. ஐ வாஸ் பார்ன், நாட் ஐ எம் பார்ன் என்று சொல்லக்கூடாது. ஐ வாஸ் பார்ன் இன் சிகாகோ. வேர் யூ பார்ன், எங்கே நீ பிறந்தவனாக இருந்தாய். Not where are you born, past simple. How many babies are born every day? ஒவ்வொரு நாளும் எத்தனை குழந்தைகள் பிறக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்படுகிறது? are born, present simple. இங்க சில வினைச்சொற்கள் பொதுவாகவே தெரியும். எழுவாய் சப்ஜெக்ட், verb வினைச்சொல், ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படுபொருள். சில சப்ஜெக்டுக ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கும். I eat a mangoனா ஒரு ஆப்ஜெக்ட். ரைட்டா? I eat 2 mangoesனாலும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான். ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட்ங்கிறது பார்க்கும்போது தன்மையில ஒரு மாம்பழம் சாப்பிட்டாலுன்னா 1000 மாம்பழம் சாப்பிட்டாலுன்னா ஆப்ஜெக்ட் தான். ஐ ஈட் மேங்கோ. ஐ கேவ் எ பென் டு ஹிம். நான் ஒரு பேனாவை அவனுக்கு கொடுத்தேன். கொடுத்தேன் என்பது வினைச்சொல். பேனா என்பது செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்ட். அவனுக்கு என்பது இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட். பேனா இன்னொருத்தர். அப்ப ஒரு பேனா என்னால் ஒருவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது. a pen was given to him by me. he was given a pen by me. அவனுக்கு ஒரு பேனா கொடுக்கப்பட்டது. அப்ப இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வருகிற பொழுது அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல மனிதர்கள் எங்க இருக்கிறார்கள் பார்த்து அந்த மனிதரை மறுபடியும் செயற்பாட்டு வினையிலே எழுவாயாக கொண்டு வர வேண்டும். some verbs can have two objects. ஆங்கிலத்தில் செய்யப்படும் பொருள் என்ன, யாருக்கு என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்க வேண்டும். இங்க பாருங்க, ஐ டீச் இங்கிலீஷ் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஐ டீச், நான் பாடம் எடுக்கிறேன். என்ன? ஆங்கிலம். அது என்னன்னு கேட்டு பதிலாக வருவது ஆப்ஜெக்ட். நம்பர் 1 ஆப்ஜெக்ட். யாருக்கு? மாணவர்களுக்கு. அப்ப மாணவர்கள் என்பது மனிதர்களாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஐ டீச் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த வினைச்சொல்லுக்கு பக்கத்தில் வரணும். ஐ டீச் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கிலீஷ், ஆங்கிலம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா கிவ்னா கொடுப்பது. we gave the police the information. நாங்கள் கொடுத்தோம் போலீஸுக்கு தகவல்களை. நாங்கள் கொடுத்தோம், நாங்கள் we எழுவாய், gave கொடுத்தோம்
the police object என்ன தகவல் நாங்கள் கொடுத்தோம் யாருக்கு என்று கேட்டு பதிலாக வருவது ஆப்ஜெக்ட் நம்பர் 1. அங்க மனிதர்கள் போலீஸ் ஆக போலீஸ் ஆப்ஜெக்ட் நம்பர் 1ஆக வினைச்சொல்லுக்கு பக்கத்திலே வருகிறது. we gave the police என்ன கொடுத்தோம் தகவல், இது ஆப்ஜெக்ட் நம்பர் 2 இந்த மனிதர்களுக்கு பின்னாடி வருகிறது. we gave the police the information. இது எழுவாய் வாக்கியம். ஏனென்றால் am is or was இல்லை, நாங்கள் கொடுத்தோம் போலீஸுக்கு தகவலை. இது செயற்பாட்டு வினைக்கு வருகிற பொழுது போலீஸ் என்ற ஆப்ஜெக்ட் எழுவாயாக முன்னாடி வந்து விட வேண்டும். போலீஸ் ஆர் given were given, போலீஸ் were given என்று வர வேண்டும். given the information, police were given the information by us, போலீஸ் முன்னாடி வர வேண்டும். so it is possible to make two passive voice sentence, ரெண்டு செயற்பாட்டு வினைகளை உருவாக்கலாம். எப்படி? police were given information, the information was given to police by us. தகவல் எங்களுக்கு தகவல் போலீஸுக்கு எங்களால் கொடுக்கப்பட்டது, போலீஸுக்கு தகவல் எங்களால் கொடுக்கப்பட்டது. ரெண்டு வகையிலே நீங்கள் சொல்லலாம். so it's possible to make two passive voice sentence. the police முன்னாடி வரலாம், இன்ஃபர்மேஷனும் முன்னாடி வரலாம், தகவலும் முன்னாடி வரலாம். the information was given to the police, இப்படியும் சொல்லலாம். the police were given the information, அப்படியும் வரலாம். ரெண்டும் வரலாம். ரெண்டு விதமான செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களும் வரலாம். other verbs which have two objects, இப்படி ரெண்டு செயற்படு பொருட்களை எடுக்கக்கூடிய வினைச்சொற்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆஸ்க் கேளு, ஆஃபர் வழங்குவது, பே செலுத்துவது, ஷோ காண்பிப்பது, டீச் பாடம் எடுப்பது, டெல் கூறுவது. இப்போ ஆஸ்க்னா the students ask the teacher doubts, the students ask the teacher the doubts. மாணவர்கள் ஆசிரியர்களிடம் கேட்டார்கள் சந்தேகங்களை. the students ask the teacher doubts. ரைட் சார்? அது செயற்பாட்டு வினையை எப்படி மாற்றுவீங்க? the students ask the doubt to the teacher. இது எப்படி சொல்லுவீங்க? the teacher present tense. the students asked doubts to the teacher. Right? the teacher was asked doubts. passive. the teacher asked எப்படி வேணா சொல்லலாம். will ask, asking, has asked, anything you can use. the teacher asked, இல்ல asked போடுங்க, தப்பு இல்ல. the students ask the teacher doubts. the teacher is asked னு வந்தா was asked, will ask னு சொல்லும்போது will be asked, எப்படி வேணா பண்ணலாம். that is not a big issue. verb தான் மெயின் முக்கியம், tense is not முக்கியம். the students asked the teacher doubts. the teacher was asked doubts by the students. right? the doubts இப்படியும் சொல்லலாம். the doubts are asked by the students to the teacher, இப்படியும் சொல்லலாம். so offer, the company offered offered to the people discount. the company offered to the people discount. the people are offered discount by the company. discount is offered by the company to the people, இப்படியும் சொல்லலாம். pay, they pay the what is that? pay which ஏதாவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். pay, the people pay taxes to the government. the government is paid taxes by the people. show, that show which ஏதாவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். the company showed ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க. the company showed the latest car to the people. the people are shown. teach வச்சு ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க. okay, the science teacher taught the students என்ன சொல்லுவீங்க? a formula. the students are taught a formula by the science teacher. tell, the mother told stories to the children. mother told stories to the children. the children were told stories by the mother. right? okay, so when we use these verbs in the passive, most often we begin with the person. அப்ப செயற்பாட்டு வினை வரும்புகிற பொழுது அந்த மனிதர்கள் முன்னாடி வர,
அன்னை குழந்தைகளுக்கு கதை சொன்னார்கள். மதர் told stories to the children. ரைட், அந்த சில்ட்ரன் தானே செயல்பாடு மனிதர்களாக வரி சப்ஜெக்டாக அந்த சில்ட்ரன் முன்னாடி வரணும், ஸ்டோரி வரக்கூடாது. ஸ்டோரி இஸ் டோல்டு பை த மதர்னு சொல்லக்கூடாது, சில்ட்ரன் வரணும். குழந்தைகள் கதை சொல்லப்பட்ட the children were told stories by the mother. ரைட்டா? ஓகே. I was offered the job. இங்க பாருங்க, I was offered. இந்த I was offered எனக்கு ஒன்று வழங்கப்பட்டது. offered என்றால் வழங்கப்பட்டது. was என்பது முன்னாடி வருகிற காரணத்தினாலே அது செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம். I was offered a job. எனக்கு ஒரு வேலை வழங்கப்பட்டது. பட் ஆனால் நான் அதை மறுத்தேன். refused it. I refused it. நான் அதை மறுத்தேன். இது செய்வினை வாக்கியமாக இருக்கிறது, இது செயற்பாட்டு வினை வாக்கியமாக இருக்கிறது. இந்த செய்வினை வாக்கியங்கள் இங்கே am is are was முன்னாடி இல்லை, வினை சொல்லுக்கு முன்னாடி. ஆக கண்டிப்பாக அது செய்வினை, இது செயற்பாட்டு வினையாக மாற்றுகிற பொழுது it was refused. ஏன்னா refused இறந்த காலத்தில் இருக்கிறது, அது என்னால் மறுக்கப்பட்டது. it was refused என்று வர வேண்டும். ரைட்டாங்களா? சப்போஸ் மாற்ற வேண்டும் என்றால் they offered me the job. ஸோ அடுத்ததாக நண்பர்களே, you will be given plenty of time to design. உனக்கு நிறைய நேரம் வழங்கப்படும் முடிவு எடுப்பதற்காக. உனக்கு நிறைய நேரங்கள் வழங்கப்படும் முடிவு எடுக்க. will be given. given என்பது இறந்த கால எச்சம், past participle. will be எதிர்கால வார்த்தை. ஸோ செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம் எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லப்படுகிறது. be given plenty of time. அவர்கள் உனக்கு நேரம் ஒதுக்குவார்கள். த கம்பெனி உனக்கு நேரம் ஒதுக்கும் என்று சொல்கிற பொழுது எப்படி சொல்வீங்க? த கம்பெனி வில் கிவ் யூ enough time. இது செயற்பாட்டு வினைக்கு எப்படி மாற்றுவீர்கள்? யூ வில் பி கிவன் enough. த கம்பெனி வில் கிவ் யூ enough time. செயற்பாட்டு வினை மாற்றியவா எப்படி மாற்றுவீங்க? ஐ வில் பி கிவன் enough time by the company என்று எப்படி சொல்லுவீங்க? நான் எனக்கு அதிக நேரம் ஒதுக்கப்படும். வில் பி கிவன் கொடுக்கப்படும். So we will give you plenty of time. நாங்கள் உங்களுக்கு நிறைய நேரம் ஒதுக்குவோம் என்பது இது செயற்பாட்டு வினையாக வருகிற பொழுது we will give you. நல்லா நாம we என்பது சப்ஜெக்ட், நாங்கள். will give என்பது வினைச்சொல், verb. யாருக்கு? உனக்கு. இது ஆப்ஜெக்ட் நம்பர் 1. என்ன? plenty of time, அதிக நேரங்கள். ஆப்ஜெக்ட் நம்பர் 2. ரைட்டா? சப்ஜெக்ட் verb ஆப்ஜெக்ட் நம்பர் 1 2. ரைட்டா? இங்க செயற்பாட்டு வினை மாற்றுகிற பொழுது இங்கே மனிதனாக இருக்கிறான் ஆப்ஜெக்ட், அவனை தூக்கி முன்னாடி போடுகிறீர்கள். you will be given plenty of time to decide. ரைட்டா? புரிஞ்சுதா? அடுத்தது, have you been shown the new machine? have you been, நல்லா நாம வச்சுக்கோங்க, have you been வந்து விட்டாலே அது செயற்பாட்டு வினை. passive voice. been வந்து விட்டா, being வந்து விட்டா அது செயற்பாட்டு வினை. have you been shown the new machine? உனக்கு புதிய மெஷினை காண்பித்தார்களா? இது செயற்பாட்டு வினை. செய்வினை வாக்கியம் எப்படி இருக்கிறது? has anybody shown you? யாராவது உனக்கு காண்பித்தார்களா? யாராவது உனக்கு காண்பித்தார்களா? இது வந்து செய்வினை. has shown, been இல்ல, இது செய்வினை. have you been shown the new machine? புதிய மெஷின் உனக்கு காண்பிக்கப்பட்டதா என்று செய்கிற பொழுது இது செயற்பாட்டு வினையாக மாறுகிறது. the men were paid dollars to do the work. அந்த மனிதர்களுக்கு $200 கொடுக்கப்பட்டது வேலை செய்வதற்கு. so active voice என்ன? somebody paid the men $200. somebody என்றால் என்ன? யாரோ ஒருவர் வேலையாட்களுக்கு $200 கொடுத்தார்கள் வேலை செய்ய. இது செயற்பாட்டு வினையாக வருகிற பொழுது இந்த ஆப்ஜெக்ட் men என்பது இங்க வருங்க, somebody என்பது எழுவாய், சப்ஜெக்ட், paid என்பது verb, ஆப்ஜெக்ட் என்பது ஆப்ஜெக்ட் 1 men, ஆப்ஜெக்ட் நம்பர் 2 வந்து என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது 200. அப்ப முன்னாடி என்ன வரணும்? செயற்பாட்டு வினைக்கு the men வரணும், மனிதன் வர வேண்டும். so the men were paid. ஏன் வேர் போட்டு விடுகிறாய்? இங்க paid என்பது இறந்த காலமாக இருக்கிறது, pay என்றால் நிகழ்காலம், paid. so the men were paid. என்ன? $200. எதற்கு? to do the work. able to understand passive voice எப்படி மாறுகிறது? so I don't like being. எனக்கு பிடிக்கல இப்படி நடப்பது, எனக்கு பிடிக்கல இப்படி நடந்து கொண்டு இருப்பதை எனக்கு பிடிக்கவில்லை, இப்படி நடந்து கொண்டு இருப்பது எனக்கு பிடிக்கவில்லை, நீ லேட்டாக கிளாஸுக்கு வருவது எனக்கு பிடிக்கவில்லை. I don't like you coming, you being coming, you being. இப்ப வேற ஏதாவது சொல்லுங்க. அந்த இது வராது, கம்மு வராது. இப்ப வேற ஏதாவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எனக்கு அவர் முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது எனக்கு பிடிக்கவில்லை. எப்படி சொல்லுவீங்க? I don't like he being elected as the CM. he being elected
ரைட்டா? அப்ப ஒரு காரியம் ஒன்று செய்து கொண்டிருப்பது எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்று சொல்லுகிற பொழுது ஐ டோன்ட் லைக் பீயிங் appointed, being selected, being cheated. எனக்கு ஏமாற்றப்படுவது எனக்கு பிடிக்காது. I don't like being cheated. I don't like being cheated. So the passive of doing, seeing, etc. is being done. Is being done க்கு பதிலாக eaten, spoken, written, in எது வேணாலும் போடலாம். Compare. Active. I don't like people telling me what to do. எனக்கு பிடிக்காது மற்றவர்கள் என்னை நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் சொல்வது எனக்கு பிடிக்காது. I don't like people telling me what to do. செயற்பாட்டு செய்வினை. இதை செயற்பாட்டு வினையாக மாற்றுகிற பொழுது I don't like being told what to do. நான் என்ன செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று மற்றவர்கள் சொல்வது எனக்கு பிடிக்காது. being told. I don't like being told. being கூட இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறாய். I remember being given a toy drum on my 5th birthday. எனக்கு 5 வயதாக இருக்கிற பொழுது என்னுடைய பிறந்த நாளுக்கு ஒரு பொம்மை, வாத்தியம் அடிக்கக்கூடிய பொம்மையை பரிசாக கொடுத்தார்கள். அது இன்னும் ஞாபகம் வைத்திருக்கிறேன். ஸோ இது செய்வினை என்ன? I remember somebody giving me a toy drum. I remember somebody giving me a toy drum. இது புரிந்ததா? யாரோ ஒருவர் எனக்கு ஒரு பொம்மை, மேலம் அடிக்கக்கூடிய பொம்மையை கொடுத்தது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது. அது செயற்பாட்டு வினையாக வருகிற பொழுது I remember being given. I rememberனு போட்டுட்ட, remember வினை சொல்ல போட்டுட்ட, being given, அந்த being given போட்டு விடுகிறாய். A toy drum on my 5th birthday. ரைட்டா சார்? இந்த கிவிங்ங்கிறது being given ஆக மாறி விடுகிறது. இந்த ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறது. ரிமெம்பர் என்பது ஒரு வினைச்சொல், இன்னொன்று இங்க கிவிங் என்பது வினைச்சொல். இங்க கிவிங்க நீங்க பீயிங் கிவன் என்று மாற்றி விடுகிறாய். ஒரு வாக்கியத்துக்கு ஒரு வினைச்சொல் தான் இருக்க வேண்டும். பீயிங் என்பது வினைச்சொல் அல்ல, கிவிங் என்பது வினைச்சொல் அல்ல, ரிமெம்பர் என்பதுதான் வினைச்சொல். ரைட்டா? ஐஎன்ஜி எல்லாம் வினைச்சொல் அல்ல. பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்றாவது ஃபார்ம் அனைத்தும் வினைச்சொல் அல்ல. ஈட்டன், ஸ்போக்கன் எல்லாம் வினைச்சொல் அல்ல. ஹேஸ் ஈட்டன்னா ஹேஸ் தான் வினைச்சொல். இஸ் ஈட்டிங்னா இஸ் தான் வினைச்சொல். ஆக ஒரு வாக்கியத்திற்கு ஒரு வினைச்சொல் தான் இருக்க வேண்டும். ஐ ரிமெம்பர் பீயிங் கிவன் எ டாய் ட்ரம் ஆன் மை 5th birthday. இதில் எது வினைச்சொல் என்று பார்க்கிற பொழுது ரிமெம்பர் என்பதுதான் வினைச்சொல். நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் மூன்று மட்டும்தான் வினைச்சொல். பீயிங் வினைச்சொல் அல்ல, ஈட்டிங் வினைச்சொல் அல்ல, டெல்லிங் வினைச்சொல் அல்ல, கிவன் வினைச்சொல் அல்ல. அது கிவன் வினைச்சொல்லினுடைய மாதிரி வடிவங்கள். So somebody giving me a toy drum. Mr. Miller hates being kept waiting. நல்லா நாமச்சுக்கு. இது செயற்பாட்டு வினையா செய்வினையா? being kept என்பது செயற்பாட்டு வினை. மிஸ்டர் மில்லர் வெறுக்கிறார், அவரை காத்திருக்க வைத்தலை வெறுக்கிறார். காத்திருக்க வைத்தலை வெறுக்கிறார். காத்திருக்க வைத்தலை. being kept waiting. He hates people keeping him waiting. He hates people keeping him waiting. இதுல பாத்தீங்கன்னா hates என்பதுதான் வினைச்சொல். இது வினைச்சொல் அல்ல, இது வினைச்சொல் அல்ல. இது ஐஎன்ஜி வடிவ வாக்கியங்கள். ஆக மிஸ்டர் மில்லர் hates being kept, இதுதான் வினைச்சொல் அல்ல, இது வினைச்சொல் அல்ல. ஒரு வாக்கியத்திற்கு ஒரு வினைச்சொல் தான் இருக்க வேண்டும். மிஸ்டர் ஹில்லர் hates being kept waiting. We managed to climb over the wall without being seen. We managed, நாங்கள் சமாளித்தோம். இது சப்ஜெக்ட், இது வெர்பு, மேனேஜ்டு வெர்பு. to climb over the wall without being seen. நல்லா நாம வச்சுக்கோங்க. being seen வருகிற பொழுது அது செயற்பாட்டு வினையாக மாறி விடுகிறது. ரைட்டா? அப்ப without anybody seeing us. So we managed to climb over the wall without being seen. Being seen, being eaten, being spoken, being selected, இவைகள் அனைத்தும் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள், செயற்பாட்டு வினை. ஸோ நண்பர்களே, என்ன கண்டுபிடித்தீர்கள்? ஆம், இஸ், ஆர், வாசுக்கு பக்கத்துல இறந்த கால எச்சங்கள் வருகிற பொழுது அது செயற்பாட்டு வினை. பீயிங் கூட இறந்த கால இஸ் பீயிங், வாஸ் பீயிங் கூட இறந்த கால எச்சம் வருகிற பொழுது அது செயற்பாட்டு வினை. பீன் கூட பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் வருகிற பொழுது அது செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள். அடுத்தது ஒரு வினைச்சொல் ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை எடுக்கும். உதாரணத்துக்கு கிவ் ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை எடுக்கிறது. அதை போன்று ஆஸ்க், ஆஃபர், பே, ஷோ, டீச், டெல்
இரண்டு செய்யப்படும் பொருட்களை எடுக்கிறது. அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல எது மனிதன் என்று பார்க்கிற பொழுது அந்த மனிதனை தூக்கி முன்னாடி போடு விடுகிறீர்கள். இங்க பாருங்க, ஐ வாஸ் ஆஃபர்ட் த ஜாப், ஐ முன்னாடி வருகிறது. ஆக மனிதன் வர வேண்டும். we gave the police the information, the police were given, போலீஸ் முன்னாடி வர வேண்டும். ஸோ அடுத்ததாக ஐ டோன்ட் லைக் being selected, being chosen, அந்த பீயிங் டோல்டு அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை வடிவங்களை பார்த்தீர்கள். இது உங்களுடைய அன்றாடும் பேச்சாங்கிலத்திலும் அன்றாடும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் உபயோகித்து நல்ல டெக்னிக்கல் ஆங்கில எழுத்தாளர்களாக பேச்சாளர்களாக மாற வாழ்த்துக்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Raymond Murphy's English Grammar in News. Video number 78, Unit 43. And the topic here is GET. It's University Cambridge University Press. The GET. What do you mean by GET, sir? The topic here is GET. What is the GET? GET. GET means what? Receiving, isn't it? So here the get is used instead of be, instead of am you are using get, instead of is you are using get, instead of are you are using get, instead of was you are using get past tense, instead of where you are using get, instead of will be you are using get, instead of all these auxiliary verbs you are using get. Get is a substitute of am, is, are, right? Able to understand? In passive, you see, there was a fight on the party, at the party. There was a fight at the party, okay? The party, one political party. There's a meeting going on. There was a fight between two groups. Nobody got hurt. Nobody or is hurt. No. Instead of nobody is hurt, you are using got hurt. Nobody was hurt. Instead of was hurt, you are using nobody is hurt, nobody was hurt, you are using got hurt. Able to understand? So got is used for was, right? Instead of is you are using get, instead of was you are using got. Nobody got hurt. I don't often get invited to parties. I am not invited. I am not often invited. I don't often get invited to parties. I am surprised and didn't get offered the job. Didn't get offered the job. And wasn't offered. Instead of wasn't offered, didn't get offered. You can use get to say that something happens to somebody. Something happens to somebody. There you are using get. Or something is happening to somebody, you are using get, especially if this is unplanned or unexpected. Something is unexpected. Something is unplanned. Something happens to somebody. I was driving in a car. I was riding a bike. I met with an accident. I got hurt, isn't it? See, he got run over by a car. Our dog. Run over means what? Run over means the car went on top of the dog on the street, right? The dog got run over by a car. So run is a verb. Got run over. Unexpectedly happened. He got injured in the accident. He got injured, right? Unplanned. I was driving the bike. I got injured. I never expected to happen. So our dog got run over by a car. You can use get only when things happen or change, when things are changing, when things are happening, when things are changing. When things are happening, when things are changing, you are using get or got. For example, you cannot use get in these sentences. In these sentences, you cannot use get. Jill is liked by everybody. Everybody likes Jill. Jill is liked by everybody. Everybody is a passive form. Gets liked, wrong. Not gets. Jill gets liked, wrong. Jill is liked, right? Because no changes are happening. This is not a happening. When no happening are there, you are not using get. Gil got changed.
Gil's dressing habit got changed. Jill's eating habits got changed. Got changed, right? Not is changed, because something has happened. Something changes has happened. When something happens, when something changes are happening, there you are using get and got. You got it? Okay. For example, Hyundai car. Okay. Maruti car. One model is coming. 800. From 800 model, 1000 model, new model comes. One change. The model got changed. The model got changed. Some changes has happened. Got it? The model was changed. No, model got changed. He was a mystery man. What do you mean by mystery man? Nobody knows him. Suddenly he does something. Suddenly he's a mystery man. Nothing was known about him. Nothing was known about him. Nothing was known about him. Got known. No, you're not using got known, because no changes are there. No happenings are there. Right? We use get mainly in informal spoken English. What do you mean by informal? When you speak to your manager, it is formal. When you are speaking with your friend and relation, it is informal, right? Only when informal English, we are using get and got. You can use be in all situation. Be is used in all situation, is spoken, is written. See, we also use get in the following examples, which are not passive in meaning. I get married. Not passive in meaning. Got married. See, from bachelor you are changed into married. I got married, right? Got married. It's not a passive voice sentence. I got married. Get divorced. From marriage, single. From single to double, got married. From double to single, got divorced, right? So it is change. When changes are happening, you are using and got. Get dressed. Wonderful word, isn't it? Put on your, like, what do you mean by get dressed, sir? Put on your, you don't have dress. Get dressed means you're putting on the dress. From bare body to a dress on your body, getting dressed, get changed. Change your clothes, get changed. Put on your clothes means get dressed, get changed means change your dress, right? So, exercise 43.4, complete the sentences using get, present tense, got, past tense, one of these verb in the correct form. Either get or got. Plus, get or got plus verb. Right? Get or got. See, got is there, hurt is there, hurt is the verb. You have to choose one verb. See, there was a fight at the party, but nobody, past tense, got hurt. Got hurt. Nobody got hurt. Ted got stung. What do you mean by stung? Sting means stinging, right? Poking, stinging. Bee sting. Bee sting. Sting means, yes, biting. Sting. Past tense is sting, stank, stung. Ted got stung. Get was bitten. It was stung. Ted got stung by a bee. By a bee. While he was sitting in the garden. He was sitting in the garden. He got stung. He got stung means he was bitten by a bee. How did the window got broken or get broken? Get broken, yeah, right? Why did this there, right? It is in the past tense. How did that window get broken? How did that window get broken? These tennis courts don't get used very often. These tennis courts don't get used. It is not used often. Not many people want to play. Not many people want to play. I used to have a bicycle. I used to have a bicycle, but it got stolen. Last night I got stopped by the police. As I was driving home, I got stopped. How much did you get paid last month? How much did, see, it's in the past tense, so you are using present tense here, right? How much did you get paid last month? Get paid. So changes in your salary, get paid. Please pack these things very carefully. I don't want them to
get damaged or get broken. Get broken or get damaged. Changes will happen. People often want to know when my job is. I often get asked. Right? So, my dear friends, where do you use get and got when changes are happening, when happenings are happening, when something different is happening? There you are using get and got. Are you able to understand? Are you clear, sir? Get. Past tense is got. Sometimes they say gotten. Got. Get got. Right? Okay. I request the young lady to come forward and tell what she is able to understand. Please don't look at the board. Just speak casually. Don't read it. Just casually look at it and tell with the examples on your own. Anything. We have seen the topic get. We can use get instead of be in passive voices. Mainly get will be used when something happenings or change will happen, not for usual situations. Then we came through got will be used in informal talks, not in a formal one. We can also use was here. Here he was a mystery man. Mystery itself tells that it's an unknown one, so we should not use get here. In active sentences, we may use get here, like get married. Instead of that, was married, like that. Here, there was a fight at the party. We can here also use, but nobody was hurt. By using get, we are using got hurt. Both we can use was and got. Here, got stung. We can use was sting, was stung. Get broken, window is broken, we can use. We are just running through this got, so we are using this get. Number, you want to please come forward. Please come forward and tell. So he is one of the gentlemen. Please come forward. Look at the camera and start speaking. Hi friends, today I have learned the word get. Where we can use the get words, where something happens by somebody or something changes by something. That time we can use get and got words. For example, when I was driving, that time I got injured. That time we can use got. That time we can use the informal English. We can use got and gets words, but in formal English we can use we can use all the situation. Instead of auxiliary verbs, we can use get and got in the passive voice. That's all we have learned. Thank you, gentlemen. These are the students who have spoken here. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வந்திருக்கிறோம். ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில இலக்கணம் பயன்பாடுகள் வீடியோ நம்பர் 72 78 பேஜ் 86 87 கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி பிரஸ் மூலமாக யூனிட் 43க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். கெட் என்றால் என்ன? பெறுவது. ஆங்கிலத்தில் கெட் என்றால் பெறுவது. இந்த என்டையர் தலைப்பை பார்த்தீங்கன்னா கெட்டு பெறுவது என்று வருகிறது. ஆனால் இங்கே நாம் எங்கே பயன்படுத்துகிறோம்? கெட் என்ன அர்த்தத்திலே பயன்படுத்துகிறோம் என்றால், கெட் என்றால் இந்த ஆம் இருக்கிறேன் என்பதற்கு பதிலாக கெட்டு, எஸ் இருக்கிறது என்பதற்கு பதிலாக கெட்டு, ஆர் இருக்கின்றன என்பதற்கு பதிலாக கெட்டு, வாஸ் இருந்தது என்று பதிலாக கெட்டு, வேர் இருந்தன என்பதற்கு பதிலாக கெட்டு, வில் பி ஷால் பி இருக்கும் என்பதற்கு பதிலாக கெட்டு பயன்படுத்துகிறோம். ரைட்டா? I teach English. நான் ஆங்கிலம் எடுக்கிறேன். இங்கிலீஷ் இஸ் டாட் பை மீ. ஆங்கிலம் என்னால் எடுக்கப்படுகிறது. இந்த இஸ்ஸுக்கு பதிலாக கெட் இங்கே போட முடியாது. ஆனால் போடுகிறோம். எங்கே போடுகிறோம்? ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்படுகிற பொழுது கெட். he got changed a lot. அவன் நிறைய மாற்றங்கள் அவனிடம் பார்க்க முடிகிறது. I got transferred.
ஐ காட் டிரான்ஸ்ஃபர்ட், ஐ ஆம் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் என்பதற்கு பதிலாக ஐ காட் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் என்றால் என்ன, இந்த ஊரிலிருந்து அந்த ஊருக்கு சென்று விடுகிறேன். ஐ காட் மேரீட், திருமணம் ஆகாதவனிலிருந்து ஆனவனாக மாறுகிறேன். ஐ காட் டைவர்ஸ், திருமணமானவன் விவாகரத்தானவனாக மாறுகிறான். ஒன்று பெறுகிற பொழுது, ஒன்று நடைபெறுகிற பொழுது, ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்படுகிற பொழுது அங்கே ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ் கூட இறந்த கால எச்சத்துக்கு பதிலாக கெட்டு கூட இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு there was a fight at the party, அந்த விழாவிலே மிகப்பெரிய ஒரு சண்டை நடைபெற்றது. ஆனால் nobody got hurt, யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை. காயம் ஏற்படுகிறது என்றால் ஒன்று நடைபெறுகிறது, ஒன்று நடைபெற்றது, ஒன்றால் நடைபெறுகிறது என்று வருகிற பொழுது got hurt, காயப்படுத்தப்படுகிறார்கள். இங்கே was hurt, nobody was hurt, அந்த was hurtக்கு பதிலாக got hurt, ஏனால் ஒன்று நடைபெறுகிறது ஒன்றால் என்று பொழுது got பயன்படுத்துகிறாய். I don't often get invited to parties, பொதுவாகவே விழாக்களுக்கு எனக்கு அழைப்புதல்கள் கிடைக்க பெறுவதில்லை. இங்க not often invited போடக்கூடாது, get invited. I am surprised and didn't get offered the job, ஆனுக்கு அந்த வேலை கிடைக்கவில்லை என்பது நினைத்து ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. அடுத்தது you can use get to say that something happens to somebody, யாரோ ஒருவருக்கு ஏதோ ஒன்று நடைபெற்றது. something happens to somebody, ஏதோ ஒன்று யாருக்கோ ஒன்று நடைபெற்றது, ஏதோ ஒன்று யாருக்கோ ஒன்று நடைபெற்றது என்று சொல்கிற பொழுது get பயன்படுத்துகிறாய். something, ஏதோ ஒன்றுக்கு நடைபெற்றது என்று சொல்லுகிற பொழுது இந்த கெட் யூஸ் பண்ணுகிறாய். புரிஞ்சுதா? சென்னை மாநகரம் பெரு வெள்ளத்தால் சூழப்பட்டது. எப்படி சொல்லுவீங்க? சென்னை காட் ஃப்ளட்டட். என்ன சொல்லுவ? சென்னை காட் ஃப்ளட்டட். சென்னை நன்றாக இருக்கிறது, ரோடுகள்லாம் என்ற தண்ணீரும் இல்லை, தேங்கப்பட்டது, மழையால் பாதிப்படைந்தது. வாஸ் ஃப்ளட்டடுங்கிறதுக்கு பதிலாக காட் ஃப்ளட்டட், மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது. ஏதோ ஒன்று, சம்திங் ஹேப்பன்ஸ் டு சம்படி ஆர் சம்திங் ஹேப்பன்ஸ் டு சம்திங். ஏதோ ஒன்று யாருக்கோ ஒன்று நடைபெற்றது, ஏதோ ஒன்றுக்கு நடைபெற்றது, மழையால் சென்னை பாதிப்படைந்தது, வாஸ் ஃப்ளட்டட். எஸ்பெஷலி இஃப் திஸ் இஸ் அன்பிளான்ட், திட்டமிடப்படாத பொழுது. 100 ஆண்டு காலம் வராத மழை வந்தது, பெய்யாத மழை பெய்தது, அன்எக்ஸ்பெக்டட், எதிர்பாராத ஒன்று நடந்தது. அந்த நேரத்தில் சென்னை காட் ஃப்ளட்டட், சென்னை காட். அப்ப காட் கூட அந்த இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்திக்கிறாய். அவர் டாக் காட் ரன் ஓவர் பை எ கார், ஒரு கார் என்னுடைய நாய் மேல் ஏறி கொண்டு விட்டு சென்று விட்டது. அப்ப எதிர்பாராத நடந்த நிகழ்ச்சி என்ன? கார் நாயின் மேல் மோதியது. மை டாக், அவர் டாக் காட் ரன் ஓவர் பை எ கார். காட் ரன் ஓவர் பை எ கார். ரன் ஓவர் என்றால் என்ன? ஏறி, டயர் அந்த நாயின் மேல் ஏறியது. எதிர்பாராத நடந்த ஒரு நிகழ்வு, got run over. You can use get only when things happen or change. ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் மாற்றங்கள் ஏற்படுகிற பொழுது மட்டுமே நீ get பயன்படுத்துகிறாய். For example, உதாரணத்திற்கு you cannot use get in these sentences. get இந்த வாக்கியங்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது, ஏனென்றால் மாற்றங்கள் ஏற்படவில்லை. Jill is liked by everybody. அனைவருக்கும் ஜில்லை பிடித்திருக்கிறது, எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை. அதனால் இஸ் ஜில் காட் லைக்டு பை எவ்ரிபடி என்று சொல்ல மாட்டாய், ஏனென்றால் மாற்றங்கள் ஏற்படவில்லை, ஒரு நிகழ்வு நடைபெறவில்லை. ஸோ நாட் கெட்ஸ் லைக்டு, திஸ் இஸ் நாட் ஏ ஹேப்பனிங், இது ஒரு நடைபெறக்கூடிய விஷயம் அல்ல. ஆகையால் இஸ் லைக்டுன்னு போட்டு விடுகிறாய், காட் லைக்டு போடக்கூடாது. ஏதோ ஒன்று நடைபெற்றது என்று சொல்லிக்கிற பொழுது காட் லைக்டு. ஹி வாஸ் ஏ மிஸ்ட்ரி மேன், அவன் ஒரு புரியாத புதிராக இருக்கிறான். புரியாத புதிரை மிஸ்டரி என்று சொல்வாய். நத்திங் வாஸ் நோன் அபவுட் ஹிம், எதுவும் அவனை பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை. காட் நோன் என்று போடக்கூடாது, ஏனென்றால் ஒன்றுமே மாற்றங்கள் ஏற்படவில்லை. We use get mainly in informal spoken English. இந்த get எங்க யூஸ் பண்றீங்க? I got promoted, I got selected, I got injured. இது இன்ஃபார்மல் என்றால் என்ன? நட்பு ரீதியாக பேசுகிற பொழுது, நண்பர்களுடன் பேசுகிற பொழுது, சொந்தக்காரர்களுடன் பேசுகிற பொழுது இந்த கெட் பயன்படுத்துகிறாய். உன்னுடைய மேல் அதிகாரிகளுடன் பேசுகிற பொழுது ஒஃபிஷியலாக நீ கெட் பயன்படுத்தக்கூடாது. யூ கேன் யூஸ் பி இன் ஆல் சிச்சுவேஷன்ஸ். உதாரணத்திற்கு we also use get in the following expression. இந்த வெளிப்பாடுகள்
இந்த வெளிப்பாடுகள் கீழே கெட் யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். ஐ காட் மேரீட், ஐ ஆம் மேரீட் சொல்லக்கூடாது. என்ன சொல்லுகிறாய்? ஐ காட் மேரீட், ஐ காட் டைவர்ஸ்ட். மாற்றங்கள். திருமணமானவன் ஆகாதவன் திருமணமானவனாக ஆகினேன். காட் மேரீட். திருமணமானவன் டைவர்ஸாக மாறிவிட்டேன். ஐ காட் டைவர்ஸ். ஸோ கெட் ட்ரெஸ்டு. கெட் ட்ரெஸ்டு என்றால் என்ன? கெட்டு வினைச்சொல், ட்ரெஸ்டு வினைச்சொல். அப்ப உடை இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய நிலையிலிருந்து உடையுடைய நிலைக்கு மாறுகிற பொழுது கெட் ட்ரெஸ்ட், புட் ஆன் யுவர் க்ளோத்ஸ். கெட் சேஞ்ச்டு, மாற்றங்கள். சேஞ்ச் யுவர் க்ளோத்ஸ், உன்னுடைய உடையை மாற்று. மாற்றங்கள் ஏற்படுகிற பொழுது, நிகழ்வுகள் நடைபெறுகிற பொழுது, ஒன்றால் ஒன்று நடைபெற்றது, ஒன்றால் ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது என்று சொல்கிற பொழுது கெட்டும் காட்டும் பயன்படுத்துகிறாய். கம்ப்ளீட் த சென்டென்சஸ் யூசிங் கெட் காட். கெட் காட்னு போட்டுட்டு ஒன் ஆஃப் த வேர்ப்ஸ் கரெக்ட் ஃபார்ம்ல ஒரு வினைச்சொல்லை போட வேண்டும். உதாரணத்திற்கு there was a fight at the party. அந்த விழாவிலே ஒரு பெரிய சண்டை நடைபெற்றது. பட் நோபடி காட் ஹர்ட். யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை, மாற்றங்கள் ஏற்படவில்லை என்று சொல்கிற பொழுது காட். Ted got stung by a bee. Sting என்றால் என்ன? கொத்துகிறது. bee என்றால் என்ன? bee என்றால் தேனி, தேனி கொட்டியது. stung என்றால் கொட்டியது. அந்த Ted got stung, டெட் கொட்டப்பட்டான் தேனியாலே. while he was sitting in the garden, அவன் தோட்டத்திலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது ஒரு தேனியால் கொத்தப்பட்டான். how did that window get broken? எப்படி அந்த ஜன்னல் உடைந்தது? இங்க கெட் என்று இருக்கிற காரணத்தினாலே இங்கு கெட்டு, டிட் என்று இருக்கிற காரணத்தினாலே கெட்டு தான் போட வேண்டும். டிட் என்பதே இறந்த காலம். டிட், how did that window got broken என்று சொல்லக்கூடாது, கெட்டு தான். ஏனென்றால் இங்கேயே டிட் வந்து விட்டது. how did he speak தான் சொல்லணும், how did he spoke என்று சொல்லக்கூடாது. அந்த டிட் தான் மாற்றங்கள் ஏற்பட வேண்டும். இங்கே நிகழ்கால வினைச்சொல்லாகவே இருக்க வேண்டும். these tennis courts don't get used very often. இந்த டென்னிஸ் மைதானம் அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய டென்னிஸாக இல்லை அடிக்கடி. வெரி ஆஃபன். நாட் மெனி பீப்புள் வாண்ட் டு பிளே. அநேக மக்களுக்கு விளையாட வேண்டும் என்ற ஆசையே கிடையாது. I used to have a bicycle but it got stolen. என்னிடம் ஒரு சைக்கிள் இருந்தது, ஆனால் அது திருடப்பட்டது. ஒன்று நடைபெற்றது. got stolen. got இறந்த காலம், stolen இறந்த கால எச்சம். என்கிட்ட ஒரு சைக்கிள் இருந்தது, அது திருடப்பட்டது. ஒரு விஷயம் நடைபெற்றது, got stolen. அப்ப இப்ப என் நிலைப்பாடு என்ன? சைக்கிள் இல்லாதவனாக இருக்கிறேன். சைக்கிள் இருந்தவனாக நிலைப்பாடு, இப்பொழுது இல்லாதவனாக என் நிலைப்பாடு. இந்த ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது இறந்த காலத்திலே. ஆக got stolen. Last night I got stopped by the police. நேற்று இரவு போலீசால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டேன். as I was driving home. வீட்டுக்கு நான் கார் சவாரி செய்து கொண்டிருந்த பொழுது. how much did you get paid last month? போன மாதம் எவ்வளவு சம்பளத்தை பெற்றார்? Please pack these things very carefully. இந்த பொருட்களை முறையாக அடுக்கி வை. I don't want them get damaged or get broken. அது உடையப்பட வேண்டும், உடையக்கூடாது என்று நினைக்கிறேன். People often want to know when my job is. எப்பொழுது என் வேலை என்று மக்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள். So I often get asked. அடிக்கடி நான் கேட்கப்படுகிறேன். So நண்பர்களே, get got இந்த கெட்டு ஆம் இஸ் ஆர் வாஸுக்கு பதிலாக இந்த கெட்டு பயன்படுத்தலாம். ஒரு வாக்கியத்துக்கு ஒரு வினைச்சொல் என்று தான் நாம் பார்த்தோம். ஆனால் இந்த கெட் என்பது ஒரு விதிவிலக்கு. ஐ காட் செலக்டட், காட் செலக்டட். பொதுவாகவே இஸ் செலக்டட் தான் சொல்லுவோம். மாற்றங்கள் ஏற்படுகிற பொழுது இறந்த காலத்திலே, ஒன்று விஷயங்கள் நடைபெறுகிற பொழுது இறந்த காலத்திலே, அது செயற்பாட்டு வினையாக வருகிற பொழுது அங்கே கெட் பயன்படுத்துகிறோம். இதுதான் மிக முக்கியம். சில இடங்களில் விஷயங்கள் மாற்றங்கள் நடவுகள் நடைபெறாத பொழுது கெட்டு பயன்படுத்தக்கூடாது. அங்கே ஆம் இஸ் ஆர் வாஸ் பயன்படுத்துகிறாய். ஸோ கெட்டுக்கு பதிலாக ஆம் இஸ் ஆர் வாஸ் வேறு வில் பியை பயன்படுத்துகிறாய். அடுத்ததாக கெட் டைவர்ஸ். இந்த மாற்றங்களும் பார்க்கிறீர்கள். Hope you are able to understand. Thank you very much. Dear friends, welcome to American English. Take your Raymond Murphy's English Grammar in use. We have come here to the video number 79, page number 88. It's unit 44. It is the Cambridge University Press. Dear friends, what you're going to see is, it is said that. It is said that. He said to. Be supposed to. It is supposed to. They are supposed to. So you are starting the sentences using it is said that. It is said that America is a rich country. It is said that.
It is said that, what is that? Jesus Christ is a great preacher. It is said that Hinduism is the oldest religion in the world. It is said that. So you are saying it is said that, and you are going in for telling the fact, telling a truth, telling something which is commonly said. He is said to, supposed to. See, study this example situation. Henry is very old. Henry is an old man. Nobody knows exactly how old he is. Henry is very old man. Nobody knows what's his age. But it is said that, see, it is said that he is 100 years old. Here he is said to be, you can say, it is said that he is 100 years old. Or you can say, see, number 2, he is said to be 100 years old, right? He is said to be 100 years old. You are using the second one. It is said that he is 108 years old. He is said to be. He is said to be 108 years old. But these sentences mean people say that he is 108 years old. It means what? People speak and tell that he is 108 years old. You can use these structures with a number of other verbs. Like this, it is said that. Like that you can use instead of said. You can use various verbs like it is thought that, it is believed that, it is considered that, it is reported that, it is known that, it is expected that, it is alleged that. Alleged means finding fault with. It is understood that. He is thought to be. He is believed to be. He is considered to be. He is reported to be. He is known to be. He is expected to be. He is alleged to be. He is understood to be. He is thought to, is believed to, is considered to, is reported to, is known to, is expected to, is alleged to, is understood to. So you can use it is said that. He is said to be is used to state when other people are saying something which is truth or which is expected or which is mostly spoken about. So you can use with it is said that, you can use with these verbs. All these verbs are past participle. It is said that. Is said. Is said is passive or active? Passive. Why? Before this said you find auxiliary verbs. Am, is, are, was, were, will be, shall be. So after auxiliary verb comes in a form, it is definitely to be in past participle. All these verbs are past participles. Thought, believed, considered, reported, known. All these verbs are past participles, right? So these sentences are passive voice sentences. Do you agree with me? Okay, now coming here. Compare the two structures. Kathy works very hard. Kathy works very hard. Right? Kathy works very hard. You understood the meaning? Yes. Kathy works. Works becomes a verb. Kathy is the subject. How she works? She works very hard. So very hard becomes a verb. Kathy works very hard. See, you can use this. It is said that. You can use with saying it is said that. It is said that she works 16 hours. Who Kathy works 16 hours? It is said that Kathy works 16 hours. Or you can say she is, see, is said to. Since she is a female, Kathy is a female, she is said to work 16 hours. She is said to work 16 hours a day. Right? She is said to work 16 hours a day. Are you clear about this right side column? Are you clear? Yes, coming here to the left side column. The police are looking for a missing boy. The police are in search or looking for a missing boy. You got it?
police are looking for a missing boy, right? Now you are using here. It is said that. Instead of said, you are using believed. Instead of said, you are using believed. It is believed that the boy was wearing a white pullover and blue jeans. Pullover means the top and a jeans. So it is believed that the boy was wearing a white pullover and blue jeans, right? Right. It is believed that. So now you are using is. He is said. Instead of said, you are using believed. So the boy is believed to be a white pullover and blue jeans. The boy is believed to be wearing a white pullover and blue jeans. Are you clear about it, sir? Now coming here. The strike started 3 weeks ago. Strike started 3 weeks ago. Almost 21 days back. So you are using with the expected. You are taking the verb. See, expected. Where is expected? Okay, expected you are taking. It is expected that it will end soon. It will expected that it will end soon. Right? Is expected. So it is a passive voice. It will end soon. Or you can use with he is said to. Instead of he, you are using the strike. The strike is said to. The strike is expected. Instead of said, you are using expected. The strike is expected to end soon, right? The strike is expected to end soon. A friend of mine has been arrested, right? See the sentence, sir. So this is one type of sentence. This is one other. Now, third one, arrested. A friend of mine has been arrested. Arrested, alleged. Alleged means what? Alleged means what? A case is filed upon him. A probe is ordered against him. A fault is found on him. He is being charged. See, alleged. Alleged means you are finding fault with. So you are using with alleged. It is alleged that he kicked a policeman. He is alleged that is alleged that he kicked a policeman. So is alleged. It is alleged. See, it is expected. It is believed. So it is expected, it is alleged, it is believed, or one other sentence, the boy is believed, like that. He is alleged to have kicked a policeman. He is alleged to have kicked a policeman. Next sentence, one other fourth type. Those two houses belong to the same family. Those two houses over there, it belongs to the same family. You understood the sentence? Now, you are using with said. See, said is here. Where is said, sir? Yes, okay, it is said that. It is said there is a secret tunnel between them. What do you mean by tunnel? From one house to other house, secretly you can go underground. Like some sort of a cave, some sort of a tunnel which was made, artificial man-made, is called tunnel. That there is secret channel between them, right? So it is said that there is said to be a secret tunnel between them. There is said to be a secret tunnel between them. So it's one of the passive. So these terms are often used in news reports. So where are we using these type of words? In news reports, it is said that Prime Minister. It is said that the Prime Minister is expected. It is said that the Prime Minister will arrive or will go to Pakistan next week. It is expected that the flight will come late. It is alleged that. So mostly in the news reports, you are using those type of structures. For example, in a report about an accident, you see reported. Where is reported? Yes, reported is one of the verb. So generally in newspaper, TV channels, they just report it, right? It is reported that in a TV channel, what do they say about an accident? It is reported that 2 people were injured in the explosion. It is reported that 2 people were injured in the explosion. Explosion means there was a burst and 2 people were injured. It is reported that. So the TV channel had got the news, right? So they are reporting. It is reported that. So 2
people are reported to have been injured in the explosion. So my dear friends over here, thought, it is thought, it is said that, it is thought that, it is believed that, it is considered that, it is reported that, it is known that, it is expected that, it is alleged that, it is understood that, then it is thought that, it is believed to be, it is considered to be, it is reported to be, it is known to be, it is expected to be, it is alleged to be, it is understood to be. So these type of sentences are used mostly for reporting. Hope you are able to understand. So this is one set of passive. So before all these past participles, you are using the auxiliary verbs. Are you clear about it? I request, yes, Bhagyalakshmi to come forward and tell what she is able to understand from this topic. And next, Rinky, be ready with this, what you want to speak. So just look at the camera and don't read what's written on the board. Tell your own ideas. Yes, please come forward. Yes. It is said that he is said to. These kind of sentences are used for stating other people's what they are thinking and what they are generally speaking about the things happening. This is also a passive form of sentences. Here, Henry is very old. Nobody knows exactly how he is, but it is said that we can convert this to he is said to be. We can use these sentences instead of that said, that, thought, believed, considered, reported, known, expected, alleged, understood. Here Kathy works very hard. That's active one. Here while we converting that to passive, we are using it is said that. Normally everyone is speaking about Kathy and they are telling their opinion about her. Here instead of that said, we have used believed that, expected that, alleged. Reported that is normally used for news reports. Hi everyone, I'm Rinki. I'm going to say a few words about it is said that or he is said to be supposed to. In Hindi? Okay. Henry is very old. Nobody knows exactly how old he is, but it is said that he is 108 years old. हेनरी जो है वो बहुत ही बूढ़ा है, लेकिन ये हम लोग नहीं कह सकते वो कितना बूढ़ा है, लेकिन ये कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि वो 108 साल बूढ़ा है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इट इज सेड दैट का यूज करते हैं. इसका हिंदी में होता है ये कहा जाता है. जब हम लोग किसी बारे में एग्जैक्टली नहीं जानते हैं कि वो चीज़ क्या है, वो टेम्पल क्या है, वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि ये कहा जाता है. इट इज सेड दैट का यूज हम लोग स्टोरी बताने में करते हैं, टू एक्सप्लेन स्टोरी. ओके, इट इज सेड दैट. Both this sentence mean he said to be 108 years old. इसको हम दूसरे ढंग से भी बोल सकते हैं कि ये बोला जाता है कि वो 108 साल पुराना है. Both these sentence means people say that he is 108 years old. दोनों ही सेंटेंस में, दोनों ही वाक्य में ये बोला जा रहा है कि वो 108 साल वृद्ध है. You can use these structures with number of others verb especially. यहाँ पर thought, believed, considered, report, known, expect, alleged, understood. यहाँ पर it is said के साथ में said हटाकर it is thought that. It is thought that he can success. ये सोचा जाता है कि वो पा लेगा सक्सेस, वो सक्सेस हो जाएगा. तो यहाँ पर हम लोग सेट की जगह इस वर्ड को रख के डिफरेंट मीनिंग बना सकते हैं. कैथी वर्क्स हार्ड. कैथी वर्क्स वेरी हार्ड.
कैथी एक पर्सन है बहुत ही हार्ड वर्किंग, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, तो इसको हम लोग दूसरे ढंग से कैसे बोल सकते हैं? तो इट इज सेड दैट इट एक्चुअली वी आर नॉट नो दैट हाउ मच शी वर्क, हाउ मच शी डन वर्क हार्ड. इट इज सेड दैट शी वर्क्स 16 आवर्स. ये कहा जाता है कि वो 16 घंटे काम करती है. वो कितना करती है पता नहीं, लेकिन बोला जाता है कि 16 घंटा काम कर सकती है. इट कैन बी लेस देन, इट कैन बी मोर देन, वी डोंट नो एग्जैक्टली. इसको हम लोग पैसे में चेंज करते हैं. पैसे में कि कैसे कर सकते हैं? तो पैसे में यूज करने के लिए ही इज सेट टू, ओके. तो सी इज सेट टू वर्क 16 आवर्स अ डे. ये वो 16 घंटे एक दिन में काम करती है. पुलिस आर लुकिंग फॉर मिसिंग बॉय. पुलिस है वो एक खोया हुआ लड़के की ओर देख रही है, खोज रही है. ये हम लोग नहीं जानते हैं, तो वो पुलिस भी नहीं जानता है कि वो मिसिंग बॉय जो है वो क्या पहना, कैसा लुक है, लेकिन ये बोला जाता है इट इज दैट. यहाँ पर हम लोग बिलीव कर रख रहे हैं क्योंकि ये भरोसा किया जा रहा है कि इट इज बिलीव दैट द बॉय वाज wearing a white full over and blue jeans. वो पूरा ऊपर में वो ब्लू शर्ट, व्हाइट शर्ट और नीचे बॉटम जो उसका है वो ब्लू जीन्स पहना हुआ है. इसको हम लोग पैसे में चेंज करते हैं. द बॉय इज बिलीव टू बी बियरिंग अ व्हाइट फुल ओवर एंड ब्लू जीन्स. जो लड़का है वो ब्लू शर्ट, ब्लू जीन्स और व्हाइट शर्ट पूरा पहना हुआ है, ऐसा अनुमान लगाया गया है. इसी तरह से हम one by one we will set this word one by one and we will kept here and we will make other sentence. So thank you. Thank you. धन्यवाद रिंकी. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இந்த பேஜ் நம்பர் 88 ரேமண்ட் மர்ஃபியினுடைய வீடியோ 79 இங்கிலீஷ் கிராமர் நியூஸ் யூனிட் 44 கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் மூலமாக செயற்பாட்டு வினை passive voice அதான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். passive voice என்றால் என்ன? am, is, are, was, were, will be, shall be, being, been. பக்கத்தில் என்ன வரணும்? past participle, right, wrote, written வர வேண்டும். இங்க பாருங்க, இஸ்க்கு பக்கத்தில் said. ஸோ ஆமிசார் வாசு பக்கத்தில் என்ன வர்பு வந்து அது இறந்த காலங்கள் வருகிற பொழுது அது செயற்பாட்டு வினை. இட்டு செட் தட் அப்படியாக சொல்லப்பட்டது. ஈ செட் டு அவன் இப்படியாக பேசப்படுகிறான். பி சப்போஸ் டு இப்படியாக நினைக்கப்படுகிறது. ஏ ஸ்டடி திஸ் எக்ஸாம்பிள் சிச்சுவேஷன். இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது, இப்படியாக நினைக்கப்படுகிறது, இப்படியாக கருத்துக்கள் பேசப்படுகிறது, இப்படியாக விவரித்தல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, இப்படியாக நினைக்க தோன்றுகிறது, இப்படியாக வரக்கூடிய வாக்கியங்கள் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள். ஹென்றி இஸ் வெரி ஓல்ட். ஹென்றி என்பவர் மிக வயதானவராக இருக்கிறார். நோபடி நோஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஹவ் ஓல்ட் ஹி இஸ். அவருக்கு என்ன வயது என்று யாருக்கும் தெரியாது. ஹென்றிக்கு ரொம்ப வயதாயிருச்சு, அவர் என்ன வயது என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை. பட் ஆனால் இட் இஸ் செட் தட் இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது. தட் இஸ் 108 years old. மக்கள் பேசிக்கொள்கிறார்கள், சொல்லப்படுகிறது அவர் 108 வயது என்று. அப்படி மற்றவர்களால் ஒன்று கணிக்கப்படுகிறது, மற்றவர்களால் ஒன்று சொல்லப்படுகிறது, மற்றவர்களால் ஒன்று நினைக்கப்படுகிறது என்று சொல்கிற பொழுது இட் இஸ் செட் தட். தட் என்றால் அதாகப்பட்டது. ஸோ இட் இஸ் செட். இட்டு அது என்றால் என்ன? அவருடைய வயதை பற்றி சொல்லப்படுகிறது, பேசப்படுகிறது. ஸோ அல்லது இப்படியும் சொல்லலாம். இங்க பாருங்க, he said to be 108 years old. he என்றால் என்ன? ஈ என்றால் ஹென்றி. ஹென்றி இப்படியாக நினைக்கப்படுகிறார். எப்படி இப்படியாக சொல்லப்படுகிறார்? 108 வயது ஆகிவிட்டது. So both these sentences mean, இந்த ரெண்டு வாக்கியங்கள் எதை குறிக்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது, people say that he is 108 years old. மக்கள் அவரை என்னவென்று சொல்கிறார்கள்? 108 வயதானவராக சொல்கிறார்கள். So மக்கள் இப்படியாக பேசுகிறார்கள், மக்கள் இப்படியாக சொல்கிறார்கள் என்று சொல்கிற பொழுது you are using he said to be. You can use these structures with a number of other verbs. மேலும் பல வினைச்சொற்கள் மூலமாக நீங்கள் பல வாக்கியங்கள் அமைக்கலாம். thought என்றால் என்ன? நினைக்கப்படுகிறது. இதெல்லாம் past participle. think, thought. அப்படியாக நினைக்கப்படுகிறது. believed இப்படியாக நம்பப்படுகிறது. considered இப்படியாக நினைக்கப்படுகிறது. consider என்றால் என்ன? மனதில் வைத்துக்கொள். reported இப்படியாக தகவல் பரிமாறப்படுகிறது. it is known இப்படியாக அறியப்படுகிறது. it is expected இப்படியாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. it is alleged இப்படியாக குறை கூறப்படுகிறது. it is understood இப்படியாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. So இந்த
thought, believed, considered, reported, known, expected, alleged, understood. இவைகளெல்லாம் இறந்த கால எச்சங்கள், past participle, right, wrote, written என்று சொல்கிறோம் அல்லவா, அந்த மூன்றாவது வடிவ வாக்கியம். So it is said என்றால் அப்படியாக சொல்லப்படுகிறது, மக்கள் அப்படி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிற பொழுது it is said that. இது செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள். Compare the two structures. இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளையும் வாக்கியங்களையும் பாருங்கள். Kathy works very hard. Kathy கடுமையாக வேலை செய்கிறாள். It is said that. இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது, இப்படியாக நினைக்கப்படுகிறது. She works 16 hours. அவள் 16 மணி நேரங்கள் வேலை செய்கிறாள் என்று சொல்லப்படுகிறது. அல்லது she said to work 16 hours a day. அவள் 16 மணி நேரங்கள் வேலை செய்கிறாள் என்று சொல்லப்படுகிறது. So next பாருங்க, looking for a missing boy. ஒரு தவறிய பையன். மிஸ்ஸிங் என்றால் என்ன? ஒரு பையன் எங்கேயோ தொலைந்து விட்டான். தொலைந்த பையனை போலீஸ் தேடிக்கொண்டு இருக்கிறது. இதை பிலீவ்டு வச்சு சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் செட் தட்டுக்கு பதிலாக பிலீவ்டு போட்டு விடுகிறீர்கள். இட் இஸ் பிலீவ் தட் த பாய் வாஸ் வேரிங் எ ஒயிட் புல்லோவர் அண்ட் ப்ளூ ஜீன்ஸ். பையன் வெள்ளை சொட்டர் ஒன்று போட்டுக்கொண்டு ஜீன்ஸ், நீல கலர் ஜீன்ஸையும் அணிந்திருந்தான். அப்படியாக நம்பப்படுகிறது. இட் இஸ் பிலீவ்டு. அதாவது தொலைந்த பையனுடைய உடை. The boy is believed to be wearing a white pullover and blue jeans. அந்த பையன் ப்ளூ ஜீன்ஸும் வெள்ளை ஸ்வெட்டரும் அணிந்திருக்கிறான் என்று நம்பப்படுகிறது. The strike started 3 weeks ago. அந்த போராட்டம் 3 வாரங்களுக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்தது. அதை எக்ஸ்பெக்டட் வைத்து சொல்லுகிற பொழுது it is expected that it will end soon. கூடிய விரைவில் அது அந்த போராட்டம் முடிவுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இப்படியாக படுகிறது, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்று சொல்கிற பொழுது it is expected that. It is believed that. அப்படியாக நம்பப்படுகிறது. It is expected that. அப்படியாக நம்பப்படுகிறது, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அப்ப மக்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள், மக்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள், மக்கள் அறிந்து கொள்கிறார்கள், மக்கள் நம்புகிறார்கள், மற்றவர்கள் நம்புகிறார்கள் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த செயற்பாட்டு வினையான இஸ் உடைய இறந்த கால எச்சங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்கள். The strike is expected to end soon. இப்படியும் சொல்லலாம். So அடுத்தது, the friend of mine has been arrested. என்னுடைய தோழன் ஒருவன் கைது செய்யப்பட்டான். It is alleged that. அப்படியாக குறை கூறப்படுகிறது. He kicked the policeman. அவன் ஒரு போலீஸ்கார அதிகாரியை உதைத்தான் என்று ஒரு குற்றம் அவன் மேல் சுமத்தப்படுகிறது. kicked a policeman. அவன் போலீஸ் அதிகாரியை உதைத்தான் என்று குற்றம் சுமத்தப்படுகிறது. Those 2 houses belong to the same family. அங்கே இருக்கக்கூடிய 2 வீடுகள் ஒரே குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களுடைய வீடுகளாக இருக்கிறது. It is that. அப்படியாக சொல்லப்படுகிறது. There is a secret tunnel between them. tunnel என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது ஒரு சுரங்க வழிப்பாதை. 2 வீடுகளும் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களுடையதாக இருக்கிறது. 2 வீடுகளுக்கு நடுவிலே ஒரு ரகசிய சுரங்கப்பாதை இருக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது. It is said that. அல்லது there is said to be between them. அந்த 2 வீடுகளுக்கு நடுவிலே ஒரு ரகசிய பாதை இருக்கிறதாக நம்பப்படுகிறது, சொல்லப்படுகிறது. These structures are often used in news reports. செய்தித்தாட்கள். அநேகமாக பேர் டெலிவிஷன் பார்க்கிறீர்கள். டெலிவிஷன்ல என்ன சொல்கிறார்கள்? இப்படியாக குறை கூறப்படுகிறது, இப்படியாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, போலீஸ் இப்படி தங்களுடைய குற்றத்தை சுமத்தினார்கள் என்று டெலிவிஷனிலே, செய்தித்தாள்களிலே அல்லது செய்தி வாசிக்கக்கூடிய நபர்கள் இந்த தகவல்களை சொல்லுகிற பொழுது இந்த மாதிரி பயன்படுத்திக்கிறார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரிப்போர்ட் என்றால் என்ன என்று சொல்லுவது about an accident, ஒரு விபத்தை பற்றி சொல்கிறார்கள். It is reported that. இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது that 2 people were injured in the explosion. explosion என்றால் என்ன? ஒரு வெடி விபத்திலே 2 நபர்கள் இறந்து விட்டார்கள் என்று செய்தி சொல்லப்படுகிறது. That people are reported to have been injured in the explosion. 2 நபர்கள் அந்த விபத்தின் மூலமாக காயமடைந்தார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. So நண்பர்களே, it is said that. அப்படியாக சொல்லப்படுகிறது. He is said to, is supposed to. So இவைகள் is thought, is believed, is considered, is reported, is known, is expected, is alleged, is understood. இதெல்லாம் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள். மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள், மக்கள் என்ன பேசுகிறார்கள், மற்றவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள், ஒன்று எப்படி தகவலை மற்றவர்களுக்கு சொல்லுவது என்று சொல்கிற பொழுது இந்த செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Dear friends, welcome to AILTS American English Center. Take your Raymond Murphy's English Grammar in Use. We have come here to the video number 80. It's page number 88, 89, unit 44. It is the Cambridge University Press. Dear folks, the topic today is supposed to. Supposed to.
Supposed, ed. Before supposed, you are getting be. What is be, sir? Be is am, be is present tense, be is are, am is are, be. Past tense is was, are. Future is will be, shall be, right? So, this be has how many children? Am is a child, is a child, are is a child, was is a child, where is a child, will be is a child, shall be is a child. What is the past tense of be? Is been. What is the past participle of be? It is been, been, right? Be, the children are, am, is, are, was, where, will be, shall be. You are adding supposed. Supposed is the past participle, right? TO, to. So, be supposed to plus present tense verb, right? So, this is what the topic today is. Suppose. What do you mean by suppose? Maybe. Suppose he comes late. Suppose means maybe. Supposed means you should follow certain rules and regulations. Sometimes it is supposed to. So, it is equal to, it is said to. It is said that, it is said to. See, let us go and see that film. Let us go and see that film, right? One movie, a nice movie is there in the town, running city. So let us go and see that film. It is supposed to be very good. What is supposed to be very good? It is said to be very good. Everybody are saying it is a good movie. Let us go to that movie. It is supposed to be very good movie. Able to understand? It is supposed. Supposed means what? Everybody are saying it is a good movie. So definitely it is going to be a good movie. It is a movie. So it is supposed to be a good movie. So it is said to be very good movie. Right? Got it? Why was he arrested? One boy was arrested, one man was arrested. So one person asks you, why was he arrested? And everybody is saying, I got an information. What is that? He is supposed to have kicked a policeman. One boy kicked a policeman. So they arrested him. So one man, she comes and asks me, why did they arrest him? Why was he arrested? I am saying, he is supposed to have kicked the policeman. So everybody are saying that he kicked the policeman. He is supposed to have kicked a policeman. So here, what do you mean by that? He is said to have kicked a policeman. Got it? But sometimes supposed to has a different meaning. Supposed to means everybody are saying, so it must be a truth. There must be a truth. But sometimes supposed to be a different meaning. What is that? Sometimes is supposed to happen. Supposed to happen means what? Planned to happen. In Chennai, what is supposed to have? India being a superpower, it's supposed to be. India is supposed to be a superpower in the year 2020. Planned, supposed to. It is arranged. The marriage is supposed to. Is it arranged? Marriage is supposed to happen in the month of February. Expected, supposed to, has a different meaning, like is planned. It is supposed to means the building is supposed to be constructed. Is planned to be constructed in the month of January. It is arranged. The marriage is supposed to be held in the month of February. So it is planned to be arranged in the month of February. It is expected to release. The movie is supposed to release. Supposed to release means expected to be released. Often this is a different from what really happened. So, supposed to. Right? See, here he is a gentleman, this boy, right? What is that, this boy? He wants, a young age, he is saying he wants to be a MBBS doctor. He is supposed to be a doctor means what? He is expected to be a doctor. He is planned to be a doctor. He is arranged to be a doctor. But now what is he? He is a engineer, right? So something we designed, something we planned, but something has happened. There you are using supposed to, right? Able to understand? Right. To be, I would better hurry. I would better hurry. I would. Apostrophe D means would. I would better hurry means I must go. Now train is at 12:30. I have to go. I would better hurry. It is nearly 8 o'clock. Time is 8 o'clock.
Time is 8 o'clock. I would better hurry. And I am supposed to be meeting Anne at 8:15. I am supposed to be meeting Anne at 8:15 means what? I am planned, I am arranged, I am expected to have a meeting with Anne at 8:15. So I have arranged to meet Anne. I have arranged to meet Anne. I said I would meet her. I told her I would meet you. So I am supposed to meet her, right? I told my father I will meet you at 10 o'clock. Time is okay, time is 9 o'clock. 10 o'clock I should meet my father. So I would better hurry, right? I would better hurry. It is nearly 9:30, whatever it is. I am supposed to meet my father at 10 o'clock or whatever the time is, because already we have spoken, right? So I have arranged to meet Anne. I said I would meet her. So the train was supposed to arrive at 11:30. Time is now time is 11 o'clock. Time is 12 o'clock, right? Time is 12 o'clock. Train is supposed to arrive at 11:30. Still the train has not come. The train is supposed to arrive at 11:30, but time is now is 12 o'clock, right? So according to plan, it does not happen. The train was supposed to arrive at 11:30, but it was an hour late, right? It was an hour late. The train came only at 12:30. It was supposed to come at 11:30. So according to the plan, it should come at 11:30, but the train came at 12:30. So it was late. Able to understand? The train was expected to arrive at 11:30 according to the timetable. According to the timetable, the train has to arrive at 11:30, but the time is 12:30. It has come 1 hour late. Dear friends, you were supposed to clean the windows. Your duty is supposed to clean the windows, but you have not cleaned. Okay? Why didn't you do it? When you ask a question, whether they have not, when you are asking a question that they have not followed the rules and regulation, that you are saying you are supposed to wear the uniform. You have come here in color dress. You are not supposed to do something. You are not supposed to do something means it is not allowed or advised for you to do it. You are not supposed to dance here. You are not supposed to sing here. You are not supposed to sleep here. Means what? It is not advisable. You are not supposed to. It is not a rule to do that. You are not supposed to park your car here means what? You are not supposed to park your car. This place is not meant for car parking. You are not supposed to park your car here. It's a private parking only. Mr. Bond is much better after his illness, right? Mr. Bond, he was not feeling well. After his illness, he is now much better. But he's still not supposed to do any heavy work. He is not supposed to do any heavy work means what? He is not supposed to do exercise or whatever it is. His doctors have advised him not to. Now exercise 44.2. People say a lot of things about Arthur. Arthur is a person, right? He is author. Everybody says something about Arthur. He is author. For example, Arthur eats spiders. He eats spiders. You know what do you mean by spider? What do you mean by spider? He eats spiders, different man. This fellow is a very rich fellow. He is very rich. Millionaire. This fellow writes poetry. This fellow writes poetry. He is author. He writes poetry. He has 12 children. He has 12 children. He's smiling, you see. He robbed a bank a long time ago. Long time ago, he robbed a bank. This fellow is a robber, right? So people say about him. People say that he eats spiders, he is a very rich man, he writes poetry, he has 12 children, he robbed a bank a long time ago. People say. Who say? People say. It is not sure. People say. Then how do you say? You see, nobody knows for author whether these things are true. We don't know this is true or false, right? People say. We are not sure. Right sentences about author using be supposed to. You are supposed to use be and supposed to. People say. So how do you say? Arthur is supposed to eat spiders, right? Arthur is supposed to eat spiders because people say that he eats spiders. You are not sure. You are not sure. He is supposed to be rich. He is very rich. People say. So he is supposed to be rich. People say he writes poetry. So he is supposed to write poetry, right? Now, he has 12 children, people say. You're not very sure. Then you say, he is supposed to have 12 children.
and sure. He robbed a bank a long time ago. People say, you're not sure. You're not sure. It's not confirmed. He is supposed to have robbed a bank a long time ago. A long time ago. So, my dear friends, suppose means what? Suppose, maybe. Suppose, maybe. Meaning suppose to means that people say you're not sure about it. Suppose to means you have to follow certain plans and arrangements. See, supposed to planned arrangements or expectations. You got it? Are you clear about it? Then, when people say something, when you're not sure about the matter, the incidents, the happening, then you're using it is supposed to. Not supposed to do means what? You're not supposed to do means it is not your duty to do that. You're not supposed to. It is not according to a law to do that. So I request this gentleman to come forward. Look at the camera, never look at the board, and you just say what you are able to understand. Yes. Here we are learning about supposed to. What is supposed to? Supposed means maybe. So supposed to means must. Okay, it is must. Here we are seeing supposed to. It is said to. It is supposed to be a good film. Then it is said to be a good film. That is means supposed to. And the second class where we are seeing is supposed to means gives us a different meaning, which is expected or arranged or scheduled or planned. For example, we are supposed to have World Cup by 2020. Though it is scheduled to have a World Cup by 2020, it is planned and it is set. So it gives a different meaning here. And we are going to see not supposed to. Not supposed to do means it is not advisable to do the things. Where we are using not supposed to. For example, he is well, but he is not supposed to do the exercise. It means the doctor doesn't advise him to do the exercise. So he still is not fit to do the exercise. So this is the meaning here arranges. Next we are going to do something which is not very sure or which is not very clear at all. For example, somebody says he is a robber, he is having 12 children, or he is having he is writing poem, he is a poet. So where we are not very sure, but people say. So what we used to make this sentence is he is supposed to be a poet. He is supposed to be very rich. He is supposed to have 12 children. So this is a thing which is not very sure or which is not very clear at all. So where we used to be, he is supposed to. This is a difference which I learned here. Thank you. Request Bhagiyalakshmi to come forward. Yes. Firstly, we have learned supposed in the said that. Then we have learned in the usage of arranged, scheduled, planned. Said that example, he said that, or it is said that he is usually he is supposed to be very. It means that he is usually treat the people in a very kind way. In the context of said that. Then we have seen arranged. Normally our client call is supposed to be start by 2 a.m. like that. Then here the negative form of suppose, not supposed to. We are not supposed to be here. It is about time. We are already running on time. Here for unsure things we are using supposed to do. Rinki, please come forward. Yes. Okay. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியனுடைய ஆங்கில இலக்கணம் பயன்பாடுகள் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 80, பேஜ் நம்பர் 88, 89, யூனிட் 44, கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் மூலமாக இந்த இலக்கணத்தை நாங்கள் கற்பிக்கிறோம். பிஇ சப்போஸ்டு டு. பிஇ என்றால் என்ன? பிஇ என்றால் தமிழில் இரு. நான் டெல்லியில் இருக்கிறேன், நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன், நான் டாக்டராக இருக்கிறேன். இப்படி இரு என்று சொல்கிறோம். அந்த இருக்கு 7 குழந்தைகள் இருக்கிறது என்று சொல்கிறோம். நிகழ்கால குழந்தைகள் ஆன ஆம், இஸ், ஆர். இறந்த கால குழந்தைகள் வாசு, வேர். எதிர்கால குழந்தைகள் வில் பி, ஷால் பி. இப்படி 7 குழந்தைகள் இருக்கிறது. ஆம், இஸ், ஆர், வாசு, வேர், வில் பி, ஷால் பி. அதுதான் பிஇ. சப்போஸ்
ஒரு வினைச்சொல். சப்போஸ் என்றால் என்ன? ஒரு வேலை. ஆங்கிலத்திலே சப்போஸ் என்ற ஒரு வார்த்தை வருகிற பொழுது ஒரு வேலை. சப்போஸ் யூ கெட் குட் மார்க்ஸ், ஒரு வேலை உனக்கு நல்ல மார்க் வாங்கினால் சப்போஸ் என்பது ஒரு வேலை என்று வருகிறது. ஆனால் இந்த பி பக்கத்தில் சப்போஸ்டு இடி சேர்கிறது. இஸ் மேரீடு அந்த மாதிரி, வாஸ் மேரீடு, இஸ் செலக்டட் அந்த மாதிரி வருகிற பொழுது இது செயப்பாட்டு வினை வாக்கியமாக வருகிறது. செயப்பாட்டு வினை என்றால் என்ன? செய்வினை, செயப்பாட்டு வினை. திருவள்ளுவர் திருக்குறளை எழுதினார், இயற்றினார். திருக்குறள் திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்டது. திருக்குறள் இஸ் ரிட்டன். அதே போன்று இஸ் சப்போஸ்டு, அது செயப்பாட்டு வினை வாக்கியமாக வருகிறது. செய்வினை, செயப்பாட்டு வினை. டு டிஓ போட்ட உடனே பக்கத்தில் நிகழ்கால வினைச்சொல் வர வேண்டும். சப்போஸ் டு கோ, சப்போஸ் டு ஸ்டடி, இஸ் சப்போஸ் டு பாஸ், பாஸ் பாஸ் நிகழ்கால வினைச்சொல் வர வேண்டும். சம்டைம்ஸ் சில நேரங்களில் இட் இஸ் சப்போஸ்டு டு அப்படியாக கருதப்படுகிறது என்று சொல்கிற பொழுது இட் இஸ் செட் டு அப்படியாக சொல்லப்படுகிறது. இட் இஸ் சப்போஸ் டு என்பது அப்படியாக சொல்லப்படுகிறது என்ற அர்த்தத்தில் வருகிறது. லெட் அஸ் கோ அண்ட் see that film, நாம் சென்று அந்த படத்தை பார்ப்போம். லெட் அஸ் கோ அண்ட் see that film. லெட் அஸ் என்றால் என்ன? நமக்கு நாமே ஒரு கட்டளை இட்டுக் கொள்கிறோம். லெட் அஸ் அப்போஸ்ட்ரோபி எஸ்னா அஸ், நாம். லெட் அஸ் கோ அண்ட் see that film, நாம் அனைவரும் சென்று அந்த படத்தை பார்ப்போம். இட் இஸ் சப்போஸ் டு பி வெரி குட். இட் இஸ் சப்போஸ் டு பி வெரி குட் என்றால் அது நன்றாக இருப்பதாக அனைவரும் சொல்கிறார்கள். இட் இஸ் செட் டு பி வெரி குட் அப்படியாக சொல்லப்படுகிறது. மற்றவர்கள் பேசுகிறார்கள் அந்த படம் நன்றாக இருக்கிறது என்று. இட் இஸ் சப்போஸ் டு பி குட், ரைட்டுங்களா? அந்த கார் நல்ல கார், ஏன்னா இட் இஸ் சப்போஸ் டு பி கிவிங் குட் மைலேஜ், நல்ல மைலேஜ் கொடுக்கிறதாக மற்றவர்கள் சொல்கிறார்கள். சொல்லி கேட்கக்கூடிய விஷயம், சொல்லி உண்மை என்று ஊர்ஜிகப்படுத்தப்படுகிற விஷயத்தை இட் இஸ் சப்போஸ்டு டு என்று சொல்கிறாய், ரைட்டா? சோ why was he arrested? எதற்காக அவன் கைது செய்யப்பட்டான்? ஒருவர் உன்னிடம் கேட்கிறார், ஒரு நண்பர், அவன் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறான், எதற்காக அவன் கைது செய்யப்பட்டான் என்று கேட்கிற பொழுது உனக்கு சரியா தகவல் தெரியல. ஆனால் மற்றவர்கள் காது வழியாக உனக்கு கிடைக்கக்கூடிய தகவலை வைத்து நீ ஊர்ஜிதமாக சொல்கிறாய், he supposed to have kicked a policeman, அவன் போலீஸ் அதிகாரியை ஒரு தாக்கினான் என்று மற்றவர்கள் சொல்கிறார்கள். he is supposed to have kicked a policeman. it is said he is said to have kicked a policeman. அவன் போலீஸ் அதிகாரியை காலால் உதைத்தான் என்று தகவல் சொல்லப்பட்டது. அதற்காக அவன் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறான் என்று நினைக்கப்படுகிறது. ஸோ பட் சம்டைம்ஸ் சில நேரங்களில் சப்போஸ் டு என்பது சொல்லப்படுகிறது, மற்றவர்கள் சொல்லினார்கள் என்று இல்லாமல் ஆஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் மீனிங், வேறு அர்த்தத்திலே வருகிறது. சம்டைம்ஸ் சில நேரங்களில் இந்த இஸ் சப்போஸ் டு ஹேப்பன், இஸ் சப்போஸ் டு கம், இஸ் சப்போஸ் டு கோ என்பது இட் இஸ் பிளான், ஏதோ ஒரு திட்டமிடப்பட்ட நிகழ்ச்சி. The movie is supposed to be released. அந்த சினிமா படம் அன்று ரிலீஸ் ஆக போகிறது. புதிய படமாக தீபாவளிக்கு is to be released. விஜய் படம் is supposed to be released. is supposed to be released என்றால் திட்டமிடப்பட்டது. is supposed to be released for பொங்கல், பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் ஆக அது ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது. arranged. The marriage is supposed to be arranged. The marriage is supposed to be held. இந்த மந்த் ஆஃப் பிப்ரவரி மாதத்திலே அந்த திருமணம் நடைபெறுவதாக அரேஞ்ச் என்றால் என்ன? அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எக்ஸ்பெக்டட் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எப்படி சொல்லுவீங்க? ராகுல் காந்தி supposed to be the Congress president அப்படின்னு என்றால் என்ன? அவர் காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளராக பதவி ஏற்பது எதிர்பார்க்கப்படுகிறதாக இருக்கிறது. supposed to. so often this is different from what really means. இந்த supposed to என்றால் காங்கிரஸ் ராகுல் காந்தி பொதுச் செயலாளராக பதவி ஏற்பதாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் எதிர்பார்ப்பதற்கு மாற்றாக நடக்கிற பொழுது ராகுல் காந்தி is supposed to be the chief secretary அல்லது supposed to be the Congress president அப்படின்னு சொல்லுகிற பொழுது நடவாத ஒன்று நடப்பது போல திட்டமிடப்படுகிற பொழுது இந்த suppose to பயன்படுத்துகிறாய். I would better hurry, நான் வேகமாக செல்ல வேண்டும். It is really 8 o'clock, 8 மணி ஆகிவிட்டது. And I am supposed to be meeting him at 8:15. மணி 8 ஆச்சு, வேகமாக நான் சென்றாக வேண்டும். ஏனென்றால் ஏனிடம் 8:15 வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லி இருக்கிறேன். அவளை போய் நான் பார்த்தாக வேண்டியது என் திட்டமிடுதலில் ஒரு நிகழ்ச்சி. I am supposed to.
I have arranged to meet Anne. I said I would meet her. நான் அவளை சந்திக்கிறேன் என்று சொல்கிறேன். I am supposed to meet Anne. The train was supposed to arrive at 11:30. நன்றாக நாம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஒன்று மணி இப்பொழுது 1:11 ட்ரெயின் வருகிறதாக வர வேண்டும். எத்தனை மணிக்கு வர வேண்டும்? 11 மணிக்கு. நீங்க ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு 11 மணிக்கு போயிட்டீங்க. 11 மணிக்கு பார்த்தீங்க, ட்ரெயின் வரல. 11 மணிக்கு ட்ரெயின் வந்தாகணும். The train was supposed to arrive at 11:30. 11 மணிக்கு ட்ரெயின் வர வேண்டும், வரல. ட்ரெயின் எத்தனை மணிக்கு வந்தது? 12:30க்கு, 12 மணிக்கு தான் வந்தது. பட் இட் வாஸ் an hour late. ஒரு மணி நேரம் லேட்டாக வந்தது. அது the train was expected to arrive at 11:30 according to the timetable. 11 மணிக்கு வரணும், ஆனா 12 ஆச்சு. 12 மணிக்கு தான் ட்ரெயின் வந்தது. ஒரு மணி நேரம் கழிந்து தான் வந்தது. 12 மணிக்கு தான் வந்தது. ஸோ 11 மணிக்கு வர வேண்டிய ட்ரெயின் வரவில்லை. வர வேண்டிய ஒரு நிகழ்வு, நடக்க வேண்டிய ஒரு நிகழ்வு, திட்டமிடப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்க வேண்டியது நடக்காத பொழுது வாஸ் supposed to, ரைட்டா? is supposed to do ன்னு வரக்கூடாது. was supposed to. The train was supposed to. So you were supposed to clean the windows. Why didn't you do it? அப்ப இன்னைக்கு காலையில் உன்னுடைய கடமை என்ன? ஜன்னல்களை எல்லாம் சுத்தப்படுத்த வேண்டும். ஆனால் உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறாய், ஜன்னல்கள் சுத்தப்படுத்தப்படவில்லை. நான் உன்னிடம் கேட்கிறேன், you were supposed to clean the windows. நீ தான் ஜன்னலை சுத்தப்படுத்த வேண்டும். ஏன் சுத்தப்படுத்தவில்லை? இங்கே where என்ற past tense யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் பாருங்க. இங்கே was. ட்ரெயின் 11 மணிக்கு வந்தாக வேண்டும், வரவில்லை. 12 மணி ஆயிடுச்சு, வந்திருக்க வேண்டியது. இறந்த காலம் யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு டூ சம்திங் என்றால் என்ன? இதை நீ செய்யக்கூடாது. சட்ட திட்டப்படி இதை நீ செய்யக்கூடாது. யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு வேர் ஹெல்மெட். யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு ஸ்லீப். இங்கே தூங்கி கொண்டு இருக்கிறாய், நீ தூங்கக்கூடாது. யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு. இங்கே நாட் சப்போஸ் டுனா ஒன்று நீ செய்யக்கூடாது. இட் இஸ் நாட் அலோவ்ட். அது அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. ஆர் அட்வைசபிள், அது அறிவுறுத்தப்படுவதில்லை. ஃபார் யூ டு டூ இட். இதை செய்யக்கூடாது. So you are not supposed to park your car here என்றால் என்ன? ஒருவர் வந்து காரை வந்து நிறுத்தி இருக்கிறார் உன்னுடைய வீட்டுக்கு முன்னாடி. நீ என்ன சொல்கிறாய் அவரிடம்? நீங்கள் இங்கே காரை நிறுத்தக்கூடாது. You are not supposed to do park your car here. உங்களுடைய காரை நீங்கள் இங்கே நிறுத்தக்கூடாது. It is a private parking only. இங்கே தனிநபர்கள், எங்கள் வீட்டு, எங்களுக்குள்ள உரிமைதான் இருக்கிறது, நீங்கள் பார்க் பண்ணக்கூடாது. மிஸ்டர் பாண்ட் இஸ் மச் பெட்டர் ஆஃப்டர் his illness. மிஸ்டர் பாண்ட் உடல்நிலை சரியில்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு. இப்பதான் கொஞ்சம் தேறி வந்திருக்கிறார். பட் he is still not supposed to. இன்னும் அவர் கடுமையான வேலை செய்யக்கூடாது. he is not supposed to do any heavy work. கடுமையான வேலையை அவர் இன்னும் செய்யக்கூடாது. So people say a lot of things about author. ஆர்த்தர் என்பது இவர்தான் ஆர்த்தர். இவரை பற்றி மக்கள் பலவிதமாக சொல்கிறார்கள். நன்றாக நாம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். மக்கள் பலவிதமாக சொல்கிறார்கள். ஊர்ஜிதமான தகவல் அல்ல, ப்ரூஃப் இல்ல. மக்கள் பலவிதமாக சொல்கிறார்கள். மக்கள் பலவிதமாக சொல்கிறார்கள். இவர் பெயர் ஆதர். உதாரணத்துக்கு ஆத்தர் ஈட் ஸ்பைடர்ஸ். இவர் ஸ்பைடர் என்றால் என்ன தமிழிலே? ஸ்பைடர் என்ன தமிழ்ல? சிலந்தி. சிலந்தியை சாப்பிடக்கூடியவர் இவர் என்று மக்கள் சொல்கிறார்கள். இஸ் வெரி ரிச். இவர் ரொம்ப பணக்காரன் என்று மக்கள் சொல்கிறார்கள். He writes poetry. கவிதைகள் எழுதுகிறார், இவர் எழுதுகிறார் என்று மக்கள் சொல்கிறார்கள். Yes, 12 children. அவருக்கு 12 குழந்தைகள் இருப்பதாக மக்கள் சொல்கிறார்கள். He robbed a bank a long time ago. ரொம்ப நாட்களுக்கு முன்னாடி ஒரு வங்கியை கொள்ளையடித்தார் என்று மக்கள் சொல்லுகிறார்கள். Nobody knows for sure that true. யாருக்கும் இது உண்மையா பொய்யா என்று தெரியாது. Write sentences about author using be supposed to. So இந்த தகவலை வைத்து, இந்த be supposed to வைத்து நீ வாக்கியத்தை அமைக்க வேண்டும். ரைட்டா? இவர் வந்து என்ன சாப்பிடுகிறார்? ஸ்பைடரை சாப்பிடுகிறார். இவர் வந்து ரொம்ப பணக்காரர். இதெல்லாம் காது வழியாக கேட்கப்பட்ட தகவல்கள். இது சப்போஸ் டு வைத்து சொல்கிற பொழுது ஆத்தர் இஸ் சப்போஸ் டு ஈட் ஸ்பைடர்ஸ். இந்த ஆத்தர் என்பவர் இந்த ஸ்பைடர்களை சாப்பிடக்கூடியவராக இருக்கிறார். பாருங்க, எல்லாம் இஸ் போட்டுடுறோம். ஏன்னா இஸ்னா நிகழ்காலத்திலே, இப்பொழுது வழக்கமாக. He is supposed to be very rich. இவர் ரொம்ப பணக்காரர் என்று நம்பப்படுகிறது, சொல்லப்படுகிறது, மக்கள் சொல்கிறார்கள். He is supposed to write poetry. இவர் கவிதைகள் எழுதுவதாக மக்கள் சொல்கிறார்கள். He is supposed to have children. 12 children. இவருக்கு 12 குழந்தைகள் இருப்பதாக மக்கள் சொல்கிறார்கள். He is supposed to have robbed a bank a long time ago. ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு வங்கியை கொள்ளையடித்ததாக மக்கள் சொல்கிறார்கள். சோ நண்பர்களே, இங்க it is supposed to, is supposed to, is supposed to, is supposed to என்றால் இப்பொழுது மற்றவர்கள் சொல்கிறார்கள், அப்படி நம்பப்படுகிறது. அதே போன்று இங்க were supposed to என்றால்
இறந்த காலத்திலே ஒன்று செய்ய வேண்டும், இவர் எதை செய்யவில்லை என்று சொல்கிற பொழுது வேர் சப்போஸ் டு, நாட் சப்போஸ் என்றால் ஒன்றை நீங்கள் இறந்த காலத்திலும் நிகழ்காலத்திலும் எதிர்காலத்திலும் செய்யக்கூடாது, அது சட்ட ரீதியாக செய்யக்கூடாது என்று சொல்கிற பொழுது நாட் சப்போஸ் டு. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆர் யூ கிளியர்? தேங்க்யூ. It is the Cambridge University Press. Dear folks, what you're going to see is have something done. It is the passive voice. Have something done. Have something done. Study this example situation. If the roof of Jill's house was damaged, right? In Chennai it was heavy rain, right? The roof means the top part of Jill's house roof, what happened? Was damaged. In a storm, Jill's roof of the house was damaged. So she arranged. So Jill is a female, isn't it? She arranged for somebody to repair it. So she assigned somebody to repair it. Yesterday a workman came and did the job, right? Yesterday one workman came and made the roof ready, right? So in a storm, Jill's roof was damaged. In a storm, she requested or she made some workmen to come there and repair her roof, and it was all right, right? So what is that? How do you say? Jill had the roof repaired yesterday. Jill had the roof repaired yesterday. Since it is the past tense, you are using had. Once you are using had, you are using the past participle repaired. For ed is okay. Eat, ate, eaten. Third form verb you are using. Jill had the roof repaired yesterday. You got it? This means Jill arranged for somebody else to repair the roof, right? So what does it mean? Jill arranged somebody to get her roof repaired. So she didn't repair it herself, right? Jill didn't repair it by herself. What she did? She made somebody to repair it, right? You made somebody to get your things done. There you are using Jill had her roof repaired. Jill had her roof repaired, right? I had my work done by others, right? I had my food cooked by my servant, right? Somebody is done by something. There you are using had the whatever it is, then verb, had the roof repaired. We use have something done. This is have something done. See, have, instead of had you are using have. Something, instead of roof you are using something. Instead of repaired you are using done. We use have something done to say that we arrange for somebody else to do something for us, right? We are arranging something to be done for us by others. There you are using have something done. Compare. Jill repaired the roof. Who repaired the house room here? Jill repaired the roof. So Jill is the subject, right? Roof is the object. So she repaired it herself. Jill repaired the roof means she repaired the roof by herself. Jill had the roof repaired means she arranged for somebody else to repair it. Jill had the roof repaired means what? She made somebody else to repair the roof. Jill made somebody else to repair the house roof. So Jill had the roof repaired. Study these situations. Did Anne make the dress herself? Did Anne make the dress herself? Anne is wearing a dress and coming. We are asking, did Anne make her dress herself? Or did she have it made? What do you mean by did she have it made? Did she give the dress to a tailor shop and got her dress stitched? Did she stitch the dress herself? Or did she have it made by others? Okay. Did you do your project yourself? Or had you got the project done by others? Did you do the project yourself or had you got the project done by others? Able to understand? Okay. Are you going to repair the car yourself? No, I am going to have it repaired. Are you going to repair your bike? No, I am going to have it repaired by others, by a mechanic.
I am going to have it repaired. I am going to have it repaired. Able to understand? Now, coming here, be careful with word order. The past participle. Past participle means what? Eat, ate, eaten. Eaten is the past participle, right? So, repaired, cut, etc. is after the object. After the object only the past participle should come, right? Subject, verb, object. After object, you are getting this past participle. What are they? What are the past participle? Repaired and cut. See, Jill, subject, had. Jill is subject, had is verb. Jill had. Object is roof, object. Jill had the roof. Now it comes past participle. Repaired, past participle. It is adverb of time. Jill had the roof repaired yesterday, right? Subject, verb, object, only then the past participle comes, right? Okay, where did you have your hair? Your hair is the object, this is verb, this is object. Cut is the past participle. Cut, 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 cut. You don't say cutted, right? Cut, 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 put. Your hair looks nice. Have you had? It is a verb, it is object. Cut is past participle. Your hair looks nice. Have you had it cut? Have you had it cut means did somebody cut your hair? Julia has just had. Julia has just had. It is the verb. Central heating is the object. Installed in her house. Julia has just had. Julia has just had central heating installed in her house. Now, we, subject, are having is the verb. We are having the house. The house is the object. We are having the house painted. See, past participle. At the moment. We are having the house painted at the moment, right? We are having our house painted at the moment means it is getting painted by others, right? Okay, often do you have? It's the verb. Your car is the object. Serviced. It is the past participle. How often do you have your car serviced? By serviceman, right? Okay, now coming here. I think you should have. Have is the verb. That coat, object. I think you should have that coat cleaned. Cleaned is the past participle, so it should be washed soon. Your coat has to be washed soon. I don't like having my photograph taken. I don't like my photograph taken. So verb, photograph, object, taken. I don't like. Don't like is the verb. Don't like is the verb. I is the subject. I don't like having my photograph taken by others, right? Taken by others. So past participle you are using means something is done by others. So you can also get something done. See, get something done. Instead of what? See here, am is or was, you are using get. I got selected. I got married. I got injured. I got something, got whatever it is, right? Changes are happening. There you are using get. You can also say something done instead of have something done. Instead of using have, you can use get. Get something done. Instead of I got my car repaired, right? I have my car repaired. Mainly in informal English. Formal spoken English means you are speaking to your manager. It's called formal English. When you are speaking to your friends, it is called informal English. When are you going to get the roof repaired? When are you going to have the roof repaired? When are you going to have the roof repaired? Or you can use when are you going to get the roof repaired? You can use either have or get, right? Both are same. Have the roof repaired. I think you should get your hair cut. Means I think you are having a lot of hair. I think you should get your hair cut. Or you can use I think you should have your hair cut, right? I think you should have your hair cut. You can use get or have. So my dear friends, what do you understand by this? Have something done means, see, had the roof repaired means it is done by others, right? You can use have the roof repaired, both are same. Then here, after subject, verb and object, this past participle comes, means to say it, somebody is doing something for you. Instead of get, instead of have, you can use
get. Hope you are able to understand. Are you clear? Okay. Why don't you gentlemen come forward? Please come forward. Introduce yourself and tell what you are able to understand from this topic. Look at this camera and speak. Come. I'm Ramachandran. I'm Ramachandran. This chapter I learned roof repair. Somebody repair. Somebody repair the roof. We have used the Jill had the roof repaired yesterday. This is the past repaired. We have used the had we have used, and some people other people are work this we have used the had repaired past participant ed is added the repaired we have used repaired is the past participant sentence, subject verb and object and past participant we have used the sentence. The past participant is the repaired ed. Next, when are you going to get the roof repaired? எப்போ ரிப்பேர் பண்ண போறேன்? So students over here, I request you to be louder, clearer, look at the camera, don't look at the board. Please come forward, keep the mic close to your mouth. Speak. Hi, this is Satish. Here I learned have something done. For here Jill had the roof repaired yesterday. That means the work was done by other, not her itself. The work completed by other persons. So we are using had the we using. Yes, Jill repaired the roof. See, repaired it itself, herself. So here Jill had the roof repaired. The work was done by other persons, not itself. And lastly, another thing, here we use the have. For have, we also use the get. So when are you going to get the roof repaired? Here, that means the have the roof repaired. For have, we use the get. Thank you. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில பயன்பாடு புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 81, பேஜ் நம்பர் 90, யூனிட் 46, கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி பிரஸ் மூலமாக. ஹேவ் சம்திங் டன். ஹேவ் என்றால் என்ன? இருக்கிறது. இன்னொரு அர்த்தம் என்ன? ஒரு காரியத்தை செய்திருக்கிறார் என்ற அர்த்தத்தில். ஐ ஹேவ் எ பென் என்றால் என்னிடம் ஒரு பேனா இருக்கிறது. ஐ ஹவ் சீன் என்றால் என்ன? பார்த்திருக்கிறேன். ஐ ஹேவ் டு கோ என்றால் போக வேண்டும். ஹேவுக்கு 3 அர்த்தங்கள் இருக்கிறது. என்னிடம் ஒன்று இருக்கிறது, நான் ஒன்றை செய்திருக்கிறேன், நான் ஒன்றை செய்தாக வேண்டும். இங்கே ஹேவ் something done. have கூட இறந்த கால வினையெச்சம் do, did, done வந்துவிட்டால் ஒரு காரியம் ஒருவரால் செய்யப்படுகிறது. have done என்றால் என்ன? ஒரு காரியம் ஒருவரால் செய்யப்படுகிறது. have something என்றால் என்ன? இந்த something பதிலாக have my car, doneக்கு பதிலாக repaired. have my car repaired என்றால் என்ன? என் கார் பழுது செய்யப்பட்டிருக்கிறது. have my ப்ராஜெக்ட் டன் என்றால் என்ன? என்னுடைய ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. ஹேவ் மை ஃபுட் குக்டு என்றால் என்ன? என்னுடைய உணவு சமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்ப ஹேவ் கூட சம்திங் கூட டன் என்று வந்துவிட்டால் ஒரு காரியம் ஒருவரால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது, செய்யப்பட்டிருந்தது. ஹேட். வில் ஹேவ் டன் என்றால் செய்யப்பட்டிருந்திருக்கும், செய்யப்பட்டிருக்கிறது, செய்யப்பட்டிருந்தது, செய்யப்பட்டிருந்திருக்கும் என்று சொல்கிற பொழுது ஹேவ் சம்திங் டன், ஹேட் சம்திங் டன், வில் ஹேவ் சம்திங் டன் என்று வருகிறது. அப்ப ஒரு காரியம் ஒருவரால் செய்யப்படுகிறது. நான் செய்யவில்லை, ஒருவர் ஒரு காரியம் செய்யவில்லை, அந்த காரியம் இன்னொருவரால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று செயல்பாட்டு வினை வாக்கியங்களுக்கு வருகிற பொழுது இந்த have something done பயன்படுத்துகிறாய். So have சம்திங்க்கு பதிலாக ஏதோ ஒரு பெயர்ச்சொல்லை பயன்படுத்திக்க. have my car, have my bike, have my cell phone.
purchased, selected, repaired. இந்த டன்னுக்கு பதிலாக உபயோகப்படுத்துகிறாய். செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள். Study this example situation. இந்த உதாரண சூழ்நிலையை படி. The roof of Jill's house was damaged. Jill என்ற பெண்மணி அவளுடைய வீட்டினுடைய கூரை பழுதடைந்தது. வாஸ் டேமேஜ் என்றால் பழுதடைந்தது. ஜில் என்ற பெண்மணி அவளுடைய கூரை பழுதடைந்தது. இன் ஏ ஸ்டார்ம், ஸ்டார்ம் என்றால் புயல். so she arranged for somebody, ஆகையால் ஜில் வேறு ஒருவரை ரிப்பேர் செய்வதற்காக ஒருவரை அழைக்கிறார். டு ரிப்பேர் இட், அதை ரிப்பேர் பண்ணுவதற்காக, அது சரி செய்வதற்காக. ஆக ஜில்லினுடைய கூரை பழுதடைந்து விட்டது கடும் புயல் காரணமாக. அவள் ஜில் வேறொரு நபரை அழைக்கிறார். எதற்காக அழைக்கிறார்? தன்னுடைய வீட்டினுடைய கூரையை சரி செய்வதற்காக. yesterday a workman came, நேற்று ஒரு வேலைக்காரன் வந்தான். and did the job, ஒரு வேலை செய்யக்கூடியவன், ரிப்பேர் செய்யக்கூடியவன், பழுது செய்யக்கூடியவன் ஜில்லினுடைய வீட்டினுடைய கூரையை சரி செய்வதற்காக அங்கே வருகிறான். ஆக ஜில் had the roof repaired yesterday. ஜில் என்ற பெண்மணி தன்னுடைய வீட்டின் கூரையை பழுது செய்யப்படப்படுகிறது அவளுடைய கூரை இன்னொரு நபரால் நேற்று. அப்ப திஸ் மீன் ஜில் அரேஞ்ச் ஃபார் somebody else to repair the roof. ஜில் என்ன செய்கிறாள்? ஏதோ ஒருவரை வேலைக்கு அமர்த்தி தன்னுடைய வீட்டினுடைய கூரையை பழுது பார்க்கிறாள். she didn't repair itself. அவள் தனக்குத்தானே அந்த வேலையை செய்யவில்லை. அவள் வேறொரு ஆளை வேலைக்கு அமர்த்தி தன்னுடைய வீட்டினுடைய கூரையை சரி செய்கிறாள், பழுது பார்க்கிறாள். அப்ப ஒருவர் ஒரு காரியத்தை மற்றவர்களால் ஒரு காரியம் செய்யப்படுகிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது had the roof repaired, had my food prepared, had my project done. புரிந்ததா? had கூட மேற்சொல் முடித்து இறந்த கால எச்சம் பயன்படுத்துகிற பொழுது ஒரு காரியம் ஒருவரால் செய்யப்பட்டிருந்தது என்று வருகிறது. Hope you are able to understand. Are you clear? அடுத்ததாக we use have something done. இங்க பாருங்க, have போடுகிறோம், இங்க had போடுகிறோம், இங்க have. have என்பது நிகழ்காலம், had என்பது இறந்த காலம். we use have something done. ஏதோ ஒன்று நடைபெற்றிருந்திருக்கிறது. மோடி மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். மோடி has been selected. ரைட்டா? ஒன்றால் நடத்தப்படுகிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது have something done, to say that we arrange for somebody else to do something for us. யாரோ ஒரு நபரை வைத்து நமக்கு காரியம் ஆக வேண்டும் என்றால் have கூட something done. have my food cooked, have my computer repaired, have my dress ironed. என்னுடைய துணி தேய்க்கப்பட்டிருக்கிறது, என்னுடைய கம்ப்யூட்டர் ரிப்பேர் செய்யப்பட்டிருக்கிறது, என்னுடைய உணவு சமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இங்க சமைக்கப்பட்டிருந்தது had யூஸ் பண்ணினா. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஜில் repaired the roof. ஜில் வீட்டை கூரையை ரிப்பேர் செய்தாள் என்றால் she repaired it herself. அவள் தனக்குத்தானே ரிப்பேர் செய்தாள், தானே சென்று ரிப்பேர் செய்தாள். ஜில் repaired the roof. ரைட்டுங்களா? அடுத்தது பாருங்க, ஜில் had the roof repaired என்றால் ஜில் தன்னுடைய வீட்டின் கூரையை வேறொரு நபர் மூலமாக அதை பழுது பார்த்தால் had the roof repaired. she arranged for somebody else to repair it. அவள் வேறு யாரையோ ஒருவரை அமைத்து வேலைக்கு அமர்த்தி தன்னுடைய வீட்டின் கூரையை ரிப்பேர் செய்தாள். ஜில் repaired the roof என்றால் ஜில் தன்னுடைய கூரையை ரிப்பேர் செய்தாள். ஜில் had the roof repaired என்றால் என்ன? ஜில் வேறொரு ஆள் மூலமாக வேலைக்கு வைத்து தன்னுடைய வீட்டின் கூரையை பழுது பார்த்தாள். so study these sentences. did Anne make the dress herself? Anne என்ற பெண்மணி தன்னுடைய உடையை தானே தைத்தாளா? இதுதான் கேள்வி. did Anne make the dress herself? or அல்லது did she have it made? did she have it made என்றால் என்ன? அவளுடைய உடையை வேறு நபர்கள் மூலமாக தைக்கப்பட்டிருக்கிறதா? அவள் தன்னுடைய உடையை தானே தைத்தாளா அல்லது தன்னுடைய உடை மற்றவர்களால் தைக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்று சொல்லுகிற பொழுது did she have it made. அடுத்ததாக are you going to repair the car yourself? இந்த காரை நீயே பழுது செய்ய போகிறாயா? no, இல்லை. I am going to have it repaired என்றால் என்ன? இந்த காரை வேறொரு நபர் மூலமாக பழுது பார்க்கப்பட போகிறது. நீ உன்னை காரை நீயே ரிப்பேர் பண்றியா அல்லது மற்றவர்கள் மூலமாக பழுது செய்யப்பட போகிறதா? சோ நண்பர்களே, பி கேர்ஃபுல், எச்சரிக்கையாக இரு. வார்த்தை வரிசைகள் அடுக்காக வேண்டும். வார்த்தை வரிசைகளை பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்றால் என்ன? இறந்த கால எச்சம். ஈட்டன் இறந்த கால எச்சம். ஸ்போக்கன் இறந்த கால எச்சம். இந்த இறந்த கால எச்சத்தினுடைய வரிசைகளை கோர்வைப்படுத்தி பார்க்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு have, இங்க பாருங்க, ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படுபொருள். இங்கே பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்றால் இறந்த கால எச்சம். ஜில் என்ற பெண்மணி
had the roof. had என்பது வினைச்சொல், roof என்றால் கூரை, எழுவாய் ஜில்லு, had வினைச்சொல், roof கூரை. இதற்கு பிறகுதான் இந்த repaired என்று சொல்லக்கூடிய இறந்த கால எச்சத்தை போட வேண்டும். repaired எப்பொழுது? yesterday. ஆக Jill had the roof repaired yesterday என்றால் ஜில் தன்னுடைய வீட்டை, கூரையை நேற்று வேறொரு நபர் மூலமாக அது பழுது பார்த்தால் ரைட்டுங்களா? சோ இன்னொருவர் மூலமாக ஒரு காரியம் செய்யப்படுகிறது என்று சொல்கிற பொழுது இந்த வினைச்சொல்லுக்கு பிறகு ஆப்ஜெக்ட் போட்டுவிட்டு அங்கே இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்த வேண்டும். Where did you have your hair cut? கட்டு நிகழ்காலம், கட்டு இறந்த காலம், கட்டு இறந்த கால எச்சம். Where did you have your hair cut? உன் தலைமுடியை எங்கே வெட்டினாய்? Your hair looks nice. உன்னுடைய முடி அழகாக இருக்கிறது. Have you had it cut? அந்த முடியை வேறொரு கடையிலே வெட்டினாயா? Julia has just had her central heating installed in her house. உதாரணத்திற்கு இந்த நார்த் அமெரிக்காவிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கடும் குளிராக இருக்கும், -2 இங்கே வெயில் அதிகமாக இருக்கிற பொழுது ஏர் கண்டிஷன், இங்கே ஏர் கண்டிஷன் நம்ம எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோமோ அதை போன்று வட அமெரிக்காவிலே இந்த ஹீட்டிங் சிஸ்டம் என்று சொல்வார்கள். வீடு சூடாக இருப்பதற்காக அதை அவர்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுவார்கள், அதை அங்கே வைப்பார்கள் வீட்டிலே. ஜூலி ஹாஸ் ஜஸ்ட் ஹேட் சென்ட்ரல் ஹீட்டிங் இன்ஸ்டால் இன் ஹர் ஹவுஸ். அவள் வீட்டிலே அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணினாள். We are having the house painted at the moment. இப்பொழுது தற்சமயம் எங்க வீட்டிலே பெயிண்ட் அடித்து கொண்டிருக்கப்பட்டிருக்கிறது. So painted at the moment. இறந்த கால எச்சம். How often do you have your car serviced? எத்தனை முறைக்கு ஒரு முறை உன்னுடைய காரை சர்வீஸ் என்றால் என்ன? அது பழுது பார்க்கப்படுகிறது. எத்தனை முறை? I think you should have that coat cleaned soon. நான் நினைக்கிறேன் நீ அந்த கோட்டை நீ சுத்தப்படுத்தி ஆக வேண்டும், சுத்தப்படுத்தப்பட்டு இருக்க வேண்டும். I don't like having my photograph taken. இங்க பாருங்க, எனக்கு பிடிக்காது என்னுடைய புகைப்படத்தை, போட்டோகிராஃபை, என்னுடைய புகைப்படத்தை மற்றவர்கள் எடுப்பதை. So I don't like having my photograph taken. மற்றவர்கள் ஒரு காரியம் உனக்காக செய்கிறார்கள், பிடிக்கிறது பிடிக்கவில்லை என்று சொல்கிற பொழுது இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அது ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படுபவர்களுக்கு பின்னாடி வர வேண்டும். You can also say get something done instead of have something done. ஒரு காரியம் ஒருவரால் செய்யப்படுகிறது என்று சொல்கிற பொழுது have, இங்க பாருங்க, have my dress stitched, have my car repaired. அந்த haveக்கு பதிலாக getன்னு போட்டு விடலாம். I got my car repaired. ரைட்டா? I got my dress stitched, I got my project done. இந்த haveக்கு பதிலாக get பயன்படுத்தலாம். haveனுடைய substitute அதற்கு பதிலாக get பயன்படுத்தலாம். When are you going to get the roof repaired? When are you going to have the roof repaired? இந்த haveம் எப்பொழுது உன்னுடைய வீட்டின் கூரை பழுது பார்க்கப்பட போகிறது. So when are you going to get the roof repaired? இந்த haveம் போடலாம், getடும் போடலாம். I think you should get your hair cut. I think you should have your hair cut. haveம் போடலாம், இங்கே getடும் போடலாம், haveம் போடலாம். ரெண்டும் ஒன்றுதான். எப்பொழுது உன் முடியை நீ வெட்டப் போகிறாய். So நண்பர்களே, have something done என்றால் ஒரு காரியம் ஒருவரால் செய்யப்பட போகிறது என்று சொல்கிற பொழுது have something done. ஒரு காரியம் ஒருவரால் செய்யப்பட்டிருந்தது, had something done. ஒரு காரியம் ஒருவரால் செய்யப்பட்டிருந்திருக்கும், will have done. ரைட்டா? ஆக கெட்டுக்கு பதிலாக have பயன்படுத்தலாம். இங்கே எழுவாய் சப்ஜெக்ட், வினைச்சொல் ஆப்ஜெக்ட், செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்ட். இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு அருகிலே இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்று சொல்லக்கூடிய. Dear friends, welcome to his American English Center. Check your Raymond Murphy's English Grammar in News. We have come here to the video number 82. We have come here to the page number 1991, unit 45, which is the Cambridge University Press. Dear folks, what you have seen is the passive voice. Isn't it so? In the earlier video, what we have seen? Something has been done by somebody. You are not doing, right? I had my roof repaired. I had my hair cut. Somebody is doing something for you. There you're using I had my car repaired. I had my food
prepared. I had my room cleaned. Able to understand? So here, sometimes have something done has different meaning. So have something done. It has something different meaning. For example, Jill and Eric. So two persons. What are their names? Jill and Eric had all their money stolen. Jill and Eric, they were having 10,000 rupees. All their money stolen. Somebody took off. While they were on a holiday, Jill and Eric, all their money was stolen. Got it, sir? Stolen. Money stolen. While they were on a holiday. You got this? Of course, this doesn't mean that they arranged for somebody to steal their money. Right? Jill and Eric had their money stolen. Had all their money stolen. Doesn't mean that they arranged a robber to steal. Right? Had my roof repaired means what? My roof is repaired by one construction engineer. Had my hair cut means what? Had my hair cut by a barber. Right? Now, had their money stolen means doesn't mean that they arranged somebody to steal their money. Right? Okay, got it? Means only all their money was stolen from them. So they had all their money means all their money was stolen from them. With this meaning, we use have something done to say that something happens to somebody. Something happens to somebody. I had all my projects done. Means somebody does something. There belongs usually what happens is not nice. What happens is not nice. What happens is not nice. See here, George had his nose broken in a fight, right? So it is not a nice thing. When something not a nice thing happens, also you are using had his nose broken, right? I had got my car damaged. It is not a nice thing, right? I didn't arrange to somebody to come and hit, but I had my nose broken. I had my money stolen. I had my car damaged. I had my... So whatever happened, it is not for nice things, right? Have you ever had your passport stolen? My passport had stolen. You are asking, have you ever had your passport stolen? So exercise. Use the words in bracket to complete the sentence. See, bracket words, house paint. House paint. Use the words in brackets to complete the sentence. From the bracket you have to take and complete the sentence. Use the structure, have something done. You have to use have something done, right? With this structure. See, we are having the house painted. The house paint at the moment. See, house paint. We fill in the blanks. What you are using? House paint at the moment. We at the moment. House and paint. What do you use? We are having the house painted. It is the right answer. Right? Have something done. We are having the house painted. Painted is the past participle. Right? So somebody has done something. I lost my key. I will have to another key make. I lost my key. I will have to another key make. How do you form the sentence? I lost my key. I will have to have another key made. I will have to have another key made. Able to understand? Now coming here. See, when was the last time your hair cut? So how do you form a sentence? When was the last time you had your haircut? Had your haircut. This is the right answer. You got it? Next sentence. You look different. You look different. Your haircut. How do you form a sentence? Your haircut. Something has been done. With that you have to use. So, you look different. Have you had your haircut? Have you had your haircut? Question mark. Right? Have you had your haircut done by somebody? Okay. Next. House. Or do you go to the shop to buy one? House. Or do you go to shop to buy one? See,
to your house. You, a newspaper, deliver. These are the words which you have to use it in the fill in the blanks. To your house, or do you go to the shop to buy one? So, do you have a newspaper delivered? Delivered means what? They are giving. Do you have your newspaper delivered? So, next 6 ones. What are those workmen doing in your garden? So, you are asking, I am coming to your home. A lot of servants are working in your garden. Then I am asking you, what are those workmen, all the working people doing in the garden, in your garden? You say, B say, oh, we are having a swimming pool built. We are having a swimming pool built means a swimming pool build. So swimming pool build, you have to form a sentence using swimming pool build. So your answer is, oh, we are having a swimming pool built, past tense. Something is being done. Something is being done. A asked to B, can I see the photographs you took when you were on a holiday? Can I see the photographs which you have taken when you were on a holiday? Can I see the photographs you took when you were on a holiday? You got it? Can I see the photographs when you were on a holiday? Can I see the photographs which you have taken while you were on the holiday? So B says, I'm afraid. What do you mean by I'm afraid? You don't want to hurt somebody, then you are using the phrase, I'm afraid I haven't had the film developed. So not the film developer yet. With that you have to form a sentence. I'm afraid I haven't had the film developed. I haven't had the film developed. So it is not done. So yes, 8 and 9. See, this coat is dirty. This coat is dirty. Okay, right? I must it clean. How do you use? I must it clean. This coat is dirty. I must have it cleaned. Must have it cleaned. This is the correct answer. 9. I want to wear earrings. What do you mean by earrings? You know earrings? If you want to wear earrings, if you want to put a earring, now men also putting, isn't it? Boys are also putting earrings. Why don't you? Your ears pierce? Pierce means what? Putting a hole, right? Ear boring. You are boring your ear. It is called ear boring function, right? Your ears pierce. So how do you form a sentence? If you want to wear earrings, why don't you have your ears pierced? Why don't you have your ears pierced? So something has been done by somebody. Have something done. Something to be done by somebody. This is the topic. Hope you're able to understand. So my dear friends, have something done. Had my house repaired. It can be used for positive. It can be used for negative. I had my car damaged. I had all my money stolen. I had my nose broken. It can be used for negative also. Hope you're able to understand. Are you clear about it? So I request gentlemen to come forward and tell what he is able to understand. Right? You also after him. Okay, come. Look at the camera and speak. I'm Satish. Something have something done as a different meaning. So this, நீங்க பேசுறீங்களா? நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில பல பயன்பாடு புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 82, பேஜ் நம்பர் 991, யூனிட் 45 வந்திருக்கிறோம் நண்பர்களே. இந்த 45 என்ன தலைப்பு என்றால், ஒரு காரியம் ஒருவரால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ரைட்டா? ஒரு காரியம் ஒருவரால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு என்ன, அந்த உணவு எங்கள் அத்தையால் சமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எப்படி சொல்லுவீங்க? The food has been cooked by. அந்த உணவு அவர்களால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு காரியம் ஒருவரால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது have something done. Have என்றால் என்ன?
ஒரு காரியம் செய்யப்படுகிற பொழுது அந்த ஹேவ் போடுகிறாய். ஹேவ் என்றால் ஐ ஹேவ் a pen, என்னிடம் ஒரு பேனா இருக்கிறது. ஹேவ் பயன்படுத்துகிறாய். ஐ ஹேவ் டன் என்றால் என்ன, ஒரு காரியத்தை செய்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஹேவ் போடுகிறீர்கள். சம்திங் என்றால் ஹேவ். உதாரணத்துக்கு என் சட்டை, ஹேவ் மை ட்ரெஸ், ஹேவ் மை ஷர்ட். ஷர்ட் என்றால் என்ன, என்னுடைய துணி, என்னுடைய சட்டை. வாஷ்ட் என்றால் என்ன, சுத்தம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. என்னுடைய சட்டை சுத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. என்னுடைய அறை, என்னுடைய உணவு தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஹேவ் மை ஃபுட் ப்ரிப்பேர்ட். இப்படியாக ஒன்றால் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லிக்கிற பொழுது ஹேவ் சம்திங் டன் ஆஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் மீனிங், அது இன்னொரு அர்த்தத்திலே வருகிறது. உதாரணத்திற்கு ஜில் அண்ட் எரிக், ஜில்லும் எரிக்கும் 2 நபர்கள், 2 நண்பர்கள். ஹேட் ஆல் தேர் மணி ஸ்டோலன். நல்லா நாம வச்சுக்கோங்க. ஹேவ் சம்திங் டன்ங்கிற மாதிரி, ஹேட் சம்திங் டன்ங்கிற மாதிரி, had all their money stolen. அவர்களுடைய பணம் அனைத்தும் திருடப்பட்டிருந்தது. ரைட்டா? துணி தைக்கப்பட்டிருக்கிறது, பணம் திருடப்பட்டிருந்தது. துணி தைக்கப்பட்டிருக்கிறது, பணம் திருடப்பட்டிருந்தது. had money stolen. while they were on a holiday, அவர்கள் விடுமுறை காலத்திலே, while என்றால் அந்த நேரத்திலே, அவர்கள் விடுமுறைக்கு சென்றிருந்த பொழுது அவர்கள் பணம் திருடப்பட்டிருந்தது. of course, உண்மையிலே, of course என்றால் உண்மையிலே, this doesn't mean that they arranged for somebody to steal their money. அப்ப அவர்கள் பணம் திருடப்பட்டிருந்தது என்று சொல்கிற பொழுது அவர்களே ஆளை வைத்து பணத்தை திருட வைக்கவில்லை. என்னுடைய துணி தைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது நான் ஒரு டெய்லரை வைத்து என்னுடைய துணியை தேய்த்தேன். அதே போன்று இங்கே அதே வகையிலே வாசகம் வருகிறது. அவர்கள் பணம் திருடப்பட்டிருந்தது என்று அர்த்தம். அவர்கள் திருடர்களை ஏற்பாடு செய்து அவர்கள் பணத்தை அவர்கள் திருடி இருந்திருந்ததில்லை. ரைட்டா? சோ இங்கே எதிர்மறை வாக்கியத்திற்கும் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு காரியம் ஒருவரால் செய்யப்பட்டிருந்தது. they had all their money stolen means அவர்கள் பணம் அனைத்தும் திருடப்பட்டிருந்தது என்றால் all their money was stolen from them, அவர்களுடைய அனைத்து பணமும் திருடப்பட்டிருந்தது. with this meaning, இந்த அர்த்தத்திலே சொல்கிற பொழுது we use have something done, ஒரு காரியம் ஒருவரால் செய்யப்பட்டிருந்தது என்று சொல்கிறோம். to say that something happens to somebody, ஏதோ ஒன்று ஒருவருக்கு நிகழ்ந்தது, ஏதோ ஒன்று ஒருவருக்கு நிகழ்ந்தது. என்னுடைய மூக்கு உடைபட்டது. my nose was broken. ரைட்டா? என்னுடைய கால் துண்டிக்கப்பட்டது. my leg was fractured. my leg has been fractured. my leg has fractured. so ஒன்று ஒருவரால் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது. something happens to somebody, ஏதோ ஒன்று ஒருவருக்கு ஒன்று நிகழ்ந்தது. their belongings, அவர்களுடைய பொருள். என்னுடைய கை கடிகாரம் திருடப்பட்டிருந்தது. my watch, wrist watch has to been my wristwatch has been stolen. usually what happens is not nice. சில நேரங்களிலே அந்த விஷயம், நடத்தப்பட்ட விஷயம் அசௌகரியமாக நன்றாக இல்லாத பொழுது அதை பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்துக்கு ஜார்ஜ் என்ற நபர், ஜோரேஜ் என்று எழுதியிருக்கிறார்கள், ஜார்ஜ் என்று எழுத வேண்டும். ஜார்ஜ் had his nose broken in a fight, அவனுடைய மூக்கு உடைபட்டிருந்தது. had போட்டு விட்டாய், அவனுடைய had have பதிலாக had போட்டு விட்டாய் இறந்த காலம். something பதிலாக his nose, done இறந்த கால எச்சத்துக்கு பதிலாக broken. George had his nose broken in the fight, அங்கே சண்டை நடந்த பொழுது ஜார்ஜ் உடைய மூக்கு உடைக்கப்பட்டது. Have you ever had your passport stolen? எப்பொழுதாவது உன்னுடைய பாஸ்போர்ட் திருடப்பட்ட அனுபவம் பெற்றிருந்தாயா என்று சொல்கிற பொழுது had your passport stolen. ரைட்டுங்களா? அடுத்தது இங்கே பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. use the words in brackets. இங்கே குறியிட்ட இடங்களிலே சில வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. use the words in a brackets. இங்கே அடைப்பு குறிகளுக்குள்ளே வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. the sentence, இந்த வாக்கியத்தை முடிவுரை செய்வதற்கு use the structure, இந்த வடிவு அமைப்பு வாக்கியத்தை பயன்படுத்தி. என்ன வடிவு அமைப்பு வாக்கியம்? have something done. have போட்ட somethingனா ஏதோ ஒன்று ஒன்றால் நடக்கப்பட்டது. இந்த அமைப்பு ரீதியாக நீ வாக்கியத்தை முழுமையடைய வைக்க வேண்டும். வீண் போட்டு விட்டாய், ஒரு மிகப்பெரிய கோடு. இந்த கோடிலே எழுத்துக்கள் ஒன்றும் இல்லை என்று நினைத்துக்கொள். நாம் இங்கே விடையை ஏற்கனவே எழுதிவிட்டோம். the house என்றால் வீடு. பெயிண்ட் என்றால் என்ன? பெயிண்ட் பூசப்படுதல். ஹவுஸ் பெயிண்ட் at the moment என்றால் இந்த நொடி பொழுதிலே. at the moment, இந்த நொடி பொழுதிலே இந்த பிராக்கெட்ல இருக்கக்கூடிய வீடு, பெயிண்ட், இதை வைத்து நீ முழுமையடைய வைக்கணும். என்ன வடிவத்திலே என்று பார்க்கிற பொழுது have something done. we are having ing ஃபார்மேட் போட்டுக்கலாம். we are having something பதிலாக house. we are having the house painted. done க்கு பதிலாக painted. painted. we have
we are having the house painted என்றால் என்ன? at the moment, இந்த நொடி பொழுதிலே எங்கள் வீடு பெயிண்ட் அடிக்கப்பட்டிருக்கிறது, பூசல் அடிக்கப்பட்டிருக்கிறது, புது பொலிவுடன் இருக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ we are having the house painted. அதே போன்று I lost my key, என்னுடைய சாவியை நான் தொலைத்து விட்டேன். I will have to, நான் செய்ய வேண்டும். பிராக்கெட்ல another key make, இன்னொரு சாவி, மேக் என்றால் செய்ய வேண்டும். ஐ லாஸ்ட் மை கீ, என்னுடைய சாவியை தொலைத்து விட்டேன். ஐ வில் ஹேவ் டு ஹேவ் another key made, another key make. இதை எப்படி பயன்படுத்துகிறீர்கள்? அதே போன்று ஹேவ் போட்டு விட வேண்டும். சம்திங், ஏதோ ஒன்று டன், நடத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ ஐ லாஸ்ட் மை கீ, ஐ வில் ஹேவ் டு ஹேவ் another key made, ஹேவ் another key made என்ற அந்த கோடிட்ட இடத்திலே நிரப்பி விடுகிறீர்கள். என்னுடைய சாவி தொலைந்து விட்டது, இன்னொரு சாவியை நான் செய்தாக வேண்டியதாக இருக்கிறது. சோ அடுத்ததாக when was the last time you, எப்பொழுது கடைசியாக உன்னுடைய தலைமுடி வெட்டுதல், கட்டு. இதை வைத்து வாக்கியத்தின் இந்த கோடிட்ட இடத்தை நிரப்ப வேண்டும். when was the last time you have something done போது have your haircut, எப்பொழுது கடைசியாக உன்னுடைய தலைமுடியை நீ வெட்டினாய். அடுத்து யூ லுக் டிஃப்ரெண்ட், இன்று பார்ப்பதற்கு நீ வித்தியாசமாக இருக்கிறாய். யூ யோர் ஹேர்கட் என்று கோடிட்ட இடத்திலே நிரப்ப வேண்டும். யூ லுக் டிஃப்ரெண்ட், நீ இன்று வித்தியாசமாக இருக்கிறாய். ஹேவ் யூ ஹேட் யுவர் ஹேர்கட், நீ தலைமுடியை வெட்டினாயா. அடுத்ததாக ஐந்தாவது பாருங்க, டு யுவர், உன்னுடைய, டு யுவர் ஹவுஸ், உன்னுடைய வீட்டுக்கு, அல்லது டு யூ கோ டு த ஷாப் டு பை ஒன், நீ கடைக்கு செல்வாயா, அல்லது நீ கடைக்கு செல்லுவாயா, அல்லது வீட்டிலே கொண்டு வந்து உனக்கு கொடுப்பார்களா. டு யோர் ஹவுஸ், உன்னுடைய வீட்டுக்கு, அல்லது நீ கடைக்கு சென்று வாங்குவாயா. ஸோ பிராக்கெட்ல நீ நியூஸ் பேப்பர், செய்தித்தாள், டெலிவர், வழங்குதல். அந்த நீ செய்தித்தாள் வழங்குதல் இதை கோடிட்ட இடத்திலே நிரப்ப வேண்டும். என்ன அமைப்பிலே? ஹேவ் சம்திங் டன் என்ற அமைப்பு ரீதியாக. டு யூ ஹேவ் ஏ நியூஸ் பேப்பர் டெலிவர்ட், டு யூ ஹேவ் ஏ நியூஸ் பேப்பர் டெலிவர்ட் டு யுவர் ஹவுஸ், or do you go to the shop to buy one. அப்ப உன்னுடைய வீட்டிலே ஒரு பேப்பர், செய்தித்தாட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டிருக்கிறதா, அல்லது நீ கடைக்கு சென்று வாங்குகிறாயா. 6 A B 2 நபர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏ கேட்கிறார், what are those workmen doing in your garden, அவர்கள் உன்னுடைய தோட்டத்தில் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று கேட்க. பி இங்க பிராக்கெட்ல ஸ்விம்மிங் பூல், பில்டு, ஸ்விம்மிங் பூல் நீச்சல் குளம், பில்டு என்றால் கட்டுவது, பில்டு நிகழ்காலம், பில்ட் இறந்த காலம், பில்ட் இறந்த கால எச்சம். சோ அவர்கள் அந்த வேலைக்காரர்கள் உன்னுடைய தோட்டத்தில் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று ஏ கேட்க. ஒன்று பலரால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது, ஒன்று ஒருவரால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று வடிவமைத்தில் பிளே. பி என்ன சொல்லுகிறார்? ஓ அப்படியா, we are having a swimming pool built, நாங்கள் ஒரு நீச்சல் குளத்தை எங்களுடைய தோட்டத்திலே கட்டி கொண்டிருக்கிறோம். we are having a swimming pool built என்று பதில் அளிக்கிறார். ஏம் பியும். ஏழாவது பாருங்கள், can I see the photographs you took when you were on a holiday, நாம் விடுமுறை சென்றிருந்த பொழுது நம்மளுடைய புகைப்படங்களை நீ எடுத்தாய், அந்த புகைப்படங்களை நான் பார்க்கலாமா என்று ஏ கேட்க. பி சொல்கிறார், ஐ எம் அஃப்ரைட். ஐ எம் அஃப்ரைட் என்றால் என்ன? அச்சப்படுகிறேன் என்ற அர்த்தமல்ல. ஒருவருடைய மனது நோகாமல் இருப்பதற்கு ஒருவர் ஆசைப்படுவது, எதிர்பார்த்து உன்னிடம் கேட்கிற பொழுது அதை இல்லை என்று நீ அவர்கள் மனம் கோணாமல் சொல்கிற பொழுது ஐ எம் அஃப்ரைட் என்று சொல்ல வேண்டும். ஐ எம் அஃப்ரைட் ஐ நாட் த ஃபிலிம் டெவலப்ட், இன்னும் அந்த படத்தை நான் பதப்படுத்தவில்லை, டெவலப் பண்ணவில்லை என்று சொல்கிற பொழுது ஐ எம் அஃப்ரைட் ஐ ஹேவன்ட் ஹேட் த ஃபிலிம் டெவலப்ட், ஐ ஹேவன்ட் ஹேட் த ஃபிலிம் டெவலப்ட். அடுத்ததாக 8, திஸ் கோட் இஸ் டர்ட்டி, நீ அணிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மேலாடை, அந்த கோட் ரொம்ப அழுக்காக இருக்கிறது. ஐ மஸ்ட் இட் கிளீன், அதை சுத்தப்படுத்த வேண்டும். ஐ மஸ்ட் ஹேவ் இட் கிளீன், அதை சுத்தப்படுத்தி ஆக வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஐ மஸ்ட் ஹேவ் இட் கிளீன்ட், அதை நான் சுத்தப்படுத்த வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஐ மஸ்ட் ஹேவ் இட் பாட் என்றால் என்ன? அதை வாங்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. சோ ஒரு காரியம் செய்யப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது ஐ மஸ்ட் ஹேவ் இட் கிளீன்ட் என்று உபயோகப்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக, இஃப் யூ வாண்ட் டு வேர் இயர்ரிங்ஸ், இயர்ரிங்ஸ் என்றால் என்ன? காதுகளுக்கு இருக்கக்கூடிய காது ஜிமிக்கைகள் அல்லது காது தொட்டான்களை போட வேண்டும் என்றால் why don't you, ஏன் நீ செய்யக்கூடாது? பிராக்கெட்ல பாருங்க, யோர் இயர்ஸ் என்றால் உன்னுடைய காதுகள், பியர்ஸ் என்றால் என்ன? அதை காதிலே ஓட்டை போடுவது. ஆங்கிலத்திலே காது குத்தும் விழாவுக்கு என்ன சொல்லுவீர்கள்? இயர் போரிங் ஃபங்க்ஷன் என்று சொல்வீர்கள். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு வேர் இயர் ரிங்ஸ், உன் காதுகளுக்கு
காது கடுக்கன்களை அணிய வேண்டும் என்றால் why don't you ஏன் நீ செய்யக்கூடாது have you ears pierced என்றால் என்ன காதுகளுக்கு ஓட்டை போடக்கூடாது ஸோ நண்பர்களே have something done என்றால் ஒரு காரியம் ஒருவராலோ பலராலோ செய்யப்படுகிறது என்று சொல்கிற பொழுது அது ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்கலாம் பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் பணம் திருடப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது நீ அமைத்த ஆட்கள் இல்லை ஏதோ ஒன்று களவு நடைபெற்றது கெட்ட விஷயங்களுக்கும் அதை பயன்படுத்தலாம் தென் ஆக்டிவ் பேசிவ் பார்த்தீர்கள் இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம் தேங்க்யூ வெரி மச்